Mzazi, tumeondokewa na rafiki, tumeondokewa na mshirika kama kanisa, lakini kwa yote tuwashukuru Mungu kwa sababu mali huu, maisha yake yote yako mikononi mwa Mungu. Na kwa hivyo ningependa wote kuwakaribisha ili tunapoingia katika ibada hii ama tunapoingia katika hafla hii ama mipangilio ya siku ya leo, sisi wote tusikie tumeridhika na tuko mahali ambapo panastahili. Kwa hivyo kwa wote ambao mumefika, kama wewe ni mzee, ningependa sana kurudia, tumetenga hema hii kwa sababu ya familia tumeitengea hapa. Kuna clergy ambao ndio tunaita VIP, wachungaji, waheshimiwa, viongozi kutoka vikundi fulani, wote tumewatengea hapa. Maaskofu wetu tuko nao, maaskofu wa dhehebu zingine, wote tumewatengea mahali hapa, na marafiki wengine wetu wote kuna upande huo na upande huo. Turidhike tu tukiwa tumekaa jinsi tumekaa, na ili tuwe na wakati mzuri wa kuongozwa katika ibada hii. Ikiwa wewe ni mzee yeyote na uko hapa, ningependa mahali unaweza enda kujisaidia ama mahali unaweza enda msalani. Katika barabara hapa tunaenda hivi, kuna
Korido kidogo iko pale, mtaingia nayo. Kuna vio viko pale upande wa wazee, wamama wote ambao tuko hapa. Kuna vio viko pale juu. Tukitoka hivi tutaenda hivyo na tutaelekezwa pale, viko upande ule. Wadada wote, wamama wote na wasichana pia, mundu wothe wa muhiriga wa Sara na leo the age amuhiriga wa Ibrahimu, tutaenda hivi. Wachungaji na maaskofu wetu, kuna vioo vimetengwa pale kwa ofisi. Kuna vioo viko pale, maaskofu wetu mtaelekezwa pale hapo ndani. Na tukiwa tumekaa hivyo tusikie tumeridhika, na tusikie tumekaribishwa hapa, kwa sababu mimi nataka sasa kupatiana kipaza sauti hiki kwa yule ambaye atatuongoza kuanzia hapa na kuendelea. Kwa hivyo nyote mlio hapa karibuni. Simunipungie mkono nogeke mwere karibuni ogwo wothe nginya hapa nigotire. Haleluya. Acha tuanze hema hii. Bwana asifiwe. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Na hema ya familia, God is good. Familia, God is good and all the time. Yeah, asante. Tuwe na utulivu huo ili tuweze sasa kuingia kwenye ratiba hii, kwa sababu Mungu ametubariki na mvua, na onengehota kura thaa ici tutire na thina ithue turenda yure ona yaura thaa ici. We mwathani, miurio na thaa ici tunaihitaji. Wewe tiere atuwe ya mirugamiaga Bwana asifiwe sana. Karibuni nyote katika jina la Yesu. Nataka kumpatia atakayetuongoza kuanzia hapo kuendelea, ambaye ni mchungaji wetu, katibu wetu wa district yetu ya Nakuru, Pastor Mwai. Na kwa hivyo sina mengi, ni hayo, na tuweke mikono yetu sasa kwa pamoja ili aweze kutuongoza. Bwana asifiwe. Situmpigie makofi mazuri. Karibu sana, utuongoze na utuelekeze. Okay. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu nisalimie kwa mkono mahali popote ulipo, nipungie mkono. Bwana wabariki sana. Mimi ambaye nimesimama mbele zenu, majina yangu naitwa Daniel Mwai Muraya na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Namshukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya kipawa cha wokovu na kumuomba niongoze ili nitamatishe safari tukiwa pamoja na yeye, ili katika ufalme wake nipate nafasi ya kutawala pamoja naye. Jina la Bwana litukuzwe. Kwanza kabisa nataka kuwashukuru ninyi nyote ambao umekuja kufarijiana na jamii ya askofu wetu mkuu. Mmetoka mbali na karibu. Dhabihu ambalo mmelitoa, naomba Bwana akaliandike katika kitabu chake cha kumbukumbu, ili maadamu mtakapokuwa na mahitaji na shida, akikumbuka apate kuwabariki. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa kwanza vile tutafanya, ningeomba kwanza viongozi wa nyimbo wajitayarishe. Tutaimba nyimbo kama 2 ama 3 ili tufanye kwanza consultation, maana hata kumuibia Mungu ni dhabihu, nalo dhabihu hilo humfurahisha sana. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo viongozi wa nyimbo mjitayarishe, kwanza muje hapa ili tualike uwepo wa Mungu, maana Mungu hualikwa kwa njia ya kumsifu. Anaposifiwa na watu ambao wana moyo mzuri, wanamuogopa, wanampenda, uwepo wake hushuka na watu wake wakapata kubarikiwa. Na maana tumekuja kumsindikisha shujaa. Alikuwa muibaji, alikuwa shujaa katika imani. Kwa hivyo tunafaa kumsindikiza katika hali ya kumsifu Mungu ili tupate kushikamana pamoja na yeye. Kwa hivyo viongozi wa nyimbo, mko wapi? Naona mhubiri wa nyeki anakuja. Karibu. Aya, asante. Tusimame sisi wote. Tusimame. Tumesema leo tunasherehekea. Na mkubali tunasherehekea.
Na ningependa tuwe na wimbo mmoja wa kuabudu, wimbo rumweru wa guthathaiya Ngai. Na twarikia huo wimbo, ningependa kila mmoja aliye hapa awe tu nafasi ya kuambia Mungu ni asanti. Baada ya kumaliza huo wimbo, tuambie tu Mungu ni asanti. Tunapoomba uwepo wa Mungu uwe hapa, tunapotukaribisha huo uwepo uwe pamoja nasi, ningeomba kila mmoja tutakapokuwa katika ule wimbo wa kuabudu, tuambie Bwana wetu ni asanti. Tualike uwepo wake ili aje tu atubariki. Musa alisema kama hauendi pamoja nasi, hakuna haja tutoke hapa. Bwana asifiwe sana. Si hata sisi tuambie Bwana tualika uwepo wako ili uandamane pamoja nasi. Asante. Haya. Wewe ndiye
tukiheshimu jina lako. Tumekuja kusema umefanya mapenzi yako, tukikubaliana na mapenzi yako Bwana, ili kibali chako kikawa pamoja nasi kwenye uwanja huu, ulinzi kutoka mbinguni ukatushukia. Tunaomba wokovu wako ukashuka kwenye uwanja huu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba tu uwepo wako Bwana, tunaomba uwepo wako. Chochote ambacho shetani yaweza kuwa amekusudia tunakipiga katika jina la Yesu. Roho wako Mtakatifu akachukua usukani kutuongoza na kutubariki, kutuinua na kutuelekeza kwa mambo yote tutakayoyafanya katika jina la Yesu Kristo. Asante. We give you the praises and honor. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunataka tusifu kwa wimbo moja ama mbili, tusichoke, ili tuweze kumrudishia microphone atakaye tuelekeza kama vile tumeagizwa. Na ningeomba wote mlioko hapa tushirikiane kuokoka disciples siku ya leo, ili tuweze kufanya vile tunavyofanya sisi. Korona ufadha wigoku etogwo tungireka. Twero turugame tugekate. Ya koroni andu aidi. Nogo tunge peace ye. Leo ni disciple tukubaliane. Tuweze kushirikiana tugithondeke mathiko ma shosho matige gukiritoha. Mwana ni arogosho. Twaru twake marito hiana ici wanoga tha ici ri. Na riu towega turenda mathiko ma makorome makirathimo. Bwana asifiwe. Chakutumaini na ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu usioshe. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, haleluya, sina wema wa kutosha, dhambi zangu usioshe. Damu yake na sadaka nategemea daima, haleluya, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, haleluya, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Yesu mimi ndiye mwamba ni sana wake Yesu. Yesu mimi ndiye mwamba ni sana kwake Yesu. Yesu mimi ndiye mwamba ni gaiwa kwa gaiwa kwa Gaiwa kwa wewa magegania, uye gaiwa kwa uye gaiwa kwa wewa magegania, uye wabarario wabarario wewa magegania,
Oye wabaralia wabaralia oye wabaralia wamagega oye wemonana wemonana gai wemonana wamagega wemonana 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 wamagega oye wagere ire wagire wagire wamagega oye wagere ire wagire wagire wamagega oye niene ngwana ayumenya ndigena gabunonewe oye tondo le ojekaga wega okanyega igosi oye yoshakwa Oikore modanya otuko eomenya gerera wega ae matomaku oraga ore oderi na kore oindigata osokeria mega waku mwadani oie no nendako otomage wendemo nona koiku ego shai mwagani wa medu ele utumeteli adietago na mwelewa shai mwagani wa medu ele utumeteli iku logendoro ditego zina etwabate na mwelewa go shai gaito go shai oye go shai mwagani wa medu bane na watego zina etwabate na mwelewa mwagani liatuono kilia edu jusiare minakaria emarakana matana kina etweria karina emigo shai shai gaito go shai oye go shai mwagani wa medu oye mandela go zina etwabate na mwelewa emoi karage na koro medu oye raide wa mwagani oye kore de na kage kendo etwaria gaito ligo sago go shai go shai go shai go shai mwagani wa medu oye mandela go zina etwabate na mwelewa yakiri na kirisho no kyo esi kaire teje kya urende sietera ile tumebaraide oye twabate na mwelewa go shai mwagani wa medu ae mandela go zina twabate na mwelewa
Oino mwe orera agikendo Deivia lika ekoliga nero Wimoyo keku Otelia waria Okinyokia okaora Ederekeire Omatuide Oina nejoe Nekakina Nekahuroke Ani newanya Nagagia kana mwaki ene kumbori wakaine waga ibotongoria nake Yesu emumatero aku bodotomia ikauta kole agota kigeleka igalejega Yesu Kristo Ikaoto liuteru na ima aine waga ora lu tongoria nake Yesu mogate aku mojotokia ikaota kana pole agota kigeleka igalejega Bwana asifiwe. Si sasa tumeualika uwepo wa Mungu. Itheli liwaga idole hamwe na ithui. Leu nituramenya nituligishirio ni araika. Uguo maundu mothe meguthioro wega. Ritwa ranga iturogocwo. Leu kanya karia twina ko nitukugeria gutengeria maundu na guthara mahinda maitu oro uria mahana. Muthenya wa umuthi igongona ritu hihi nitukurika na mwikire tutamenyerete samahani, unajua lugha ya mama inakuwa tamu sana. Mtu anajikutaga ameshift kwa lugha ya mama, lakini nimealifiwa kuna watu wengi na ninafahamu hivyo, wale ambao hawaifahamu lugha ya Kikuyu. Nilikuwa nasema ya yetu siku ya leo pengine itakuwa kwa njia ambayo hatujazoea, maana tumezoea speeches ama maongeo, alafu ibada ya neno linafuatilia nyuma. Lakini siku ya leo tutaanza kwanza na ibada, maana ibada ndio ya muhimu sana. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe. Na kwa sababu siku ya leo tuko na wahuduma wa Mungu wengi sana ambao wanashirikiana na ni marafiki wa askofu wetu mkuu ambaye ameondokewa na mama yake. Kwanza kabisa tutakuwa na nafasi ya kufahamu ili muwajue, alafu tupate kuendelea. Kama wewe ni mchungaji, sio askofu, kama wewe ni mchungaji na si wa kanisa la Disciples of Christ, peana kwa wachungaji wa makanisa haya mengine, alafu nipeane kwa wachungaji wa kanisa letu la Disciples. Kama wewe ni mchungaji, hebu simama mahali popote ulipo. Mchungaji yeyote ambaye yuko hapa, if you are a pastor, you are an evangelist, you are an apostle, karibia hapa. Lakini si apostle, pastors and evangelists ndio nataka kuita. Karibuni. Tuletewe microphone nyingine. Karibieni hapa, na ningependa tufanye kwa haraka ili
yule ambaye alikuwa anashughulikia mambo ya sanitizer. Sanitizer tunaihitaji, maana hatujaondoka kwenye mambo ya corona, ni vile tu imepungua. Kwa hivyo ni vizuri tufuatilie ratiba ama taratibu ambazo tumepewa. Wachungaji wote ambao wako hapa, kama wewe ni mchungaji wa kanisa hilo lingine ambalo si Disciples, karibia hapa. Kwanza nitapeana ratiba ambayo tutafuata. Ni vizuri kuwa time conscious. Ninajua sisi wote ni wahubiri, na wahubiri tunakuwa na majaribu. Tukipewa nafasi ya kunena, najua mhubiri akiona umati kama huu anasikiaga tu kuwahubiria. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningeomba siku ya leo tujizuilie kwa sababu ya muda, maana tunamhubiri. Unaweza kutaja vitabu vitatu na yule mhubiri ambaye ameandaliwa, hivyo ndivyo vile vitabu alikuwa ameandaa. Sasa akisimama hapa anashindwa, sasa nitahubiri nini? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ili tumuondolee hiyo embarrassment, ni vizuri tujizuilie, tusitaje vitabu vya Biblia. Sema jina lako, kanisa ambalo unahudumia, na kwenu ni wapi. Sasa tunajua wewe ni mhubiri. Sasa hadithi yako ifikie hapo na tutakuwa tumebarikiwa. Si tumekubaliana? Kwa hivyo karibuni ili mjitaje kwa umati. Karibuni. Asante. Bwana asifiwe. Asante. Kanisa la Maombolezi pande ile, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nyuma yangu, Bwana asifiwe. Naitwa mchungaji Milka, nimeokoka. Yesu ni Bwana, na hubiri na kanisa la Yesu ndiye ama Jesus is the answer Engashura. Kifika kwa Koigi opposite, hapo ndio niko, na hii jamii ya askofu ni marafiki wangu. Wakati wao ambapo mtakapoondoka nitabaki na wao, kwa hivyo ni rafiki zangu wa karibu. God bless you so much. Tuendelee. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa mchungaji Munyaga Samuel, na hudumu na Apostolic Faith Church Girigiri. Kuna vijana ambao shosho yao wameondoka, tunashiriki na wao. Mbarikiwe sana. Kuna tangazo. Philip, mahali ambapo huko kuna makaratasi ulikuwa unatarajiwa uletee askofu, yalete hapa mbele tafadhali. Okay, endeleeni. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Nimeokoka, Kristo ni Mwokozi. Naitwa Pastor Joseph, Evangelist Jesus Help Us Evangelistic Ministry hapa Marukumi. Asanteni. Amen. Kwa majina naitwa David Mushiri. Mimi ni mhuduma na kanisa la Mitume. Na hapa hivi msichana wa huyu shosho ambaye kwa jina ni Mama Mboi ni mshirika wangu, na hudumu upande wa Rungai pale waka. Asantini. Bwana asifiwe upande huu. Haleluya upande huu. Asifiwe Bwana. Majina yangu naitwa Mishek, ni askofu wa kanisa la Bethsaida kutoka huko Ruiru. Tumekuja kuomboleza na familia ya askofu Mishek, na huyu mama ni mama yangu, maana amenilea. Sina mengi ya kuongea kwa wakati huu, ni kwa sababu kuna mambo mengi. Barikiweni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Isaac Karemi. Mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na hudumu na kanisa la Christ Workers, na mimi ni wa kijiji hii. Bwana wabariki. Tuwapigie hawa wachungaji makofi. Ni watu watiifu, maana hawa ndio hufundisha mambo ya utiifu. God bless you so much. Sasa tunataka kuingia kwenye hatua nyingine, na ninataka kukaribisha wachungaji wa kanisa la Disciples. Lakini kabla sijawakaribisha, tunakuwa na watu wa maana sana ambao ni wazee wa kanisa, na bila wao hatuwezi kufanya kazi. Na kwa sababu ni wengi sana, sitawapa nafasi ya kunena. Mahali popote ulipo, kama wewe ni mzee wa kanisa, hebu simama. Okay, wazee wa kanisa mahali popote mlipo,
Ebu tokezeni hapa mbele ili watu waone. Ni vizuri kuonekana. Wazee wa kanisa wale tuko nao. Okay. Nitawapa nafasi ili wawasalimie kwa mikono, muinue mikono. Lakini kwa sababu ya niaba yao nitampa mzee mmoja tu ambaye ni wa hapa Nakuru atusalimie, na kwa niaba ya wazee aseme neno karibisha. Na kwa sababu naona baba Murugi amenikaribia, karibu. Hao wengine tuketi chini. Yesu arogoshwa. Bwana asifiwe. Naitwa Baba Murugi kwa wale ambao hawanijui. Na mimi kwetu ni hapa Nakuru. Na tunashukuru Mungu ni kwa sababu Bwana amekubali kuwaleta kuja kuleta faraja zenu, nasi tumezipokea katika jina la Yesu. Mungu wetu awabariki. Mkaribu hapa kwetu Nakuru. Bwana asifiwe. Okay, tuwapigie hawa wazee makofi. Asanteni sana. Sasa tuko na wachungaji na wahubiri ambao tunahudumu nao katika kanisa letu la Disciples of Christ Church. Sasa ni nafasi yao. Karibieni hapa. Wachungaji wote na wahubiri mahali popote mlipo, karibieni hapa. Inukeni tafadhali ili tuokoe muda. Tuanze na wahubiri. Wahubiri karibuni hapa, mpange laini. Ili msalimie kanisa. Tuanze na upande ule maana ndio wamenikaribia. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Mhubiri Jacob Magiri. Ninahudumu sehemu ya Narok na kanisa la Disciples of Christ. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mhubiri Charles Oduor na hudumu upo Kutangwanyi, na Bwana aweze kuwabariki. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Namsalimia nyote katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Peter Njugi na ninahubiri. Bwana asifiwe. Na wasalimu na salamu za upendo wa Kristo. Kwa majina naitwa Samuel Mara, nahudumia Mungu upande wa Naivasha. Bwana Yesu apewe sifa. Nisalimia upande ule. Salimia upande huu. Upande huu mwingine. Asubuhi njema, Kristo ni Mwokozi na nimeokoka. Naitwa Lekokoi Paul hapa Nakuru. Bwana Yesu asifiwe. Majina na yangu naitwa Charles Jogu. Mimi ni mhubiri wa hapa Nakuru, sehemu za Baruku na Kasabara. Bwana wabariki. Bwana atukuzwe. Langu jina naitwa Gitao. Nahudumia Mungu upande wa Kitale. Aliyelala ni shosho wa kumzaa mama. Bwana awabariki. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Naitwa Jacob Nganga, nahubiri na kanisa hili letu la Disciple of Christ Church kule Nakuru. Bwana awabariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Majina yangu naitwa Peter Chege Njoroge, nahudumu sehemu za Narok, Enosia. Bwana awabariki sana. Bwana wetu asifiwe. Pokeeni salamu. Mimi naitwa Daniel Kioko, nahubiri hapa Nakuru upande wa Kabasi. Barikiweni sana. Amen. Kero Wilson ndio jina langu kutoka Disciples of Christ Church Free Area, na nimemaliza. Thank you. Amjambo katika Bwana. Amen. Jina yangu naitwa George, nimetoka Laikipia, sehemu za Kinamba. Mbarikiwe. Okay, Bwana asifiwe. Kwa majina ni Francis Wambeo Wachira. I'm pastor in charge, Karadi Parish, Laikipia. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Giadhi from Lungai. Thank you. Bwana asifiwe. Majina ni John Gogi kutoka Kinangop. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Majina ni Meshak Kariuki Derito, na mbili sehemu za Gatondo huko County, ambaye amelala ni anti yangu.
mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Naitwa Henry Kimani Mburu na hubiri pale ya Nyeri Laikipia Diocese. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana, mkisalimika Mungu awabariki. Majina yangu ni John Kimotho na hubiri Girigiri na Mungu awabariki. Okay, Bwana asifiwe. Simunisalimie. Anaitwa James Mwangi kutoka Karatina. Mungu awabariki. Abai mo horega. Horera irohe. Horera irohe. Horera irohe. Mwana ni arosho. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Waithaka kutoka Roiro na Hudumu Parish. God bless you all. Mwathani ndamugeithia inyuothe muriega murega thiini wa Mwathani. Maritwa ni Johnson kama wa Jama na hujagia Karau. Na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Jina ni Lawrence Mureithi na hubiri Moro. Baraka kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Kariuki Chege, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na hubiri kule Kiptangwanyi. Bwana wabariki. Hallelujah. God bless you. Andrea Namonye from Dondori Parish. God bless you. Okay. Tuwapigie hawa wachungaji makofi. Tunao wachungaji ambao wamebaki. Ningeomba Pastor Kariuki na Pastor Mwangi kutoka kule Jolorok wasimame. Ni makatibu wetu wa diocese za Laikipia na kule Western, na wanasaidiana na maaskofu wetu. Karibuni ili msalimiane. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Reverend Dr. Peter Mwangi, pastor in charge Orojorok Parish. God bless you. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Kariuki David na hubiri na kanisa hili la Disciple kule upande wa Kericho. Mbarikiwe sana. Tuwapigie hawa wachungaji makofi. Mbarikiwe sana, ni watu wa maana hawa wachungaji wote, maana wamepewa jukumu la kulinda na kulisha roho za watu wa Mungu ili zipate kufika mbinguni. God bless you so much. Sasa nafasi ambayo tuko nayo, nataka kupeana nafasi hii kwa kiwango hicho chingine ili tupate kupewa mwelekeo wa vile tutakavyoenenda. Nataka kupatiana kwa askofu wetu ambaye katibu wetu mkuu wa kanisa letu la Disciples of Christ Church, anaitwa Bishop Jenga kutoka kule Western. Na kwa sababu ni mtu wa mafuta wa Bwana na mafuta yake yako juu kuliko yangu, ningeomba ile heshima ambayo unapeaga askofu wako akisimama, ukubali leo ni askofu wako. Si namna hiyo? Bwana asifiwe. Kama wewe husimama wakati wako askofu wako wanaposimama, simama. Kama wewe hupiga makofi, piga makofi. Kama wewe hulia machozi, lia machozi. Bwana asifiwe. Vile unafanyaga askofu wako anaposimama, hivyo ndivyo utafanya na hakuna mtu atakwambia umeharibu imani. Bwana asifiwe. Nataka niseme haleluya moja kubwa, nanyi mseme amina mkishangilia kwa makofi, ili bishop wetu kutoka kule Western asimame, na yeye ndiye atakayetuongoza kutoka hapa. Vile atatuambia tufanye, hivyo ndivyo tutakavyofanya. Tuko tayari? Haleluya! Haleluya! Welcome our bishop, welcome our bishop. Karibu sana. We love you. Karibu. Okay, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe upande huu. Bwana asifiwe upande huu mwingine. Bwana asifiwe wachungaji. Naitwa John Jenga, nimeokoka, Yesu ni Bwana, ni kimbilio tena ni tegemeo. Nashukuru Mungu kwa siku hii ambaye tumekuja kwa sababu ya mama yetu, mama ambaye ametuzaa wengi na mama ambaye amezaa kanisa letu, ni mama ambaye hii diocese yetu ya Nakuru ni moja ambaye waliizaa. Hii section yetu parish ya Nakuru, huyu mama wetu amehusika sana
katika kuzaa imani ya wanafunzi. Walikuwa peke yake na ameweza kukaa kwa imani hii. Isipokuwa sio mimi nanena historia yake, huyu mama wetu ndiye mmoja ya wale wamehubiri hii imani yetu na kueneza injili. Na vile huambiwa na kina Bishop Geshia, yeye mwenyewe alikuwa mwinjilisti, kwa sababu alikuwa akiwapeleka wahubiri kila pahali ili wakahubiri. Hakuchoka mama, ameweza tena kulea watoto wetu, na ni mama ambaye alikuwa moja ya wale tunaita entrepreneurs. Entrepreneurs ni kusema mfanyi biashara mkubwa sana. Ameweza kuwa katika idara ya kununua mashamba na kuuza. Hata mimi nimeshaleta wateja kutoka Eldoret tukuje mpaka hapa kwa sababu ya mashamba. Na hivyo mama ako na ofisi yake hapa ya kuuza na kununua mashamba. Hivyo ni mama ambaye amefanya kazi kubwa ya kidunia na ya kibiguni. Hivyo tunapasa kumpa sifa zake wakati huu. Ni jemedari wa vita vya kiimani na pia jemedari wa vita vya kidunia. Vile vile ametuzalia askofu mkuu, na hilo jambo hatuchukui kwa wepesi. Ameweza kutuzalia archbishop wetu. Na hii familia mimi nilijua mapema kitambo sana, maana dada ya askofu wetu mkuu Mama Boy tunakaa naye Rongai, na nilimjua mwaka wa 1975 nikiwa mtoto mchanga. Hivyo ni watu nina historia yao, na tulipokuwa tumeingia kanisani vile vile tukajuana na askofu mkuu tukiwa vijana. Akafanya harusi mbele yangu na mimi nikafanya harusi nyuma yake. Nilimsimamia harusi na yeye akanisimamia yangu akiwa best man. Hivyo ni familia tulia na historia kubwa na ndefu. Nilikuwa tu nanena hayo ujue huyu ni mama gani tunayempumzisha, kwa sababu waweza kumchukua tu kama ni mama. Ulimuona tu akitembea labda akiwa mzee, akiwa hana meno. Sisi tulimjua akiwa na meno na tulimjua akiwa kazini. Hebu tuseme jina la Bwana libarikiwe sana. Jukumu ambalo nimepewa hapa kufanya ni rahisi sana, kwa sababu nimekuja ili niweze kuarika mabishops. Na kuna bishop mmoja anaitwa Bishop Mungai, huo ni wa gatekeepers, nitamuita. Na tena tuna Bishop Parajo ambaye ni elders, ni elder moja. Lakini hao wengine, na tuna Bishop Wallace, hawa ambaye si kutaja, hebu inuka, kwa sababu labda naweza kosa kukujua na ni vibaya sana nikikudunisha. Simama kama wewe ni bishop. Any other bishop from any other denomination, with an exceptional of those whom I mentioned, can you stand up? Kuja tu mbele. Tuna mmoja tu. Asanti. Bishop hatumwezi kumwambia ataje jina atina na kwao. Hapana, bishop ana haki kusema pole, hata kama hata hubiri, kwa sababu mhubiri yako ana haki kuambia askofu mwenzake pole na kumwambia Mungu akutulize. Karibu bishop. Asante. Bwana atukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Basi nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa hii nzuri ambaye Mungu ametujalia siku ya leo. Jambo la kwanza ni kusema pole kwa sababu ya Archbishop Meshek. Yeye ni jirani yangu kule Freria, mahali church ya Disciple iko. Kabla hujafika Disciple anafikaga kwangu, anaruka bump ndiye afike kwake. Kwa sababu hiyo nimekuja siku ya leo kutoa pole zangu na kusimama pia pamoja na hii familia kwa ujumla. Na zaidi ya mno ningesema hivi kwa sababu ya muda.
Ngai niendete andũ akuo. Mungu anapenda watu ambao wamekufa. Lakini neno la Mungu nasema anapenda wale ambao wamekufa wakiwa ndani yake. Sema amen. Kwa hivyo kifo sio jambo huwa linahuzunisha Mungu. Kiugaga ati mtu ambaye amekufa ni manukato mbele ya macho ya Mungu. Ati mundu wa thĩinĩ wa Mwathani anungaga wega maitho-inĩ ma Ngai. Mwathani agocwo. Ithuĩ mundu wa anungaga ũru mũno, agĩrĩ kũhũrwo marashi nigetha mahinda ta maya ndona dada makimuoya matikaigue kamũrukĩ. No maitho-inĩ ma Ngai kiugaga ati mundu manukato mega. Kwa hivyo naamini vile dada amelala katika Kristo ni chombo cha dhamana. Mungu awabariki. Naitwa Hosea Kimani Wabogo na hudumu na Victoria's Prayers Assembly pale Free Area Home Center. Bwana wabariki. Tumchapie makofi mazuri. Thank you very much Bishop. Na hakuhubiri, amesema tu neno la Bwana linasema ni manukato. Hiyo utaondoa kama ilikuwa kwa mpangilio wako wa kuhubiri, hiyo imehubiriwa. Sasa wewe tafuta ingine tena. Sasa tunataka kuwaletea Bishop wetu, Bishop Amos. Bishop Wallace, sio Amos. Najua nimezoea. Uhana Bishop itueta wa Amos. Bishop Wallace, mchapie ni makofi anaposimama. Huyu ni mzee mmoja wa elders ambaye walianza kuhubiri mbele yetu kitambo sana. Sana. Nataka kunijua muulize Reverend Kamau. Hebu simama wakuone. Good. Miaka ya 60s. 60s? Yeah. Hey. Mchapieni makofi mengine. Chapieni Pastor Johnson makofi yake. Ongoro 60s ni mwahonokete ri. Nina huko. Ni huyo radi atini. Na huko nao. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kama umesikia mimi naitwa Bishop Wallace Mbugua na hubiri na Kenya Assemblies of God. Na ni rafiki sana wa bishop wenu Mr. Kihara. Tulijuana naye 70s. Wakati alikuwa anaishi Nyandarua, Virginia. Mimi nikienda kuhubiri akipita, tulikuwa tunasafiri tu miguu, tunapitana, tunasalimiana. But the grace of God tukatolewa huko karibu pamoja, tukakutana tena hapa. Na tumeendelea kushikilia wokovu na kupatana kwa pamoja na inashukuru. Yangu sana ni kushukuru familia ambao imekaa na mimi nimekaa na baba na mama. Na mama yangu nikaa naye kwa nyumba miaka 30. Na huwa mimi nasema hivi. Ukae na mzazi vizuri, wakati atalala hautakuwa ukijihukumu. Tokanelile kone weki lioto. Tukua tukitembea kwa askofu nyumbani tunakuta mama, na nimefurahia wakati alipumzika nilielezwa na vijana wake. Yangu ni kushukuru tu, tumlaze vizuri, atugoje, nasi tuko safarini tunakuja. Bwana asifiwe. Miaka 92 si mingi. Tuna mama hako hapa wa askofu mwingine wa Assemblies of God Subukia. Ana miaka 102 na ana soko mahali anaenda kuuza viazi na matunda. Kwa hivyo tuna miaka ya kwenda. Praise the name of the Lord. Alikuwa amebakiza miaka 10 ndio afikishe ile tunaweza kusema. Na ukiona hata sisi tunakuja na bado tutaenda. Mungu awabariki. Tuwe na wakati mwema na mazishi mazuri yenye baraka na neema. Barikiweni. Amen. Mimi naishi Fureria Naka. Tena ni mwalimu wa Biblia. Nilikuwa darasani, nilikuwa kwa moshari. Alafu nikapitia kwa darasa, mimi ni principal wa Bible School. Ndio nimechelewa kidogo nikiona wachungaji. Mchapie makofi mazuri Bishop wetu. Thank you very much. Thank you very much. Kama mtu alianza kuhubiri ma 1960s, hivyo siwezi ongea.
I'm tongue tied. Sasa tunataka tuwaletee bishop mwingine kwa heshima. Tunaye Bishop Parajo atakuja. Mchapieni makofi mazuri Bishop Parajo. Karibu sana bishop wetu. Welcome very much. Amen. Nashukuru sana askofu ambaye kwa kazi nzuri ambayo unafanya ya kushikilia askofu mkuu, na pia nichukue nafasi hii askofu mkuu wa Disciple of Christ Bishop Meshak pamoja na msaidizi wake na maaskofu wale wengine, ma-secretary, ma-referend, ma-bishop wa diocese mbalimbali. Nachukua nafasi hii nilete rambirambi zangu mwenyewe na mke wangu Reverend Beth amekaa mahali pale, na pia first born yangu msichana ambaye ni anafanya kazi ya security officer. Ndio analinda mikasichana kako hapo. Ainuke aonekane. Hebu simama. Unaona ni kadogo lakini ni lawyer. Huyo ni wakili. Anatetea mali ya jamii, analinda kanisa isinistaki, anachunga kila kitu. Jina la Bwana libarikiwe. So nimeleta rambirambi zangu kwa hiyo familia, ni familia yetu. Sisi na Bishop Meshak, sisi peke yake ndio tulipoingia kwa huduma, tuliingia tukiwa maskini kuliko maaskofu wengine wote. Na tulikataliwa na watu wetu pia wakatudharau. Mimi nilitoka kwetu Masai na karungu, shuka ya Masai. Lakini leo nikienda nyumbani wanasemaka kweli ulisikia sauti. Wimbo wa Kimasai CD yangu namba 201. Tiagi babaya aloironanu. Tiagi babaya aloironanu. Elari ngumo huye Nairobi koyo. Aloirona roriko nalo shumara. Tiagi mama ye aloironanu. Tiagi mama ye aloironanu. Elari ngumo huye Nairobi koyo. Aloirona roriko nalo shumara. Tiagi morua huye. Hey, tumchapie makofi mazuri. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Hey, mhubiri Kokoi angekuwa hapa, wangeimba na yeye. Lakini Koikoi amejificha sijui wapi. Haya. Asante sana Bishop Parajo. Sasa tunaye bishop mwingine ambaye anaitwa Bishop Mungai, na huyo ni wa gatekeepers wa hapa eneo la Nakuru. Karibu sana Bishop Mungai. Mtumchapie makofi mazuri. Thank you very much. Thank you very much. Na wewe kama una wimbo umetunga, utaimba stanza moja. Bwana asifiwe. Hello. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Bishop Dr. Mungai. Nampenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa. Wakati nasikia wazee hawa wakisema vile wamehubiri na huyo ndugu wetu Parajo akiruka, mimi namjua sana, najua hawezi kunijua. Tulikuwa tukihubiri na Presbyter Kambo. Yeye ndiye alikuwa bishop wangu, tulianza na yeye Nakuru kanisa nikiwa mwalimu siku hizo. Na yeye nimekutana naye mahali kwingi sana. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na siku ya leo naja kushangilia shujaa. Si kukuja kulia. Bwana asifiwe. Nimekuja kushukuru Bwana
kwa sababu ya shujaa ambaye amefanya kazi ya Mungu, na pia mama yangu, haleluya, ambaye alikuwa rafiki yangu sana sana sana. Mara nyingi nimembeba na gari, nakuta akitoka huko unasikia, kwa sababu kwangu ni hapo nyuma ya kwa Bishop. Ukienda kwa Bishop utapita kwangu. Wanaita hiyo barabara wanaita Bishop Street. Bwana asifiwe. Sababu niko hapo, yeye ako hapo, na tuna Reverend Jao ambaye ameketi mahali pale. Simama. Yes, naye ako hapo katikati yetu. Kwa hivyo wanaiita Bishop Street. Bwana asifiwe. Huyu mama nasema ni rafiki yangu sana. Nashukuru Bwana kwa sababu ya vile aliniheshimu. Bwana asifiwe. Mungu aliniheshimu siku hiyo mama alipokuwa akiaga. Nilipigiwa simu na dada wetu Anita. Wewe uko wapi Anita? Simama. Nataka kusema muangalie huyu msichana sana. This lady is going far. Bwana asifiwe. Na nina muadvertise kwa vijana. Bwana asifiwe. Yule atapata yule. I'm telling you. He will be lucky. Yeye atakuwa amepata. I know her. She can do exploits. Mnasikiaga akina Martha Karua? Akina wale wengine. She is more than that. When her time comes, you will see. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku hiyo alinipigia simu na akaniambia baba ako safari na vijana wetu, na sasa shushu ni mgonjwa sana, kibia sana nyumbani ili uone ni nini kinaendelea kabla ya baba kufika. Na nikachukua gari kama ambulance, nikakibia mpaka kwa nyumba, na nilipofika nikakuta ambulance imefika, na nikaenda nikaingia ndani mpaka kwa kitandani. Na nilipofika pale kitandani nikamuguza, nimefanya udaktari kidogo. Bwana asifiwe. Nikamuguza na nikasikia kile nilisikia na nikanyamaza. Bwana asifiwe. Na nikamchukua tukiwa na dereva wa ambulance na mtu mwingine, na tukamtoa tukamweka kwa ambulance. Bwana asifiwe. Na nikaingia kwa gari yangu nikaongoza hiyo ambulance tukiwa na watu wengine, na tukafika hapo kwangu, tukachukua kijana yangu akachukua gari, kwa sababu alisema siwezi kukubali uendeshe gari, na tukaenda bio sana. Although nilikuwa nikimwambia enda pole pole, kwa sababu mimi nilikuwa nikijua kile nilikuwa nimepata. Bwana asifiwe. Tukakibia sana, tukaenda tukafika hospitali, akaingizwa na daktari, nikamwambia mpimeni. Walipompima waka-announce kwamba ametuacha. Bwana asifiwe. Nikachukua simu nikapigia Anita. Anita kutoka hapo akaanza kuorganize. Lakini tukiwa kwa barabara tulikuwa tukiwasiliana. Bwana asifiwe. Na akaanza kuorganize in a way sijaona kitu kama hiyo mimi. Bishop, you have a soldier. You have a daughter. Bwana asifiwe. And you are blessed with that daughter. Amen. I pray that the person who take her will not disturb her. Naomba hata kama wewe uko hapa, tafadhali, this is our gold. Please,
Usiipake chafu. Vijana wa siku hizi usiipake chafu na anyway. Bwana asifiwe. So nashukuru Bwana kwa sababu ya mambo hayo ambayo alitendeka, na I thank God kwa sababu Mungu akaniheshimu kumuaga namna hiyo. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo ndio heshima kubwa sana ningempa ya kutekea, kwa sababu yake siku yake ya mwisho, baada ya kutuangalia na kutulea. Bwana asifiwe. Kutulea hivyo vyote na kuacha watu ambao wamejisimamia, analala salama katika Bwana. Amen. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu ya fursa hiyo. Niko na mke wangu, mke mmoja. Haleluya. Na sina mwingine, na sina wakado. Bwana asifiwe. Unajua tumeharibika wachungaji sana. Sana. Kuna mwingine nilisikia ameweka mke mmoja Nairobi na anahubiri na nyuki na mtoto Nairobi, na wachungaji tafadhali tujiangalie sana. Bwana asifiwe. Niko na mke mmoja ambaye anaitwa Dr. Grace. Where are you? Ako wapi? Ako huko. Bwana asifiwe. Sema Bwana asifiwe. Huyo ndiye mke wangu, tumefanya kazi na yeye. Amekuwa akichunga nyumba yangu. Mimi nimekuwa missionary kule India yote nimesafiri kutoka south mpaka north. Huko Wahidi nimehubiria. Bwana asifiwe. Nikiwa shuleni, nilikuwa nikifunga shule na pada ndege naenda India. Bwana asifiwe. Nakula ile kila kitu wanakuraga. India ni kuchafu sana. Ukienda huko kijua unataka kusema ati unaenda missionary work, panda kwenda Amerika. Amerika sema naenda kutembea na kuweka nguvu wale ambao tayari wameokoka. Wewe enda India uone kile utaona. Hakuna choo huko. Gutikoragwo cioro. Mathia kioro kuria guothe marenda barabara-ini, street-ini. Kũu guothe. Airport ndũngĩiga bagi thĩ. Ũcio tigana naguo. Ndĩmaheaga gĩtĩo tu tondũ nĩ a Ngai. Mwathani agocwo. Yes, they are just like that. India is like that. So I've ministered in India. I've been a missionary in South Africa, Tanzania 9 years. Mwathani agocwo, and I thank God. Sasa tuna kikundi ambacho tunakuwa pamoja na Bishop rafiki yangu Meshek. Bishop rafiki yangu Meshek is very close to me, is a brother. Akiniambia tufanye, tunafanya. Tuna wadugu ambao ni tuko pamoja nao, tunajiita, yes, si mnatijua Bahati Gatekeepers. Wako wapi? Tuna mmoja hapo, kuna mwingine. Tunakuwa wengi, unajua na goko. Haya, twende nyuma igire uhuru. Bwana asifiwe. Tunakuwa wengi, lakini unajua mapasta, mtatukua mkitusamehe kwa sababu wakati kama huu wana mambo mingi, na hata mimi kuwa hapa ni Mungu. Kuna msichana wa Bishop ambaye alipoteza mume wake juzi pale Baruku. Presbyter Kambo, msichana wake amepoteza msichana wake. Mume wake, na natakiwa niwe huko. Kwa hivyo tafadhali msamehe wachungaji. Amen. Huyu ni mmoja wa gatekeepers. Sisi ndio tunaangalia milango ya Bahati constituency tukiwa na yule jemedali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tafadhali asalimiane alafu tuketi chini. Wapi microphone? Wacha aongee na hii.
Haleluya. Bwana pewe sifa watu wa Mungu. Jina langu Reverend Dominic, Deep Faith Church, Bahati. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni mmoja wa hicho kikundi cha Bahati Gatekeepers, na tumekuja kumfariji our dad Bishop Meshek kwa kuachwa na mzazi. Sina mengi ila tu kusema pole na Mwenyezi Mungu apate kuwatuliza wote. Asanteni. Asanteni. Amen. Kwa hivyo Mungu wetu awabariki sana. Tukiomboleza mami, basi ninataka kukuambia ujililie, yeye ameenda. Wewe ndiye umeachwa, wewe ndiye ambaye unaweza kujaribiwa na uaguke na usifike mbinguni. Mungu awabariki sana. Hebu tuchapie huyo Bishop makofi sana, makofi mazuri. Thank you Bishop Mungai, tunashukuru sana. Na wewe, you are a very good marketer. A very good marketer. Anita, if there is a vacancy, waambie Africans sasa waanze kazi yao. Maana already tumejua Anita ni nani. Sasa ni applications ziende kwake, maana amefanywa marketing mzuri. Sasa tunataka kuwaletea Reverend Mwai aendelee na kipindi ambacho kinakuja, ili tuweze tumchapie makofi tena. Thank you very much. Thank you very much. Bwana asifiwe. Tumpigie askofu wetu makofi. Asante, asante, ubarikiwe sana. Nimesimama hapa kwa sababu kuna nafasi ambayo tulikuwa tumeachilia kidogo na tunataka tuirudie ili tupate kwenda na taratibu hii. Na jamuita mhubiri wa Nyoike, kuna watu nilisahau kuwatambua. Tuko na wake wa wahubiri wetu na wachungaji wetu, na ni watu wa maana. Hao wakisema hatutahubiri, hatuwezi tukahubiri. Si namna hiyo? Hebu mahali popote walipo wasimame. Kama wewe ni mke wa pastor, wewe ni mke wa mhubiri, simama mahali popote ulipo. Hata kama wewe si wa kanisa la Disciples, mahali popote ulipo, simameni. Inueni mikono, muwasalimie watu wa Mungu. Hao ni watu wa maana. Mbarikiwe sana, maana mmetuachilia na mmetupa ruhusa twende tukahubiri. Mbarikiwe sana. Okay. Sasa nataka kumuita mhubiri wa Nyoike ili atuongoze kwenye hicho kipindi kifupi cha kutujulisha wanenaji na hata tusomewe hadithi ya mpendwa wetu ili tuweze kwenda kwenye hii hatua nyingine. Wanyoike, karibu, karibu. Niwe ninasubiri. Karibu. Asante. Asante, asante. God is good. God is good. And all the time. Asante, asante, asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo tumepata, na tunashukuru kwa sababu ya viongozi wetu wa kanisa, askofu wetu, wachungaji, kwa sababu ya kuwa na nafasi nzuri ya kupeana pole zao kama our spiritual fathers. Situseme wabarikiwe. Situseme wabarikiwe. Katika kitengo hiki tunajua kuna wachungaji wanaendelea kuingia, wote karibuni. Tunataka kwenda kwa haraka sana katika kitengo cha wanenaji ambao watanena tu kwa kifupi zaidi, kwa sababu hatutaki kuchukua muda mrefu ili tuko kwenye ile ratiba. Tutaanza na kitengo cha marafiki na majirani, marafiki pamoja na majirani. Na atakaye tutangulia, na sitaenda mbali, tusichukue muda mrefu, sitaenda mbali mkiongea. Kwa hivyo nitakuwa tu hapa karibu. Tutaanza na Samuel Nduati, pande wa marafiki na majirani. Samuel Nduati, uko wapi? Karibu. Samuel Nduati, karibu. Kwa kifupi sana. Naona
Karibu sana. Mwadhani Agosho, ningependa kabla niongee brother Baba Paul na Mary Mumanyi wakaribia hapa. Ithoafa auro na Mary Mumanyi makuhiririe. Mary Mumanyi mama umbane karibia pahali uliko. Baba Paul pia karibia. Waombolezaji, Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naitwa Ndwatu wa Wanja, mimi mkaaji wa hapa Kameruri. Kwanza ni kuwakaribisha sana na msiko pahali ambapo panastahili. Sisi tunapenda wageni sana. Na kwanza kushukuru wanakijiji kwa vile wameweza kusimama na hii jamii ya Bishop Mishek. Wajachoka, wamekuwa wakipitia wakati mgumu, wakati mwingine wamekuwa na sherehe, na pia tumeweza kuwashikilia. Na katikati hali zote pia kumekuwa na mambo mengine ambayo yamekuwa katika kijiji chetu na tujachoka. Maandiko ya Mungu yanasema katika Zaburi 133 ati ni mambo mazuri aje watu ambao wako katika nyumba moja kama wamekaa wakizikizana. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kushikiliana tukua kama wana kijiji na Mungu atatubariki. Napenda nikaribishe Mary Mumanyi. Mimi sitaki kuongea sana. Tani nikaribishe Mary Mumanyi aende aongee pia, alafu tukabatie Baba Paul. Okay, Bwana asifiwe. Wacha tufanye tu hivi. Bwana asifiwe. Aliye mbele yenu anaitwa Mary Mumanyi. Nikisema tu kidogo, nimeokoka. Kristo ni Bwana na mkombozi wa maisha wangu. Nashiriki kanisa la Assemblies na nashukuru kuona baba yangu Bishop Wallace niko katika kanisa ya Maili 10. Bwana asifiwe. Nikisema kwa niaba ya machirani, mimi ni chirani ya mama marehemu. Nimekuwa chirani yake tangu mwaka wa 80s, maana niliingia sehemu hii mwaka 83 nikiwa msichana mdogo, na umbali ambaye nimeleta, wacha niseme shosho amenifanya nikuwe jinsi nilivyo. Bwana asifiwe. Bishop amekuwa ndugu na Bishop papa yangu wa kiroho, na marehemu mama Bishop alikuwa sister yangu na mama yangu pia. Najua ni familia ya baraka. Bwana asifiwe. So tunajua kwamba tumepoteza mam, lakini hatuwezi kukosoa Mungu kwa sababu ilikuwa ni mapenzi yake. Bwana asifiwe. Wacha niseme pole zangu kwa niaba ya marafiki wote. Nimesimama kusema pole. Shosho alikuwa na marafiki wengi, ni kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu. Barikiwa. Asante sana, tupige makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kaimwana ihoru. Nafikiria mimi siongei mambo ya kijiji. Mimi ni waitora hii lakini siongei. Naongea kuhusu familia. Na shosho ndio ametulea tukiwa na Bishop. Kwa hivyo nikipeana historia ya shosho, sipeani ile historia watu wanasemaga wakati mtu amefariki ale mwega na ale moragani. Ale mwega na ale moishi. Nataka kusema kila kitu ambacho ninajua ya shosho. Na ninaonesha kwa matunda. Filipo, Anita, nani? Na Dennis. Hebu msimame tu hapa. Nimesikia Bishop Mungai akinena kuhusu Anita. Nami naongea hata kuhusu hao vijana. Kwera kwa muti omenyakaga nake. Ndaetigua. Maito itore aciarete Bishop. Ko Bishop ari number 2 damoru. Maya matingionekanite. Gaito akumio. Murake ndajaria historia ya shosho yake. Nare yonithanetie. Kudauma. Ile ingine nataka kugusia ni moja. Nikiangalia hapa mbele, drona atogoria na hivi aito ithui.
Lakini kwa sasa nataka kuambia kuna changamoto. Changamoto ambayo iko hapa ni sisi tunaoleta, ama hawa ndio wanaoleta. Mungu anasemaga mwaga gukaigua ndigarekereria marakara makwa. Wachungaji wetu na mabishop wametuhubiria, wametupa maneno, no sisi tunagairi neno la Mwenyezi Mungu. Tunabadilika, tunakosa kuwatii. Tuache kulaani serikali. Serikali imefanya yake, lakini tunasikiza wachungaji wetu, tunayafuata wale wanayetuambia, ama tumeshika miguu tunapeleka sisi wenyewe tuketwara. Na Biblia yugaga twetwara Ngai no gwika atia, no guturekereria gaturekereria. Turagetinda tukiuga thina tura. Leo hii ni kijiji chetu, kuna watu hata hawajui hawajui ni nini. No, mnasema serikali. Si serikali, ni sisi tumegaili neno la. Tumekosa kutii wale Mwenyezi Mungu ametupatia wakiwa hapa, ili tuwasikize, watuelekeze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwatii na tusikie. Nao wachungaji wetu, tafadhali msitugawanye. Tafadhali msitugawanye. Ikifika ni wakati kama huu, tutirenda kumenya ule wa kanitha riko. Tukanako mwenye alikuwa kituongoza alisema ati twakinya hatukameta disciple na dini. Bishop atorete atonyitete ndari atuonia dini thĩinĩ wa itura ritũ. Koguo tutimenyaga disciple, tutimenyaga mũgeki na tutimenyaga mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ngai twakumio mũno na hau noho Ngai arĩtũrathimĩra. Kwa hivyo mtushike mikono na mtuelekeze. Tafadhali tunaomba. Wachungaji, bishops, hii wakati si kuzuri. Na si tukiangamia, tutaangamia kwa sababu nyinyi ndio mnatuongoza tuangamie. Lakini mkituonyesha njia tutaenda sawa. Saa hizi tutasimamisha adore mara hoyaite aha nitukumarugamia. Na litiguo. Si kila mtu akona yake. Si kila mtu anataka chake, sio? Ni watu guthikiria ka tuguthikiria inyu ahujia. Ni nyinyi tutasikiza. Si hao viongozi. Hata wale wanagombea zile vitu za juu, hatutaki kuwasikiza. Tunataka sisi tuje tuwaulize nyinyi maswali, maana sisi ni Wakristo na tuingodu cianyu mutureithie. Ngai twakumio muno. Kwa hivyo sitaongea sana, lakini naongea nikiwa na uchungu. Kuna watu wako na shida. Niliona Reverend juzi, Njau. Ndio bishop funo aliganiro kuga. Farafara yo street yona yake ya ma bishop ule. Ena ginya duga ta igecia Ngai. Down niliona Reverend akitembea mguu mahali parefu sana kwa sababu hana gari. Gari haina mafuta. Ni nani mwenye makosa? Muribia maguru tondu nitukwaga nginya mbeca cia kumuhecia maguta ithui. Waikara uguo na mtuelekeze kwa hiyo njia mnataka kutuelekeza. Ndugu zetu na dada zetu, nitasikia tajificha kwa majani nikiona bishop akienda miguu kwa sababu hakuna nini. Kwa hivyo tuamkeni na Ngai amurathi. Ngai muno tureithwa Paulo makofi kia fatani muno ndi kumenya githurano ndi kiroka na nigikuhituka na ithuĩ no tugatigwo. Koguo bata tugie na thayo, tumenyere itura ritu, tutikahĩtanie nĩ ũndũ wa siasa. O mũndũ e mũndũ arĩa arũgamĩte. Koguo tutikamene siasa, to siasa igũka na ithiĩ. Ngai wa mwega mũrathime. Asante, asante. Situmpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi mengine mazuri. Hao ni majirani. Na tunashukuru kwa sababu wamechukua dakika zao. Nataka kuingia kwa watakaoongea kwa upande wa kanisa. Sasa tumemalizana na majirani. Alikuwa Samuel Nduati, Andrew Mwangi na Mrs. Mumanyi wamekwisha ongea. Nataka niite hawa wawili, Mama Kahoro na Elda Getaru. Naomba tu mtaongea kwa niaba ya kanisa.
kwa sababu mmekuwa na shosho kwa muda ambao mmekuwa nao. Karibuni. Wako wapi? Situwapigie makofi mazuri wanaposimama. Elda Getaru, asante. Karibu sana. Uka. Ndirenda nigetha tuhote kuhonokia ihinda ili immediately tumwita Mathi, akishamaliza utachukua usukani. Alo. Mwathani agocwo. Jesu nĩ mwathani. Ucio mwaigua etwo nĩ nyina Kahoro. He ũndũ ũmwe wa mbere ngwenda kwamba kwaria. Ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ, ithuĩ twĩ disciple. Nĩ ithuĩ twambĩrĩirie kanitha ĩno na nyina wa Wawiri. No harĩ ũndũ ũmwe ndĩrenda kũria. Nĩkĩ gĩtũmaga ona ithuĩ twage gũtambũrwo ũrĩa njiguaga atimia arĩa angĩ merwo, atimia ahunjia, atimia athuri a kanitha, na ithuĩ tũkoragwo tũrĩ ithuĩ tũnyitĩrĩire wĩra ũyũ. Ithuĩ tũrĩ atimia disciple, na ithuĩ tũtũmaga marĩe, no matitũtambũraga. Ngũikarĩte harĩa ngũiguaga ngĩhĩa. Ngaigua athuri makerwo athuri rũgamai, atimia ahunjia rũgamai. Bishop akarũgama akauga mũtimia wakwa harĩa. Nĩkĩ gĩtũmaga mwage kuga atimia arĩa mamũnyitagĩrĩra me gũkũ? Ũguo nĩguo ndĩrenda kũria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ nyina wa Wawiri tũhunjĩtie nake, ithuĩ gũtarĩ mũndũ thĩinĩ wa Naikuru. Ithuĩ nĩ ithuĩ twaugire atĩ ũrĩa ahunjia marĩrĩaga, ũrĩa marĩhumbaga, kĩrĩa marĩrĩaga, nĩ ithuĩ twambĩrĩirie. Nyina wa Wawiri arĩ idi na ni ndarĩ PCA. No nĩ gwakinyire hĩndĩ tũgĩtwo gĩthomo Manje Masuri. Twathiĩ Manje Masuri nĩ ithuĩ twathire kũbundithia andũ acio ũrĩa ũtungata wagĩrĩire nĩ gũthiĩ. Makari maya mũrona marũgamĩte gũkũ, gũtiarĩ ngari. Ithuĩ twathiaga tũkarĩma mabuti, twarĩma mabuti-rĩ, tũgoka tũgeciria ũrĩa ahunjia marĩrĩa, kĩrĩa marĩkĩra, kĩrĩa marĩ, ona atimia ao kĩrĩa mehumbaga nĩ atimia a kanitha. Atimia a kanitha marutaga wĩra mũnene mũno. Ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ, kuma ũmũthĩ ona ithuĩ mũtũtambũrage. Nĩ tondũ ona thirikari nĩ ĩratambũra atimia. Kũrerwo rĩu nĩ agenda. Mwena ũyũ na mwena ũyũ tũkaigananaga, warũgama hana ni ngarũgama, ngakorwo haha. Nĩguo na ithuĩ tondũ nĩ tũraruta wĩra mũnene mũno. Tũrĩmĩte mabuti na nyina wa Wawiri, tũgakombora mĩgũnda. Mũthenya wa mbere nĩguo tũrũgamie kanitha, twathire gũkombora mũgũnda wa Archbishop Njũgũna nĩguo tũhote kũrũgamia kanitha ĩno. Kanitha ĩno ya mbere gakari karĩa karĩ kuo karĩ NGA, karĩ KGG, karĩ kanini mũno. No nĩ ithuĩ twarutire wĩra na mũtumia ũyũ, tũkĩrũgamia kanitha gũkũ Naikuru, tũkĩhunjia nginya Naivasha, tũthiĩte nginya Elondoreti, tũgathiĩ nginya Thika, gũtirĩ handũ tũrĩ twacererwo. Nyina wa Wawiri ararutire wĩra mũnene mũno na ndarĩ acoka na thutha, arakũrire athiaga kanitha. Ndĩraririkana atĩrĩrĩ thaa ici, Shujaa Kĩmathi nĩ tondũ nĩ wa thirikari. Ũmũthĩ ũyũ mũtimia wa Kĩmathi nĩ aririkanagwo nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa arutire na mbara ĩrĩa arũĩrĩire hĩndĩ ya wĩyathi. Na ithuĩ nĩ ithuĩ tũrũĩrĩire wĩyathi wa disciple. Tũkarũgamia kanitha, tũkarũgamia hunjia. Ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa twekaga ũhiki wa Bishop Gĩcia, nyina wa Wawiri arutire iria,
ithuĩ tũkĩruta mĩgate, mũtumia ũngĩ wetagwo nyina wa Mbũi wathire nake akĩrehe thonda, tũgĩtũnga ũhiki ũcio. Tũtirutĩte wĩra ka tũtirutĩte? Nĩkĩ mũragĩtũhũthia ũguo? Ũyũ wagĩrĩire gũthikwo Kijuja, na korwo nĩ thirikari nĩ angĩratambũrwo. No rĩu mũrauga nĩ nyina wa Wili. Arutĩte wĩra mũnene mũno wa kanitha. Arutĩte kanitha kũndũ kũnene mũno. Akorwo nĩ icunjĩ, akorwo nĩ wĩra, ndarĩ acoka na thutha. Kinya kũndũ mũthuri wake augaga ũyũ rĩu nĩ athire mũno. Agatũmanaga kwĩ Archbishop. Akauga rĩu arĩriai mũtumia ũyũ. Tondũ rĩu gũthiĩ kũrĩa mũrathiĩ, nĩ mũrathiĩ mũno. No twathiaga kũhunjia. Gũtirĩ kũndũ kũngĩ. Na korwo nĩ wĩra nĩ tũrũgamĩtie. Mwathani Ngai agocwo na mũrathime. Haleluya. Bwana asifiwe. Wapadi mkono, msalimieni mkono hivi. Pale ya chini msalimia hivyo. Wachungaji msalimieni na mkono. Hema ya juu msalimieni. Bwana wetu awabariki sote. Majina yangu ni Joseph Geteru. Mimi kama zaidi ya yote ningepeana pole nyingi ya askofu mkuu pamoja na familia yako na watu wake wote wanamkaribia. Ni kwa sababu ya vile wamepotewa na mama mzazi. Najua hata ikawa kuna wazazi wengi sana hawezi wakaona mzazi mwingine kama yeye, manake mzazi ni mzazi vile alivyo. Na kwa vile sasa amewaasha, hata ikawa sisi ni marafiki wake, hata ikawa pekine tu wa kanisa pamoja, zaidi ya sana ushungu umeingia katika familia ile, na ningewaomba waweze kujiweka nguvu. Nasema ni pole sana, ni kwa vile wamewachwa na mama mzazi. Nikisimama mbele zenu, ninaye historia kidogo naweza sema kwa mama ambaye ametuasha. Nikiwa ni mzee kwa sababu mimi nimekuwa hapa Nakuru kwa muda mrefu kutoka mwaka wa 80s, na wakati ule ndio nilijua mama askofu wetu. Ni kwa sababu nilimjua wakati bahati haikuwa imegawa hizi mashamba, na walikuwa wakikaa pale juu karibu na mwisho wa rami. Kulikuwa na kijiji, yani kijiji moja ilikuwa ya nyumba ya matope, na wakati huo tulikuwa tunaendaga huko na tunakuwa tunahubiri, tunakuwa na kesha, kwa sababu wakati yule pale ama diocese yetu ya Nakuru hatukuwa na kanisa ambalo tungelisimamisha tuseme hili ni kanisa ambaye tumenunua kiwanja. Na nikiongea kwa upupi ama kwa haraka, mama ambaye ni mzazi ametuasha, tumejuana naye kutoka wakati yule, na amefanya kazi nyingi sana. Ni kwa sababu ndani ya location yote ya Bahati, yeye ndiye alikuwa mmoja wa mama ambaye walikuwa akihubiri hapa. Hakukuwa na mama mwingine katika location yote ya Bahati. Yeye ndiye alikuwa mama mzazi, na yeye ndiye alikuwa tena mama katika wanafunzi. Jambo lio ningeweza kulisifu kwa yeye sana, kwa sababu hata ikawa kulikuwa na shida nyingi sana katika kutembea hapa na pale, yeye hakuwa akishoka, kwa sababu tulikuwa tukifanya kazi ya kuhubiri. Mimi mwenyewe manake nilikuwa nikikaa kule Nakuru panaitwa kwa Ronda. Wakati mwingine tulikuwa tunakesha kule, anaenda mpaka kule na tunashirikiana pamoja, na tena anarudi mpaka hapa. Na zaidi ya hapo, kwa sababu ya vile alisimama vyema, kulianza kuonekana mazao. Ni kwa sababu tulipata wamama wengi ambayo waliokoka wakitazama wokovu wake ambaye alikuwa ameushikilia.
Kwa hivyo ningesema ya kwamba tangu wakati ule mpaka wakati ambaye ameenda sasa kupumzika, ameshikilia imani katika kanisa letu. Na zaidi ya yote, mimi ningesema vile alikuwa tukimwona kijuu, najua hata Mungu alikuwa akimwona kule ndani, kwa sababu kile Mungu ameweka ndani ya mtu ndio sasa kitakuwa ndio mafuno yake. Kwa hivyo nikisimama kwa niaba ya kanisa, nasema mama ambaye ni mzazi wa Archbishop na wengine ambao wameshaliwa pamoja, alikuwa ni mama mzuri na mama mwenye imani ya kutosha, na tunaweza kuiga na yeye sisi ambaye tumebakia. Kwa hivyo nilikaa kwa muda kutoka mwaka wa 2010, nilitoka hapa nikaenda baada ya Naivasha. Nimesikia wakati mwingi akiwa yeye amesimama imara na amekaa vyema. Hata wakati niliposikia message, manake niliandikiwa message, nilishika hiyo kifo yake na huzuni mwingi. Kwa hivyo tunaweza kuiga wale wa mama ambaye wamebakia na wale wengine wameamini waweze kuiga mfano wa mama ambaye ametuasha. Nitawashia hapo, nasema Mungu na wabariki. Asante, situmpigie huyo mzee makofi. Kayoshio mutana muhurira tamathi. Aya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hao ndio tulikuwa nao ambao walikuwa ongee kwa niaba ya kanisa, na kama vile Mathe amesema ya kwamba wametoka mbali na shosho, ni ukweli, na nipoza akapata ile fursa. Mathe tunawatambua. Tunatambua kazi yenu. Sisi tunajua isipokuwa ni nyinyi ama waitoto washialirwo ites, tulikuta mkihubiri na tuko hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa heshima kubwa tunawatambua sana, na hata huyu mzazi na wale wengine, hata wazazi wetu, Pastor Johnson, ni wazazi wetu ambao tunatambua sana, na wale wengine tulio nao. Bwana asifiwe. Nataka kuchukua nafasi hii kwa sababu tunataka kuendelea vizuri bila kupoteza muda mwingi. Nimwalike tutakaye shirikiana naye katika kitengo hicho kingine cha familia, maana yeye ndiye anayewajua sana, ili tupate mazungumzo machache kutoka kwa familia. Na tulie naye ni Philip. Karibu sana. Situmpigie makofi ya tuongoze kwa hicho kitengo cha familia. Yeye ndiye anayewajua zaidi ya vile ninavyo, na kwa sababu hiyo situmpigie makofi mpaka afike hapa. Asante, karibu sana. Yesu asifiwe. Tugeithanie uguo mwathani arogocwo. Mathe tugeithanie uguo mwathani arogocwo. Ndiagutambũranie muno. Kwa majina naitwa Philip, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ni furaha yangu siku ya leo kuona tumeketi hapa tukimumagaria jamba ya wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Familia yetu, kanisa, wachungaji wote ambao wamefika, Monas and all of us. Bwana Yesu asifiwe again. Mwathani arogocwo. Arĩa mambĩrĩirie wĩtĩkio depending ni kanitha ũrĩkũ, Mwathani arogocwo. Nitukuoya kahinda gaka na tumutie. And we want to get to speech families. I'm reminded we are live on Lazarus Impression. Rigo na kamera gake tukogatheka ugakena. Niguthi kweyona Facebook na YouTube. To ni cia Ngai. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Na kuria andu aingi matari guku me USA na kuria kungi ande maratuona twi live. Riu akona kigera hakuhi nawe ugatheka na ugakena. Tondu cucu ti gukua kwite ni kuhuruka ahurukite thiini wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Kahinda gaka ni ka family, and because of time I would want us to be very prudent with time.
na nĩngũmeta haha. Tũkwambĩrĩria na Mrs. Bishop Alancho na shosho wa Timothy na Professor Kamau moke marie as we proceed. And as they come, I'm reminded the book of Habakkuk chapter 3. Now, we are happy to hear what Shosho and women of faith did. Lord, we've heard your faith. More than and Lord, would you do those things in our times? More than yarogosho. More than yarogosho. More than tuigwete gumo yaku. Na tuigwa gumo ya wawili. Tatana kegifedwa. Tuigwete gumo yake. More than maundu macio wekaga tene ri. Twikire umuthi. More than yarogosho. Kani utha umuthi ri. More than twikire uguo. Familia karibuni. Shosho oka, Professor oka. Yesu ni mugate roho wake mudongoria ni ndikahuta kana nyota. Twende. Kumio. Haleluya wadada na wadugu. Ni nyodo wa kuhonokia ne Yesu. Agetuhonokia. Tumia weteki. Haleluya. Kai athuria magi akiumira kwa tiaciarire twana. Ngai witũ akumio. Nĩngũkena mũno mũno mũno. Aire. Nĩ mwarĩ wa ithe witũ. Ni mwega muno. Niĩ ndĩ wa mũrũ wa ithe. Baba wao na baba witũ nĩo matũciarĩte. Na hana nĩ anjaririe mũno kũnjaria na kũnĩmĩra mũgũnda kũnyonia ũrĩa kũrĩmagwo tũhote kũrera ciana. Twararaga gwake thĩ haha. Agatũrugĩra mĩkorogo gũtiarĩ irio. Ona ciana ciakwa nĩ na rĩu we ndamakaga na ndaroria mũkũrĩa kĩ no tũkũrara tũikaire thĩ tũkĩaria agĩtũhe ũhoro. Metagwo mbarĩ ya mĩtũka na nĩ ndĩmendete mũno. Mbarĩ ũrũme wa ciĩko na nĩ mekaga ciĩko njega. Mena tata hana. Niĩ kũrĩ niĩ ndĩmwĩtaga wa maitũ tondũ nĩ mũtumia mwega na arĩ ciĩko njega. Na ndamakaga ona ageni mwaiyũra gwake kĩrĩa arĩ nakĩo nĩkĩo mũrĩrĩa. Andũ aitũ megũkũ mbarĩ ya mĩtũka. Mũrĩ kuo? Nĩ mũĩ ũguo hana ndamakaga? Ithe tũtirĩaga na tũkanyua. O kĩrĩa nakĩo kĩnini mũno. Gũkũ kwarĩ ng'aragu njũru mũno mũno. Na twarokagio kahũa-inĩ tũgatue kahũa. Agakwandĩkithia share nawe share ũkandĩkithio. No yakwa nĩ ndateire ndagĩa twana ngĩremwo nĩ gũka natuo. Ngamwĩra atĩrĩrĩ, atumia arĩa maroiga atĩ ikonomi nĩ rĩũru matigũciara ciana mũkũhĩa ngĩonaga. Tondũ nĩ ciana mũrarega na ciarerwo ici gũtarĩ irio na ndanate ona ũmwe. Wĩkuo nyina wa kana? Nĩũĩ ũhoro ũcio? Hana ndanarera ciana na irio nyingĩ ũũ tũracirera. No ndanate ona ũmwe. Na matinaga gũthoma. Ngai arogocwo. Niĩ ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Mwathani Jesu. Na ona nderwo tondũ nderĩrwo haha atĩ nĩ ngwaria. Niĩ ndauga ndingĩmaka. Tondũ nĩ njũĩ ndingĩaria maheni ũhoro wa mũtumia ũyũ. Nĩ mwega. Na twamwendete tũrarage gwake nĩ ndoiga rĩngĩ.
o harĩa ũgũkĩte na mwana waku ũgakoma, no injiri ĩkuo tũgakoma hau. Rĩu inyuĩ mwĩtĩire, mwena ikondoro, mwena macuka ma gũkua ciana, na tũkuo tũkuhĩ, no mũroiga ikonomi nĩ rĩũru. Kaĩ mũraruta nguo kũ icio mũrarengerera? Ngai ndamũteithie, amũiguĩre tha, mũhote kũrera ciana na gũciciara. Iha ciana hana witũ mũtirũgame haha mamuone kũrĩa ikonomi rĩkĩrĩ rĩũru. Mũtirũgame biũ please. Mahũrĩrai makobi. Na hana witũ ona akuĩte tũrĩmwĩtaga ũguo wega nĩ gũkena, nĩ kũtũrera ithuothe. Mũndũ witũ ũrĩa ũtarĩ mũgũnda nĩ kĩgũta, tondũ gũtirĩ mũndũ atetagĩra mũgũnda agoka gwakwa. Niĩ ndigĩte na mũgũnda no share ndĩ nayo, ageta ũrĩa ũngĩ na agakua na citũ. Ũguo mũrauga ũgũciara kana kamwe twĩrĩ, macio nĩ mehia. Ĩtĩkĩra kũrera ciana na tũirio tũu tũnini na nĩ igũkũra. Na rĩu thirikari itũ nĩ ĩramũteithia kũmũrĩhithia gĩthomo, ithuĩ tũtiarĩhithagio. Ngai amũrathime. Thank you muno shosho, ũrathimwo mũno. Thank you shosho. Mwathani arogocwo. Ũcio waria nĩ mami mũnyinyi, na nĩ ndĩmwendete na nĩ tũmwendete tagwo wa timu. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Bethi wa Itherero, ndarĩ wa mbarĩ ya Mĩtũka, itanathiĩ kwa mbarĩ ya Paranjo, tondũ ndiatigire kĩndũ kwa Mĩtũka. Baba nĩ atharirie nyũmba ĩrĩa twaikaraga tũrĩ airĩtu, na agĩtwĩra ndamĩtharia tondũ ndikenda mũcoke. Acio nĩ mbarĩ ya Mĩtũka, na nĩ acio makĩaria. Koguo family itũ tũreretwo tũrĩ thĩinĩ wa Mwathani. Tata ũyũ ũkomete na baba acio mahurũkĩte marerirwo nĩ aciari marĩ ahonoku, na amwe ao marĩ Mathias moragirwo nĩ ũndũ wa wĩtĩkio. Na tata rĩrĩa makoragwo na baba nĩ maragio ũrĩa matengirwo nĩ andũ nĩ ũndũ wa kũhonoka, no matiatigire kĩhonoko. Mwathani arogocwo. Maikarire makĩrũgama na tũrĩ ho nĩ ũndũ nĩ marũgamire. Na family itũ gũtiagaga mũhunjia, ongorwo ti erĩ nĩ atatũ kana ana, ongorwo ti anake nĩ airĩtu mekũhikio nĩ ahunjia. Koguo nĩ tũrakenera Ngai nĩ ũndũ wa aciari ao, ta ũrĩa mwario mwauga haha, makĩciara a Hana, a Ndĩritũ, a Wahome, a Wang'ombe na acio angĩ, nĩgetha ithuĩ tũciarwo tũrererwo kĩhonokio na tũrerwo tũrikĩrĩte. Mwathani arogocwo nĩ ũndũ wao, tondũ korwo matiarũgamirie ona ithuĩ labda tũtingĩrĩ ho. Gwitũ gũtinyuagwo njohi, na gwĩ kĩrumi gwitũ andũ matikanyue njohi, tondũ arĩa marĩ mbere itũ, baba aya na mami aya makuire nĩ ũndũ wa kĩhonoko. Koguo nĩ ndĩrakenera tata tondũ nĩ arũgamirie kĩhonoko. Na ũndũ ũmwe ũngenagia ũhoro wa tata na my father na auntie acio angĩ nĩ tondũ nĩ moĩ kũ balance kĩhonoko na kũruta wĩra.
tondu tweragwo mundu utekuruta wira ndakarie. Koguo ri tata ndirikanaga makiaria na baba meranaga atiriri, niwe ni twaregire tumigunda turia twa Nyeri tukidecide guka twitikie Ngai atuhe migunda, na niwona ni atuheire wa maitu magatheka. Ni undu wake matiaregire kihonoko, ni marugamirie wira wa Ngai na makirutira muno, and at the same time ni marutaga wira toria mami oiga. Mwathani arotuteithia ando a this century kwenda to a point ya kwamba tutingeruta wira, na aria maruta matingeruta wira wa Ngai. Wa moria ndingehinga biashara yakwa. Tata arutaga wira wa Ngai, agathie ngwataniro na baba na magacoka makaruta wira na mao to matiendete kuhoya. Mwathani arotuteithia. Ndienda kuga atiriri, tata mendaine na ni methanaga, nikio methaga mami. Mendaine ina we ya kwamba matiatiganaga. No mwe angiakanirio kindu ni urio ngi ni aiguaga. Ni ndirikanaga muthenya uria turokire kuona bishop riria arari murwaru, tuokire na baba witu agitumomborize ithuothe tuke tukone bishop, tugiuka nginya aria matwitaga anti. Tuoka ri tata niendaga guthie Girigiri, na ni abangite rugendo athie Girigiri. Ngiona moya na baba magithie handu, akimwira wa maitu, ndakwira atiriri nduguthie Girigiri, uturaga guku. Ona ciana ciakwa ni cianjirite thie Naivasha, mutumia wakwa akua. Ngimera nie ndirathie Naivasha, uria menyerete gwika niguo gwika. Akimwira wa maitu, ni ndaigua na ndiguthie. And I thank God nietikirire guikara Bahati. Kwa ndirenda kuga atia, ithu aria tuciaranirwo hamwe ri, ni wega tu accept a rebuke from your brother and accept a rebuke from your sister. Tonda gwiciragiria maundu moru, agwiciragirio maundu mega. Ngwataniro ya yari nao ri ni atuteithirie muno ithuĩ ciana, tukianjĩrĩria nginya gwethana. He my sister umite Ramu, mere wiku uyu niwe my sister uria mukuru. Riria araiguire tata ni ahuruka, anjĩrĩirie rugendo Sunday. Ni mura understand uria ndiroiga? To twi family different. Anjĩrĩirie rugendo rwake Sunday, agĩuka kwĩ mũirĩtu wake akirara, okĩte akiraragĩrĩra nginya mũthĩ akinya Naikuru. Koguo wendo wa family utore, na wendo wa kũribiuku ni mwega. To mũrũ wa nyũkwa na mwarĩ wa nyũkwa ndagakũribiuku agĩgwĩciragĩria ũndũ mũru. Ta rĩu rĩ, Archbishop Mesheki angĩnjĩra ABCD rĩ, nĩ ngwĩtĩkia. Na wendo ũcio rĩ, nĩguo tũmĩte nginya mũhunjia mũthuri wakwa makagĩa na wendo na Mesheki. You understand? In a way ya kwamba ni maru kumerania ngoro, ona itarĩ ho maũndũ mamwe njigua kwĩ mũhunjia wakwa. Ndenda kuga atiriri, kanitha wa Jesu Kristo ni twirute. Mami tata ni ahuruka, na aria marari a disciple na aria marari jirani ni maramenya. Can we have many Hannahs? Hello? Hello? Andũ matarĩ igũta, andũ mekũnyitanithania family ciao, andũ mekũrũgama na wĩra wa Ngai. Ngai aromũrathima. Rathimwo muno.
nĩngwenda kũmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Thengio nĩ tũmũigire no nĩ ũndũ wa rũgano rwa maitũ, rwa cũcũ witũ, rwa tata, na ũguo mwaigua gũtirĩ mũndũ ũtahutĩtio nĩ maitũ in one way or the other. Njĩtagwo Kuria wa Kamau, na toguo Philip augire thomithagia University ya Nairobi, kũu nĩkuo ndĩ professor, thomithagia maũndũ macio tata wa Timo oiga. Andũ marauga atĩ economy nĩ njũru matikũgĩa ciana, no ũngĩrora tiga nĩ siasa irathũkia mũno, economy ĩrarĩ njega, tulikuwa tumeambiwa tumeanza kuendelea, lakini labda siasa kidogo, but we still continue trusting in God. My plea ni kuga tuthie na mbere ithuĩ ta family nĩ twĩtĩkĩrĩte wĩra ũrĩa cũcũ arutĩte. Maitũ ũyũ ũkomete haha nĩ atũtungatĩire mũno tũrĩ ithuothe, kuma mũndũ ũtamũĩ arĩa matuainwo nao, na nĩ waigua o mũndũ ararũgama akauga mahali mama yetu alimguza. Sitaki kuongea sana, lakini ningetaka kuguza tu mambo mawili. Nie tutuainwo na family through our brother Bishop, todo nie na my brothers na my sisters aria twĩ gũkũ ni tukoretwo twĩ hamwe na Bishop na this family for a long time, spanning miaka hakuhĩ 30. But I tell my brothers na my sister, niĩ ndaukire kwa Bishop mbere yao, even before my sister, todo doka shukuru ndathomeire shukuru iha igwitwo ngwatanĩro, na niho ndamenyanire na cũcũ. Ngũroraga ngona nĩ kĩndũ mĩaka 37, na cũcũ ũyũ ona tũtekũmenya nĩ tũgatuĩka family. Niĩ nĩ ndaumaga cukuru weekend na ngoka twakomaga rumu thingira na wiri wĩkũ na thengio mũno, na tukarugĩrwo nĩ maitũ, na ngaririkana wega mũno ngĩcoka gũthiĩ cukuru, either nĩ nguoherwo matunda na mĩkorogo kana cabaci nigetha ndikahũte ndĩ cukuru. Ũguo I used to look forward to a weekend nigetha njuke. But we didn't just come to eat. Maitũ nĩ atuonirie mũno mũno ũhoro wa kũgĩa kĩo na gũtungata Ngai. Kanitha ũcio wa Mairũ Kenda twanathiĩ gũcũnga mahiga, ndikũririkana ha mũthuri ũcio wetagwo atĩa, tugathiĩ tukaruta wĩra nigetha mbia cioneke cia gũthondeka kanitha. Ũguo wĩtĩkio ũyũ o toguo mamu auga wĩna kĩhumo, tondũ ona mami witũ nyina wa Kĩrĩka nĩ ũmwe wa arĩa mambĩrĩirie kanitha ũyũ. It is very unfortunate nĩ ũndũ wa transport ũrĩa ciuma atĩ ndanahota gũkinya haha, no nĩ atũtũmire na ngeithi, nauga nĩ aranyitanĩra na ithuĩ. So Philip o ũguo reka streaming, make sure nĩ akinyĩra maitũ kũrĩa Danger. I just wanted to recognize my brothers na my sisters arĩa meha mũrũgame tu nigetha andũ mamũmenye, including our brothers from Kameriru. Ndagĩka ĩmwe mũtikũrũgama, haya gĩikare thĩ na njoke njuge mũndũ ũyũ wa mũikare thĩ. Wĩra ũyũ tũrona wa cũcũ Mũgĩkũyũ augire mũtĩ matunda maguo matigũaga haraihu nao. When Mama Willie, allow me ndĩmwĩte ũguo, rĩrĩa ahunjagia gũkũ gwake ona gũtiarĩ bishop, labda ona gũtiarĩ pastor, maybe that's the time Bishop ambagĩrĩria wĩra wa ũhunjia, but she never tired. Arutire wĩra na kĩo, na rĩu nĩkĩo tũrona nginya ciana iria ciarũgamio haha tuone wĩra ũrĩa maitũ arutĩte. Mũngĩkaria ũhoro wa mĩgũnda, niĩ ndĩ cukuru ndamenyaga nĩ kũgatagwo mĩgũnda through maitũ,
tondu ni endaga o mundu wothe akagĩa na handũ ha gũikara. Rĩu niĩ ngwenda kuga atĩ nĩ twĩtĩkĩrĩte ta family ona gũtuĩka ũhoro wĩna iringa inene is tough in our soul, no nĩ tũrera Ngai atũhe kũũmĩrĩria na tũhingĩre ũhoro ũyũ. Rekei rĩu tũkage mohiki na ikeno, graduation, nĩ ũndũ Ngai nĩ atũraga muoyo. We have gone through this a lot, but tũtiroria Ngai kĩũria. Twĩtĩkĩrĩte na tũkamuohora ũhurũke thayũ cũcũ nginya rĩrĩa tũkagĩa na ihinda rĩa kuonana. Mũrathimwo mũno na Ngai amwĩke wega. Amen. Thank you. Thank you, Uncle. Ketuhule Professor makofi. Kumbe nawe nĩ ũrutĩire kanitha ĩno wĩra rĩu ũgĩcoke. Mathi, ũgĩcokie Professor. It's amazing na twĩ gũkũ nĩ ũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa maica marĩa cũcũ atũhete. Na no ndĩraigua he andũ marathi mandemete ũguo twĩna Anita na nĩ twaigua cũcũ nĩ twaigua hau ha ciana nĩ twaigua. Na hau ha Professor uga tũke ũhiki, Bishop nĩ aririe ũhoro wa kanda ĩrĩa kagĩra mwana wa maitũ, nĩ tũgwetereire mũno. Angĩkorwo wĩ gũkũ kana nĩ ũratuona live no akĩona tũtirĩ andũ ũru. Nĩ ũndũ wa time twĩna family nyingĩ mũno gũkũ, but I would want ndeta nyũmba yanyu mũgokĩra na mũgatũwave nĩ ũndũ wa time so that we go to the next schedule. Nĩ ngwenda kũ-recognize family ya Kanombi, Kanombi's family, andũ a mũthirimo harĩa mũrĩ tu mũrũgame mũtũwavĩre nĩ tũgũkena na nĩ mũkũrathimwo. Mũrĩ aingĩ acio angĩ meha mũrathimwo mũno, asanti. Family ya Watimo na nĩ mũsupportete mũno, mũrathimwo mũno, asanti. Family ya the late Simon Derito, the family of Bishop Alanjo, mbarikiwe sana, wacha tu appreciate, mũrathimwo mũno. The family of the late Isaac Nderito, Pastor Meshek and the siblings, asanti, mũrathimwo mũno, acio mathamire kũrĩa gwakuirwo maikaraga gwitũ. The late Samuel Njoge, guka Kihara wa Burnt Forest, guka weha. Oh, thank you. Esther from Nyeri, Shosho Esteri. Asanti. Na Esteri nĩ rĩtwa rĩega. Thank you, Shosho. Family ya Rudia na bari ya Mũthĩnji kuma Bushi. Asanti sana. Karibuni. Brothers na sisters, Bishofu kuma Deja, asanti sana, mũrathimwo mũno. Karibu. Good to see. Andũ a Cameroon nĩ mwamenya ndauga ũguo nĩkĩ? Ke mheshimiwa beikale thĩ. Mheshimiwa could be my next boss. Karibu sana my boss. At this time I want to welcome Dennis and Masharia. Twende tuthome eulogy. Then after that I will tell us what to do. Na andũ matirĩ maraheo programs. Rugano ni rwabe ruheanwo na rwambĩrĩrie haha. Deno ambĩrĩrie haha.
Asanti. Na twarikia guthoma rugano ni tugwita ciana cia Hannah Murugi wa Kihara. Twarikia guthoma rugano. Can go ahead. Okay, ugwĩcia no tũthome rũgano rĩu. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Dennis Kamau. Tuguthoma rugano rwa Mutigaire Hannah Murugi wa Kihara. Mutigaire Hannah Murugi wa Kihara aciarirwo mweri 3 mweri wa December 1930 itũra-inĩ rĩa Ndaragwa, Nyandarua County. Ni aciari ake Mutigaire Meshak Kariuki na Mutigaire Martha wa Geshi. Maciaranĩirwo na Mutigaire Bishop Isaac Delito wa Ruiru, Mutigaire Milka Joki wa Nyandarua, Mutigaire Susan Wanja, Mutigaire Rudia wa Ngui, Esther wa Jiru, Mutigaire Simon Delito wa Murugaro Kinagofu, Mutigaire Daniel Gishoi, Mutigaire Daudi wa Moi's Bridge, na Mutigaire John Wangobe Kariuki wa Subukia. Githomo. Mutigaire Hannah Murugi Kihara athomeire cukuru wale o kũu kwao Ndaragwa. Kũrĩ mwaka wa 1948 nĩ mathamire na aciari ake na magĩthiĩ itũra rĩa Gĩtuĩga, Mũnyange, Nyeri County. Wĩra. Mutigaire nĩ ararĩ na kĩheo kĩingĩ wĩra-inĩ wake wa ũrĩmi, na nĩ akoretwo mũtongoria wa Bahati Muthingi Nyakenyua Group Company Limited, kũrĩa akoretwo makĩruta wĩra wa kũgũra mĩgũnda makĩendagia o nginya kũhurũka gwake. Kũhika. Arĩ o kũu Mũnyange nĩ ahikirio nĩ Philip Kihara Njuguna na magĩtanahĩrwo na ciana 7 nĩo Joseph Njuguna, Eunice Wanjiko, Martha wa Geshi, Mutigaire Mwalimu Francis wa Weru, Archbishop Meshak K. Kihara wa Disciples of Christ Church, Willy King'ori na Milka Joki. Nĩ cũcũ wa ciana nyingĩ na nĩ ararĩ na tũcũcũ tũingĩ. Kanitha. Mutigaire Hannah Murugi Kihara nĩ arerirwo nĩ aciari ake kanitha-inĩ wa Africa Independent Church AIPCA, na kũrĩ mwaka wa 1978 nĩ ahonokire kanitha wa Disciples of Christ Church, na niwe wale mwambĩrĩria wa kanitha wa Disciples of Christ Church gũkũ na Ikuru, kũrĩa kanitha wathomagĩrwo gwake mũciĩ. Nĩ ambĩrĩirie kanitha wa Njoro, Naivasha, Molo, Subukia, Ndũndũri, Girigiri, Naivasha na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Nĩwe warĩ chairlady wa mbere gũkũ na Ikuru. Akoretwo mwĩtĩkia mũrũmu wa kanitha ũcio, mũruti wĩra wa Ngai na kĩo, njamba ya wĩtĩkio na mũtongoria wa bata o nginya kũhurũka gwake. Ndwari. Mutigaire Hannah Murugi Kihara nĩ akoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ, na kũrĩ tarĩki 11 mweri wa 2 mwaka ũyũ tũrĩ nĩ eheirwo nĩ mwĩrĩ na akĩgwa hake nja. Nĩ atwarirwo thibitarĩ wa Kendlands Health Center mairo 6 na agĩkoma kuo. Thutha ũcio nĩguo ndagĩtarĩ mamenyire arĩ na mũrimũ wa stroke. Akoretwo akĩrigitwo
Na kũrĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 3 mweri ũyũ wena igĩkinya thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nĩetirwo nĩ Mwathani. Ahurũka arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 92. Nĩatiga mũthuri, ciana 6, anake 3 na airĩtu 3. Ararĩ cũcũ wa ciana nyingĩ. Nĩ Ngai waheanire na nowe wacokera. Rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Isaia 57 kamuhari ka 2. Biblia ikauga atĩrĩrĩ, andũ arĩa matũũraga ũtũũro wa ũthingu makua matwaragwo makahurũke. Aroma 14 kamuhari ka 8. Twatũũra muoyo tũtũũraga nĩ ũndũ wa Mwathani, na twakua tũkuaga no ũndũ wa Mwathani. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, twatũũra muoyo kana tũkue rĩ, ithuĩ tũrĩ wa Mwathani. Asante. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni David Macharia, ambaye amelala ni nyanya yangu. Na niseme tu kitu kimoja kwa sababu ameondoka. Mimi nafanya kazi upande wa Marsabit, na kwamba tunasikia habari ya Marsabit jinsi ambavyo hakuna usalama wa kutosha. Nashukuru kwa sababu wakati wote, na sijui shosho alikuwa anatoa habari wapi, wakati wote alisikia kwamba kumekuwa na mauaji, wakati mwingi alinipigia na kuniuliza mtoto uko salama. Nashukuru Mungu kwa sababu tulikuwa na shosho ambaye alijali maisha yetu sisi tukiwa watoto wa watoto wake, na alitupenda, alitusukuma katika kutenda mema. Ninaomba kwa jina la Yesu tulio hapa, tusiulize ni nani wanaishi Marsabit. Wakati unaomba amani, tuombee hata watu hao, kwa sababu kuna ndugu zenu huko, kuna watoto wenu huko, na sisi tunaishi huko. Zaidi ya yote, nilifika hapa Jumapili nikapata kumekauka kama upande wa Marsabit. Mara ya mwisho niliona mvua Marsabit 2019. Last month watoto 13 walikufa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo tusichukue faida wakati tunaona hapa kunanyesha, wakati unakula na unakunywa. Kumbukeni kuna wengine ambao wanalia na ambao wako na njaa, ambao hata maji ya kunywa ni shida, maisha ambao ni magumu. Kuna ndugu zenu huko, kuna watoto wenu huko. Mnapoomba kwa amani, tuombee watu hao, tuombe kwa mvua na Mungu wetu atatutenda mema. Mahali pale kulikuwa kunanyesha, walikuwa wanavuna, wako mpaka na cereal board, lakini kitu kimoja wanasema ya kwamba wakati vita zilianza huko wakaanza kupigana, mvua ilikatika. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba palipo na amani Mungu huamuru baraka zake. Tuishi kwa upendo na amani, kama familia, kama jamii, kama taifa, tuishi kwa amani na Mungu wetu ataamuru baraka zake kwa maisha yetu. Mungu awabariki sana, na Mungu wetu atupe mtu ambaye atakuwa kama nyanya yetu na ambaye atatukumbuka hata nikiwa Marsabit, atanijulia hali, na wewe pia Mungu wetu akutende mema. Nataka kusoma eulogy of the late Hannah Murugi Kihara. The late Hannah Murugi Kihara was born on 3rd December 1930 in Daragwa, Nyandarua County, to her parents, the late Meshek Kariuki and the late Martha Wangeshi. She was a sister to the late Bishop Isaac Nderito Roiro, the late Milka Njoki Nyandarua, the late Susan Wanja, the late Rudia Wangoi, Esther Wanjiro. Esther Wanjiro ni shosho ambaye ako hapa. Shosho, simama kidogo. Naona tumesoma the rate. We still have one of us, shosho. Mungu akubariki na akuweke siku nyingi. Wanjiro, the late Simon Derito Murungaro Kinangop, the late Daniel Gichohi, the late Daudi Moise Preach, and the late John Wangombe Kariuki. Tumebaki na shosho. Mungu akubariki. Education, Hannah Murugi Kihara attended primary school in a local school near their home in Daragwa, Nyandarua County. In the year 1948, together with her family, they relocated to reside in the Gitwiga village, Munyange, Nyeri County.
ambapo nilirudi nikatoa bibi pia nikawarudisha huko. Work. The late Hannah Murugi Kihara was an industrious woman who worked hard as a small-scale farmer in her formative years, and then later as a reliable member and official of Bahati Muthingi Nyakinywa Group Co. Limited, a land buying company whose primary objective is to purchase land and to share the same among its members, a duty she diligently and faithfully carried out until her demise. Marriage. While residing in Monyange, Nyeri County, Hannah Murugi got married to her now husband, Philip Kihara Juguna. We have our Guka here with us. Guka simama pia, na Guka amelala, miaka imeenda. Rũgamia Guka oneke tũrĩ o kuo tũtithirĩte biũ. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Philip Kihara, together they were blessed with 7 children, namely Joseph Juguna, Eunice Wanjiko, Martha Wangeshi, Motigaire Francis Waweru, Archbishop Meshe K. Kihara of Disciples of Christ Church, Willie Kingoli and Joki. She was a sweet grandmother, stroke great grandmother to many grandchildren, stroke great grandchildren. Church. The late Hannah Murugi Kihara was raised in a Christian family and was a member of Africa Independent Church AIPCEA. In the year 1978, she changed her faith and became a member of Disciples of Christ Church. She was the pioneer and founding member of Disciples of Christ Church in Nakuru, Njolo, Naivasha, Molo, Sumbukia, Dodoli, Naivasha. And before the church could buy property and build a church, she hosted Sunday service at her home in Bahati. She was also the first chair lady in Nakuru. Until her demise, she was a staunch believer, a valued member of the church, a reliable worker, and a reader in the church. Nashukuru Mungu kwa sababu injili ambayo Shushu alianzisha nimefikisha Marsabit. Hata kama ni kikazi ya serikali tunafanya crusade Marsabit. Shushu amefanya kazi maana ni Mungu. Ailment. The late Hannah Murugi Kihara developed high blood pressure in the beginning of the year, and on the 11th February 2022 her health deteriorated and she was admitted in hospital at Kenlands Health Center, Marisita. While at the hospital, she was diagnosed with stroke, damage to the brain from interruption of its blood supply, and she was put on medication. From then on, she was in and out of hospital receiving care, and on Sunday that April 2022 at about 8 p.m. she went to be with the Lord while at her home in Bahati. She has passed on at the age of 92 years. She is survived by her husband, 6 children, 3 gentlemen, and 3 ladies. Isaiah 52 and verse 2, those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. Romans chapter 14 and verse 8, if we live, it is to honor the Lord, and if we die, it is to honor the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. May Shosho rest in peace. Asante. Let's clap for them. And that is a beautiful story of life of Kedikali Yamuno, Horato Fishato. We're progressing well, and Shosho was very hardworking. Anegwada witale marutana wera wa mugedi na Refeka Muthigi no wa mugedi aliye ciugo nini. Yes, thank you. As we progress, negwada gutambura family ya Waitara. Family ya Waitara haria tuli nitukire tuivu uguo wika nithoyu. Asanti. Let's appreciate them. Hey, family El Bagon.
Elbagon nikuo arubaga family ya Elbagon twiha watire maroka. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa majina naitwa Luce Mongai, lakini najulikana sana Mama Mugeni. Shosho alikuwa wakimeti wangu na ndiye shealende wa hiyo chama mumesikia inaitwa Muthingi Nyakenywa. Na shosho alikuwa mtu mtulivu na usipomuangalia sana uwezi njua ukimkasirisha, njua ongeangi. Anasema ni oguo kwathie atikere na thina. Sasa nikaona ni kama yeye hata kama si aliimba mwathani wakwa ndakiro oguo ndonare wega gukira oguo ndire na uge gukira oguo ndonare wega gukira oguo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo shosho alikuwa mtu wa kuongea, ukikaa kama unamupinga kidogo kana oramukararia, shosho ni gukira arakiraga. Kwa hivyo hataki mambo mingi. Kwa hivyo shosho anjajichafua na kuongea, anjajichafua na kutenda. Shosho alikuwa mtu mtulivu. Na hiyo kampuni tunakuanga nayo, shosho ndiye alikuwa shealende wetu. Na wenye wanasema hakuna mashamba, wacha nimuhakikishia iko. Bwana asifiwe. Na mwenye ako hapa na ako na share huko, sasa hatuuzi shares, sasa ni kungonjea shamba na iko. Kwa hivyo tungonjee. Kwa hivyo njuu shosho ametuacha na akuacha kama amefunga ofisi. Ofisi iko pale kwa chifu wetu na tunaendelea kufanya kazi. Bwana wabariki sana. Asante sana Wamugendi, urathimwo muno. Shosho alihakikisha kama uko close na yeye no muhaka uligura share. Na hindi ndamenya share ni ndu. Wakuona kwira Filipo, ndu areha share yaku. So we celebrate Shosho. People close to her, even her siblings, I mean her children. Gutire mundu tale mugunda wake. Na twamuonaga tukora tondu nduri na mbia na negwitie mbia cia share. Na wale huko ni aguthitange kwi mundu ungi. Familia kutoka Kitale, familia ya kuma Kitale. As I say this, I want to welcome cousins. Familia kutoka Kitale. Eketuma hore makofi murathimwo muno. Asanti. Familia ya kuma Nyeri ya Kafu. Thank you muno murathimwo muno. Asanti. I want to welcome my cousins who are going to read the tribute. Weshosho wao, weshosho wito. Then after that we are going to have Shiana Hannah. And as my cousins come, I want to appreciate Director Mrs. Kuna. Director, please stand so that we appreciate you. Keto hule Director makofi mega. Hurai makofi mega. Director tuhete shukuri no for free to do this service, to utilize all the facilities here. We are honored. May the Lord bless you so much, Madam Director. Cousins, you can represent the cousins. Cousins, njooni tafadhali. Hata kama mjalipa share, kujeni. Cousins wote. Igoro rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũihũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya
menya denawe we mudu wereri. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Yeah, hawa ni cousins, hawa ni grandchildren wa Shosho. Nitasoma tribute on behalf of all of them. And before I do that, nataka tu ku acknowledge two groups of people. One, kuna familia kutoka Western. Ningependa tu wasimame tuwapigie makofi. Familia kutoka Western. Hata ndio waonekane kwa TV, atawaita tena. Na I think next time tutaleta translator, si ndio? Yeah. And the second group is kuna marafiki wetu wametusindikisha. Watu wametoka town, Nairobi, Kaimosi, White House, Bismarck, watu wa Lower State House, Ngata, tunawaona watu wa Bondeni. So marafiki ambao wametusindikisha sisi kama grandchildren, nitaomba pia msimame tuweze ku appreciate. Our friends, our colleagues who came to support us, please simameni mahali mko to appreciate. Asante. Tumahole makofi. Watu wa shoppers tumewaona, asanteni. Nitasoma kwa kifupi the tribute. Shosh aka Anita wa Kihara wa Megoda Gefedwa. Hizo ndo nicknames zake. Tulijaribu kumfunza Sheng, ilikata. Whether we were in Nakuru, Solai, Ngashura or Rongai, there was always an excitement when we had shows coming over. We knew we'd have pancakes. Sema pancakes. Wengine wetu tulijulia pancakes juu ya shosh. Mekorogo. Zinaitao pancakes. Pancakes and rice cooked with blue band. Si mafuta ingine. Cowboy ama blue band. We knew that is what we was going to have. What a joy it was to have her over. For those who didn't know Gikuyu, she always tried to speak to us in Swahili, even though it wasn't that easy. But that was until her old age when she decided itabidi muelewe. So ilikuwa unamwongelesha Kiswahili anajibu na yes. She, being the industrious woman she was, always talked to us about getting pieces of land, and she actually left an inheritance for her children, grandchildren, and future generation. This was when she wasn't telling us about the Mau Mau or how our parents were when they were growing up. Even though we are celebrating our shosh and the life she lived, we are still in pain for losing her. This, however, does not stop us from being grateful for the time we have spent with her. And through some of us, she has seen her great-grandchildren. Truly, to continue to say goodbye to people you love. Today we say goodbye to our shosh. Go well, Shosho. Thank you. Let's appreciate the grandchildren. Like tumahole makofi wega. Onawe ungigakura ni ukenda grandchildren ta ici. Asante. At this time I want to welcome watoto wa Hannah, Shanashi ya Hannah. Naguka. My namesake, Murugi Kihara. And we thank God they are encouraged in the Lord. Eko baba. Baba. Oka. Na brother ya itu mutugati.
Tuifange uria tuciaritwo. Tuifange uria tuciaritwo. Mutheo kaha. Uria tuciaritwo. Rekei tuhure family no makofi. Andũ a aunti, family ya aunti ya mwena ũcio ũngĩ, watu wa Ingo, tafadhali tu wave, tusimame tu wave. Tokea hapa kidogo, watu wa Ingo, aunti no wa Ingo. Rufaru wake rwe Ingo. Wacha tupigie watu wa Western makofi as they wave to us. Asanti, mbariki sana kwa kuja. Ado anyina Kihara kuma Gashu. Tueha. Wacheni tuwapigie makofi as we appreciate them. Ado Hannah na baba wili. Mwena hau thutha o hau muri rugama itumuwave na tumuhure makofi. Asanti. Ado Auntie Mother. Halia muri. Asanti, let's appreciate them. Let's appreciate them. Auntie Tata Yuni, halia tuli. Asanti, let's appreciate them. Ado Baba Jo, halia tuli. Ande wa hau. Let's appreciate them. Ado Muthe oyo halia tuli. Atuko tuli ingi. Turaige hire muthenya ungi. Mwathani akiri o mwega. Andu akayole tafadhali muya muthe oyo rugama itu wivu uguo. Utiga denu na ani matakia ma ndamugeithia inyuothe inyumukite sherehe ino ya cucu hakwa njitagwo Joseph Juna na hindi ingi ni njitagwo Anko Jo. Macio nimo maretwa maria moikaine gwitu mucii. Ndeka ino itanathoma tribute ya cucu ningwenda kwaria ciugo nini uhoro wa cucu. Inyuĩ mũtanjũĩ, nyinyi ambao hamunielewi ama hamujanijua, huyu shosho ambaye amelala hapa, mimi ndiye mtoto wake wa kwanza. Mimi ndio kifungua mimba. Kama ile siku huyu shosho alinizaa, kama shosho angekufa, hata hamungekuwa mnaona bishop hapa. Hata hawa hamungewaona. Kwa hivyo, nashukuru sana hiyo Mungu ambaye ametudumisha mpaka wakati huu. Nataka sema kidogo habari ya hizi siku za mwisho shosho alikufa. Shosho alikata roho nikiwa hapa. Si kawaida nikae na yeye karibu. Mara nyingi mimi sipatikani. Hata watu wengi labda wale hata wako hapa hawanijui. Lakini Mungu alikuwa na mpango nije hiyo wakati ndio tuweze kuongea maneno ya mwisho na yeye. Maana wakati niliingia alikuwa nikimuona hospitali, hata anainama tu ananiangalia, namuuliza unanijua? Yeye hanijui. Lakini hizo siku za mwisho nilifika, akaniangalia, nikaona uso wake umekuwa msafi sana. Nikamsalimia, wakia maitu. Wakiawa. Wakia maitu. Wakiawa. Sasa nikatamani hata kukaa naye niongee maneno mingi. Ingawaji mimi na binti zake iko maneno tulikuwa tunataka kutafuta kwake, lakini hakukosa kutupatia jibu. Kwa hivyo nataka kusema huyu shosho hakulala kama mimi niko bali. Hata ambulance ilipokuja tulitoka na yeye hapa kwa nyumba,
tukampeleka kwa hospitali, alafu daktari akatuhakikishia amekata roho. Hata hivyo, ingawaje hii maneno ni ya uchungu sana, kuna maneno ambayo inaniweka nguvu, ambayo iko katika kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 1. Inasema hivi: siku ya kifo ni mzuri kuliko siku ya kuzaliwa. Hii maneno kwa wengine wanaweza kusikia kama ni sijaongea ukweli, lakini Biblia na ni neno la Mungu, mwenye kuandika aliyewekwa hiyo roho kuandika, Mungu alimsaidia kujua amesema nini. Sitaongea mengi, lakini niseme hivi, tunavumilia, lakini kifo hata kama imemkuta shushu hajaenda mbali. Shushu atakuja fufuka. Tuko na tumaini ya uzima wa milele, tuna tumaini ya ufufuo, na tutamuona hiyo siku atafufuka. Kwa hivyo, kama sitaongeza maneno mengi, lakini wakati hii wacha nisome tribute kuhusu watoto yake, ambaye mimi ni mmoja. Tribute to my lover, my maid, my mentor, teacher, educator, caretaker, etc. Thank you, Mom, for the far you have brought us, he and others, from infancy to date. When you breathed your last, when you breathed your last, I write on behalf of all others. Besides being countlessly thankful, Mom, I here want to be apologetic. I feel deeply indebted for the bountiful deeds you suffered on my behalf. From infancy, adolescence, childhood, till adulthood, you cared for me as the apple of your eye. Your labor had tirelessly and ceaselessly on my behalf. When I grew up, you narrated to me how I did to give you peace. When I grew up, you narrated to me how I did not to give you peace during my infancy, because I slept on your back all the nights long until morning. It's a pity, Mom. Speaking on behalf of all other siblings, your love suffered our upbringing, from grassroots to maturity, for each one of us, with incessant love. When in school, you made regular visits to the schools each of us attended. Very occasionally, when opportunities presented themselves. You also taught us to have godly fear from infancy by deeds of humility, appreciating generosity, and prayer. It is prayer that has brought me this far, she said.
also taught us to be apologetic to whoever we failed, but whether to the younger or to the older. Mom, you disciplined us when we did deliberately mistake. And it is that discipline that has made us to survive the tide of the worldly evils. You taught us to be industrious and be self-reliant for our future well-being. You also made sure that we all attend school, that education was a weapon to fight illiteracy. The pieces of land we have today, the pieces of land we have today are the inheritance for each one of us. For each of one of us is your endeavor. You wanted us to inherit from you so that we too can eager your channels for our future generations, in the case you of your absence, even as it is today. Mom, we sincerely and seriously feel deeply indebted to you. We have nothing to offer to compensate your love and efforts to you. It is parental and maternal love you have displayed to us. Behind you have left an image of immemorable for us to eager. We cannot end up the recounting of all your activities on our behalf. We feel sad and lonely that you are gone. But even so, one biblical account or aspect we are assured of is that death is not your end. You will live again. We are confident of your very near resurrection. Resurrection is sure. On that promised, that one that promised is not a liar. Jesus demonstrated the resurrection of Lazarus, the brother of Mary and Martha. Paul resurrected Eutychus, not forgetting the window of Naini and many others, even Dorcas. Today, this 12th day of April, 22nd, April, the year 22, we are taking you to the grave site. But you are not dead, Mom. No, you are just asleep. Finally, in God's new order, you will be among those that will have conquered death. We loved you, but God loved you most because he did what we could not do for you. Fare thee well, Mom. Goodbye, Mom. Thank you. Let's clap for them. Let's clap for them. Makofi. Be encouraged in the Lord. Thank you, Baba. My cousins, my cousins, please come. We want to do a song to God.
Uturo wa thino ni mwega kuri amwe na riangi araga we moru ariangi moragia thino tukaimare tuinuke matuine kwa Baba inya kuwake utire na thina onaye kuwake ni uturo wa moyo ni uturo wa bayo ni kionde Asante. Let's appreciate this family as they take their seats. Like atumo hauleya makofi. Asante. Let's appreciate that family again. Mwathani ni ratwe hinya. Tonu heanaga hinya. And you encourage that Shushu is resting at peace, at eternal peace. Kore ithuothe twahotana tugathie. Bwana Yesu asifiwe. I want to welcome Bishop Jenga, who is going to read tributes. Yeah, Bishop.
Kwanza kabla sijasoma hii, hebu tu appreciate yule amesoma ya familia, Bwana Jogona. Hata nasikia uoga kusoma. So eloquent. On behalf of Archbishop Murugi Kihara, I want to read his tribute. Mom, I do not know where to start. Your death has stricken me painfully. Things can't be said here. You always stood with me and brought me up in the ways of God. I remember when I was young, you took me to church every Sunday. You called me very early and told me, where do you get to the Canada? The church was about 20 kilometers and the road was stony, and I remained behind you and you would provoke me. Where? Hannah Murugi. In the church, I would go out to bask in the sun and you would punish me to go back to church. My spiritual life can't be complete without your story. You pushed me till I became an altar boy, since when I was in standard 4 till standard 7. Kune kwa independent, Archbishop wale altar boy, kigoko kwa disciples. My godly and spiritual foundation was laid by you till now. You taught me to love people and respect them. I learned humility through you. While in high school, you always visited me to know my fate and brought me mukimo. My siblings always found that I was your favorite. I do not know why you never forced my sisters and brothers to go to church, but I think God had prepared you to lay my godly foundation to serve. For more than 60 years, you have always respected me and stood with me. The Bible says in Mark 6, verses 5, that a prophet is not respected in his home area, or relatives, or brothers and sisters. But you always called me Bishop. If you gave me respect and you obeyed me like a humble believer, you never called me by my names, but you gave me total support in the church work. Thank you so much, Mom. I pledge to continue working for God before till we meet again in heaven. Rest in peace. Thank you, Dad. Asante. Thank you. Lastly, before I welcome Pastor Murugi, who will give us a Hemurato Miri Walker, Anonye de Wivere Duguo, Mother wa Mau, na dereva wake. Mother wa Mau, kuheriria haha du kuoneka. Then Pastor Murugi, please kuna karibia. Idhania na ugani wikaga. Yes. Mwathani ya gosho. Mwana mwathani ya kumio. Kanitha mwathani ya gosho. Atumia mwathani ya rogosho. Niĩ njĩtagwo Martha wa Mau. Nĩkĩ rĩu mũkirĩte ũguo? Nĩ gũthikĩrĩria. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogoco. Niĩ njĩtagwo Martha wa Mau. Martha wa Mau oĩkaine ta mũini thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogoco.
na kuina ni kuhunjia. Mwathani arogocwo. Njukire na gitio gia family no tondu no wega guthiaga kuria ubatairwo muno tondu andu aingi twendaga guthie kuria tutabatairwo muno. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Yesu cia ikatera musoine ulinaro ni makiambata kirima-ini niguo makaoe moete moko matheru iguru tomoko ekuoyo iguru ni moko matheru Ngai arenda mathuri aria athingu na nigetha moyo iguru bare kahotano. Genererai okorwo mutiri na makoro. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Riu ni rwimbo rumwe rwa iria nyinaga na iria andu moe na he rwimbo itekwenda gutiga hutie gibungo kimwe tu nigetha njokia thuri mucii tondu ni mutindikirwo muno ni mutumia uria na ngumwikaga uu ngwiraga Filipo ni ndenda mutumia ucio na uri nyonithania nake atumia hoiye. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Maundu maya ni ma Ngai na ni maitu ithuothe na kuri andu tui kwaria muno nie kwasa no njarie gukira thuri 10. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Maundu maya ni ma Ngai no riu ni ngoina rwimbo ruu tondu nie nyinaga ngauga athuri maheagwo gitio na hakuna kupinga. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni njui athuri no muhure makofi itainite tondu ndirenda kumucokia. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ngai uria turaga iguru ni muthuri Jesu ria tukwirire ni muthuri ona raikaria me iguru othe ni athuri athuri othe ni maheagwo gitio mawira ma hinya athuri aya magetha o matigirire ciana ni ciona na matigirire atumia onega athuri othe ni maheagwo gitio. Yes, na gibungo itangitiga he gibungo kimwe itangitiga o kiambiriria Ngai enda kumba mundu aigire tumbe mundu anaine na ithuĩ na mundu ũrĩa Ngai ombire nĩ muthuri athuri muanaine na Ngai witũ na rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nyinaga nyĩmbo ta icio na ingĩ nyingĩ ndĩna nyĩmbo 25 na thutha ũyũ ndĩrera andũ nĩ ngũina mũno tondu hashtag yakwa yugaga no tũkwanĩrĩra. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. As long as tũranĩrĩra Jesu no tũkwanĩrĩra. Hutia rwĩmbo rwakwa rũrĩa rwerũ mũno o gĩbungo kĩmwe njikare thĩ rũrĩa latest rwĩ akaunti-inĩ ya Martha wa Mau na no wega andũ arĩa mwĩ gũkũ tondũ inyuothe nĩ mũroneka mwĩ digital ũthiĩ YouTube ũsearch Martha wa Mau ũsubscribe ũlike ũcomment ũshare if possible na wĩrorere nyĩmbo ici ingĩ ciothe. Niĩ ndirĩ mũkĩgu no nginya njuge ũguo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Yes, rwĩmbo rwakwa rũrĩa rwerũ hutie kĩmwe njoke njikare thĩ. Ĩnjĩtagwo Batimayo nĩ mũkĩnjũĩ wega ona korwo mũndũ ĩmwe na wakwa ũrĩa mũhunyũku kũhoya na kwaga kuona ũmũthĩ nĩ gwakenagwa thererũka na mũnyaka ndakaĩra rĩtwa rĩaku ndũgetĩkia ũkireki ndakaĩra rĩtwa rĩa Mwathani Jesu ndũkagirie mũkiranagia nĩkĩ andũ aitũ mũthiĩkanaga nĩkĩ rĩtwa ũkorwo ti rĩaku rĩrakaĩrwo tiga ndeto. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Ĩyo humũragiria mũkĩhũthagia niĩ no ngwanĩrĩra ukĩnyũrũri-inĩ kĩanyu no Jesu kũgerera nĩ Mwathani
rĩtie mũno na ndione no mwene muoyo gũkũno mũthene mũthenya wakwa ndakaĩra rĩtwa rĩaku ndũgetĩke ũkireki ndakaĩra rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ ndũkangirie mũkiranagia nĩkĩ andũ aitũ mũthiĩkanaga nĩkĩ rĩtwa ũkorwo ti rĩaku rĩ ndakaĩrwo tiga ndeto Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega ingĩtinda haha no njarie mũno tondũ ndamwĩra no njarie gũkĩra athuri 10 kũrĩ bamĩrĩ nĩ pore mũno na niĩ ndirona ta tũkire mathiko ndona ta tũkire ũhiki tũtingĩgĩa na kĩeha nĩ ũndũ wa mũtumia ũyũ tondũ tũrahoya Ngai agatũkinyithia ha na Ngai witũ nĩ mwega ekĩte wega na ekĩte ũru na Ngai kũragana kana gũkũima kĩrĩa wendaga gũtingĩnyihanyihia Ngai wa Ngai ona rĩu Ngai witũ no tũkũmwenda na no tũkũmũkumia mũno Ngai witũ amũrathime nĩ tũkire na maĩ mam rũgama tu wĩbu kanitha tondũ nĩ tũgĩ ũrĩa aramwĩta ndereba wakwa Filipo nĩ tũkuonana hũrĩrai mũtumia ũcio makobi mega Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega njĩtagwo Martha wa Mau God bless you na wĩ witũ yes niĩ ndĩ mũkũrinũ mũtiranyona ndĩ mũkũrinũ Ngai aromũrathima harĩa hena ki nĩ harĩa aina athuri maheagwo itĩo ti anake kana kĩ athu Mwathani arogocwo ndinauga niĩ ndauga ũrĩa aina wakati huu nataka kurudisha kwa kanisa na tumeshukuru sana kama familia for that time. Mungu abariki sana. Pastor Moi, karibu. Tihole makofi nani. Okay. Tuseme Philip abarikiwe sana. Si ametupeleka vizuri. Okay, sasa tunaelekea sana kuingia kwenye neno la Mungu. Na kabla hatujaingia kwenye neno la Mungu, kuna jambo ambalo nataka kuwatayarisha. Maana Biblia imesema kusiwe hata mtu mmoja atawahi kwenda mbele za Mungu mikono mitupu. Wahubiri si neno linasemaga hivyo. Bwana asifiwe. Na neno lingine linasema mahali kuna wawili ama watatu kwa ajili ya jina lake, hata yeye huweko pamoja na wale. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba Mungu wetu yuko mahali gani? Bwana asifiwe. Kwa hivyo baada ya kuhubiriwa neno, tutakuwa na nafasi ya kutoa sadaka zetu ili tutimize neno la Mungu ya kwamba hatukuja mbele zake mikono mitupu, maana hili ni dhabihu na hakuna dhabihu ambalo hukamilika bila mtu kutoa kitu. Bwana asifiwe. Si namna hiyo? Kwa hivyo tutatoa ili dhabihu hili likamilike, ili nasi tupate baraka za Mungu. Na kabla ya wakati huo, ili tuokoe muda, kuna watu ambao tumeandaa na tumefundishwa na kiongozi wetu wa kanisa kuweka sadaka zetu kwenye bahasha. Wale wako na bahasha, hebu tafadhali karibuni hapa mbele. Wale ambao mko na bahasha, mutirogamage tafadhali na ndio amadha. Haya, hebu karibieni hapa mbele. Wale ambao mko na bahasha, simameni hapa mbele. Kwa hivyo, kwa sababu ya kuokoa muda, sasa kutoka hapa wataenda wakiwapa bahasha tukiwa bado tunaendelea na ibada. Kwa hivyo ukipewa bahasha ujue ni ya kuweka sadaka yako. Baada ya kuhubiriwa tutakuwa na nafasi na tutaelezewa mahali tutaweka hizo sadaka zetu. Jina la Bwana litukuzwe. Nafasi hii nataka kuichukua kwa heshima ili nimuite askofu wetu ambaye ni Bishop Jenga. Yeye ndiye atatuitia yule atakaye tuhubiria neno. Karibu Askofu Jenga. Nimesema tunapoendelea kutoka sasa mtaingia kwa waumini wale wako hapa na wale wako huko nyuma, kila mmoja ili asifungiliwe kwenye hizi baraka, muhakikishe ya kwamba kila mmoja amepata bahasha. Wengine waingie huku
wengine waingie hapa, wengine waingie kule, wengine waingie kule, kila mmoja muhakikisha kwamba amepata bahasha yake. Kwa hivyo karibu Askofu Jenga ili tupe mwelekeo wa hiyo hatua nyingine. Asante. Okay, asante sana Pastor Moi. Ubarikiwe sana. Sasa tunataka kwenda kwa neno, na kabla tuingie kwa neno, nataka kutoa apologies za Bishop Geshia ambaye hakuweza kuja. Alitafuta mafuta usiku yote ikakosekana, akaamkia asubuhi sana akakosa kupata, na hawezi kuja na gari bila mafuta. Hivyo pokeeni apologies za Bishop Geshia. Ebu mu-appreciate katika jina la Yesu. Vile vile nataka kusema maneno ambayo yameongewa ya shoshoni ya kweli. Pastor Masharia yako hapa. Pastor Masharia ni mmoja wa wale walipata mashamba kutokana na shosho, na amekuwa amekiri hiyo. Pastor Masharia okawe oevu adwaya alichelewa wakati wa wahubiri. Mere mwathani arogocwo no mere uhoro ucio wario ri ni wa mawashosho. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Ndi umwe ndiriire shushu ni tondu ndoka ne ajuririe ka ndi kanyamu ngimwira ndire tiga karia ga baba agikinjira roka ofici na umuthi uyu ni ndahaga shushu to kiria ndi nakio ni shushu. Ngai aromurathima. Asante. Tumchapie makofi. Thank you very much. Onani yule secretary alikuwa hapa kwa mashamba. Sijui alienda wapi, tutaonana. Hata mimi nimekata hiyo kitu na risiti zangu niko nazo. Hivyo utatupea. Hebu tumwalike Akibishop Karongo akuje asalimiane kitambo tuite mhubiri. Akibishop Karongo, just welcome. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Karongo, nakaa Nakuru, na huduma inaitwa Faith Tabernacle Center. Niko na mke wangu hapa, simama usalimie watu. Niko na msichana wangu pale nyuma, Betty. Archbishop Mishek ni kazi ni yetu, sababu ni kazi mke wangu. Huyu amelala hapa ni auntie, na ninashukuru kunipa nafasi hiyo. Barikiwa sana. Tumchapie makofi Archbishop Karongo. Thank you very much. Thank you very much. Haya. Kwa wale ambao hawana pesa cash. Kwa wale ambao hawana pesa cash. Hii ndio namba ambayo utatumia. Kama unataka kulipa na M-Pesa utatumia hii 0722 805 472. Nitarudia tena 0722 805 472. Ukituma itafika. Sasa hebu jiandae kidogo. Sasa tabasamu kidogo, maana tunaletewa neno la Mungu na tunataka tulishwe kwa neno. Hebu sasa kaa kama mtu ambaye anagoja neno. Sasa tunataka kumwalika atakaye tuletea neno la Mungu ili tulishwe kwa neno tuweze kuendelea mbele. Hebu tumchapie makofi Bishop John Njuguna. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana. Welcome very much. Hatujasahau mheshimiwa. Kuita tu. Okay. Ninaulizwa swali hapa. Kwa hizi bahasha ambazo mmepewa na imeandikwa sadaka zinaenda hapo, na tumewapa namba
lakini condolences bado ni kwa hiyo namba zitakuja. Noroyaga norari treasurer Mama Murege, simama kidogo, kuja kidogo, tuwapee namba ya huyu, ili ambaye wako na pesa za kusema pole ama za condolences wanaweza tumia namba yake. Namba yake ambaye tutatumia condolences ama pole zetu kwa wale ambaye hawakuwa wamefika. Namba hiyo ni 0723 hiyo ndio prefix. Hiyo ingine ni 993 755 0723 993 755. Itakuletea jina Florence na itakuwa imefika. Karibu sana Bishop. Basi ningependa kuwasalimia nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Nĩngwenda kũmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani agocwo. Hebu tu tuchukue mkono hivyo. Nĩtwoe moko ũyũ ũguo. Si kwa lazimisha, lakini nataka nijue kana kwamba tunaandamana. Tikumwatha nĩ kwenda kũmenya kana nĩtũratwarana. Majina yangu ninaitwa John Njuguna. Marĩtwa make ni John Njuguna. Mchungaji katika kanisa la Disciples of Christ Church. Mũtungatĩri kanitha-inĩ wa Disciples of Christ Church. Na niko sehemu za Laikipia. Kũrĩa mwena wa Laikipia. Na pia niko chini ya askofu wetu mkuu rungu rwa Archbishop witũ na ofisi yake. Na ofisi yake. Siku hii ya leo, mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nafikiri nimesimama hapa ndarũgama haha kama vile wengi vile ambavyo wamesimama, ũrĩa andũ aingĩ marũgamĩte, kwa sababu tunasherekea miaka ambayo Mungu amempa mzazi huyu wetu, gũkũngũĩra mĩaka ĩrĩa Ngai arahete maitũ witũ, kwa sababu yeye ndio mzazi wa kiongozi wetu wa kanisa, tondũ nĩwe mũciari wa mũtongoria witũ wa kanitha, na ndio tumekuja ili tuweze kutoa heshima zetu. Nikio tũkĩte tuonanie itĩo citũ. Sitaki kuongea mambo mengi, ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ, kwa sababu mimi najua kwamba mengi yameongewa, tondũ maũndũ maingĩ nĩ marĩtio, na pia kuna kazi ambayo tunatarajia tunataka kuimalizia, tondũ ningĩ hau thutha-inĩ hena wĩra tũrĩthiĩ kũruta. Tunataka tumalize tukiwa pamoja zote. Na tukwenda wĩra wothe tũrĩkĩrĩkĩra twĩ hamwe ithuothe. Maandiko ambayo nataka tu kuyasoma, maandiko marĩa ngwenda tu gũthoma, ama jambo ambalo ningependa tu kulisema kwa sisi ambao wote tumebaki, kana kũgweta ũndũ nĩ tondũ andũ ithuĩ tũtigĩtwo. Kuna maandiko yako katika kitabu cha Biblia. He maandiko thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai, ni Ufunuo thĩinĩ wa kũguũrĩrio 14. Hapo ndipo ambapo 14. Kũguũrĩrio 14. Aya yake ni ya 13. Kũguũrĩrio 14 and verse 13. Na nĩtũgũthoma Biblia verse 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Neno lingine ni katika kitabu cha Mhubiri. ciugo ingĩ ci thĩinĩ wa ibuku rĩa
atu koherethu ayake ni kumi na moja horocio wĩ thĩinĩ wa 3:11 na nĩtũgũthoma harauga atĩrĩrĩ kila kitu yao ila kwa jinsi mwanadamu asiyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayofanya tangu mwanzo hadi mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo muno. Icio nicio ciugo iria ndaigua ngenda twaranĩrie na inyuĩ guokuhĩ. Maneno ambayo nataka tunene nanyi kwa ufupi. Tondũ mũthenya wa ũmũthĩ, kwa sababu siku hii ya leo tumagarie maitũ ũyũ ja maingĩ mũno mamwĩgie. Kumenenwo maneno mengi ambayo yanamhusu, na nĩ njũĩ rĩrĩa tũgũthikagĩrĩria shokagĩra kila mtu alikuwa akijihoji, tondũ kuma hĩndĩ ya kwanjirie kwario, tangu maneno yalipokuwa kitajwa, na ti ũkiuga atĩ nĩ andũ a kwaria mathira, na siku nisema ya kwamba ni wanenaji waliisha, nĩ ihinda rĩa nyiha, ni wakati umekuwa pungufu. Mawega marĩa me thĩinĩ wa maitũ ũyũ, wema mwingi ulio ndani ya huyu mama, wema wake ni atĩrĩrĩ, ugerie gwĩka maũndũ mega, utie bidii mema, kwĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya, maana kuna siku itafika magakorwo nĩ kuga maũndũ marĩa mothe mũndũ matendo yote utakayotenda ukiwa hai, atĩ nĩ kũrĩ na kuna wakati yatakuwa kumbukumbu. Nĩ gwakia maũndũ maingĩ mũno, kuna mambo mengi sana imenenwa marĩa megie kũririkana ũhoro wa maitũ ũyũ, ambazo zimekuwa kumbukumbu za huyu mama, na ciugo yetu atĩrĩrĩ, na neno limesema Kristo niwe heli ni wale tokoaga wakiwa ndani ya Mungu, yetha mathie makahuruke, ili waende pumzikoni, matiganĩte na mĩtangĩko na mawĩra maritũ, wakiachana tabu na kazi ngumu, ya mũndũ anaruta zile ngumu ambazo wamefanya, atĩ nĩ makarũmanĩrĩra nake, zitawafuatana nao, o ta ũrĩa arĩa othe marũgama haha, kama vile wale wote waliosimama hapa nĩ mararia ciĩko, wametenda kuhusu vitendo na mawega na wema, na mĩario mĩega manarĩrio, na maneno mema ambayo wamenenewa, na gũtirĩrwo manatirĩrĩrwo, na kushimamiwa wameshimamiwa. Ũguo nĩ gũkiuga atĩrĩrĩ, hivi ni kusema tikuga atĩ macio mangĩ makahana maya, si kusema hayo mengine itakuwa kama ya leo, si gũkiuga atĩ macio ma mũndũ ũngĩ no mahane mocio ũngĩ, si kusema ya mtu mwingine yatakuwa kama ya yule mwingine pia. Mathiko mahanaga mwene, mazishi hukaa kama mwenyewe. Ũguo ũrĩa we mwene arahanaga, vile mwenyewe alikokuwa hai alipokuwa, ũguo mathiko make magaikara, mazishi yake huwa vive ile. Ongo wĩra waku no wa kũnegena, kama kazi yako tu ni ya kupiga kelele na kwaga gũkirĩrĩria, na kutovumilia, na ithagathago, na kutovumilia kabisa, rĩrĩa hihi kũngĩhanaka kaũndũ, hata kukifanyika jambo maĩko maku hihi meho, yawe ni yako, mathiko mahanaga mwene, mazishi hukaa kama mwenyewe, kana igongona rihanaga mwene rĩo, dhambihu lolote hukaa kama mwenye dhambihu. Ongo ni ureka ciĩko njega wĩna mwĩrĩ ũyũ, kama ulikuwa na matendo mazuri ulikuwa katika hai, rĩrĩa ũgakorwo ũhurũkĩte, wakati utakuwa umeaga dunia, igongona rĩaku rĩkahana we, dhambihu lako litakuwa kama wewe mwenyewe. Mũndũ wetagwo Yusufu agĩkua, kuna mtu mwingine alikuwa akiitwa Yosefu na akaga, arĩ na mwĩrĩ, arĩ na ciĩko njega. Yusufu alipoaga akiwa na mwili alikuwa na matendo mema, ciĩko njega na ciatha, vitendo vyema na vya
heshima. Agiteithia andu a ruriri rwao ona andu wao. Alisaidia watu wa jamaa zao hindi iria akuire, wakati alipoaga dunia, ni undu wa ciiko njega iria ekite, kwa sababu ya matendo mema aliyotenda akiwa hai. Mwili wake matiautaire Misiri, mwili wake hawakuutupa Misri, mawekerie ithanduku tariri, waliweka katika jeneza kama hivi na makeumithia, halafu wakauweka vizuri, magithie naguo nginya kuria bururi uria Ngai amereire, mpaka wakaenda kule Kana alipokuwa amewahaidia, matekunoga, bila kuchoka, matekwirira, bila kuwa na wasiwasi. Ni undu cieko iria cieketwo njega ni Yusufu, kwa sababu matendo mema aliyotendwa na Yusufu itingiariganeire, hayangukuwa yamesahaulika. Oguo ciugo ciatwira atiriri, ndio maana neno limetuambia ati na kazi ya mtu ati ni irumanagirira nake, yanaandamana na yeye. Leo muthenya wa umuthi, kwa hivyo siku ya leo he kiugo giatwira thiini wa Koherethu, kuna neno limenenwa katika Mhubiri, wira uria we Ngai arutaga, kazi ambayo Mungu hufanya hari mundu, katika binadamu, ati kindu o giothe, ati jambo lolote nigikoragwo gikiega ihinda riakio. Kila kitu ni chema wakati wake, na nigioneka kina riri ihinda-ini riu, na inakuwa ya maana wakati ule. No kindu kiu ri, lakini kila kitu ni undu kina kiambiriria ri, kwa sababu kina mwanzo, nigokorwo kina kirikiririo, kinakuwa na mwisho pia. Oguo kindu o giothe kina kiambiriria, jambo lolote lililo na mwanzo kina kirikiririo, linakuwa na mwisho. No ihinda riu gikiega ri, wakati ule kiko chema, kana mundu ucio hindi yo mwega ri, wakati ule mtu ambaye anakuwa ni mzuri, hindi yo mundu ucio muthaka ri, wakati ule mtu ambaye ni mzuri, hindi yo mundu ucio ana riri ri, wakati anaonekana ako mzuri sana. Ati he kindu gikoragwo gikihithe ni Ngai thiini wa ngoro ya mundu, kuna kitu kimefichwa ndani ya moyo huyu binadamu. He sava ekiretwo thiini wa mundu, kuna kitu kimewekwa ndani ya moyo huu, ni Mungu. He secret ekiretwo thiini wa mundu, kuna siri hii imewekwa ndani ya mtu, ati mundu ucio ndangimenya ihinda riake, ati huyu mtu hawezi jua wakati wake, nigetha andu mamenye mawiko ma Jehova, ili watu wajue matendo ya Mungu. Oguo ni ukiuga atiriri, hivi ni kumaanisha onongo twina hinya, hata kama tuko na nguvu, onongoro twina uhoti, hata kama tuko na uwezo, onongo twina riri, hata tuko na uwezo mkubwa, onongo tuli amagegania, hata kama sisi tunafanya makuu, ati he kindu kihithitwo ni Ngai, kuna kitu kimefichwa ndani yetu na Mungu, thiini wa ngoro citu, katika moyo wetu, na niguo muoyo wa Ngai, na ndio uhai wa Mungu uria uhithitwo kana ugekirwo thiini witu, ambao umefichwa ndani yetu, na ihinda nirigathie rikinye, na wakati utafika Ngai agire kiu ekirite kana hithite thiini witu, wakati utafika Mungu akuje achukue uhai ambao ameficha ndani yetu. No tutiwe nire na tutiwe ni ihinda ririko, lakini tujue ni lini na ni wakati gani. To maandiko ma Ngai marauga atiriri, manake neno la Mungu nasema hivi thiini wa ibuku rietagwo ria Ayubu, katika kitabu cha Ayubu irauga atiriri, neno la Mungu nasema Ayubu hivi, na kio kiu ndagikuhe muno, neno hilo ni fupi sana, munjitikiri tu ndikihutie, neno hilo ni fupi, munikubali niliguze, na dinarugama ha kumuikaria, na sijasimama hapa niwaweke sana. kirauga atiriri, inasema hivi thiini wa Ayubu 30, katika Ayubu 30 kamwani ga 23, katika aya ya 23, amune njũĩ ũrĩ oge kuine ũnginyia mũciĩ ũcio wathĩrĩirio arĩa othe me muoyo, manake utanifikisha kwa kifoni, unielekeze kwa watu walio hai. Icio nĩ ciugo cirario nĩ Ayubu. Haya ni maneno yananenwa na Ayubu. Ayubu rĩ, Ayubu akimenya gwĩ kĩndũ kĩhithĩtwo thĩinĩ wake, alijua kuna kitu kimefichwa ndani yake, na ihinda nĩrĩkinya muoyo ũcio nĩ ũkagĩrwo, na wakati utafika huu uhai utachukuliwa. Rĩu kĩrĩa Ayubu ekire nĩ rĩrĩ, Ayubu alipojua ni hii, onena mwĩrĩ mwega, hata akiwa na mwili mzuri, onena riri ũrĩa arĩ naguo, hata akiwa na nguvu aliyokuwa nayo, nĩ kwĩharĩria eharĩrĩirie, alifanya matayarisho yake ihinda rĩu rĩtanakinya, kabla ule wasaa kufika. Tondũ hau atĩrĩrĩ,
atiriri manake wamesema hivi nejoe ni uri nginyia manake najua utanifikisha muci uria wathiriirio aria othe me muoyo katika mji ambao umetayarishwa kwa walio hai. Amenya uguo ri alipojua hayo nikio giatumire anjie gwika wega, ndio maana alianza matendo mema atanakinyio kabla afikishwe. Tariu andu aria me haha ethiri, watu wale wachanga wana youth walioko hapa, andu aria matari akuru to uri guthomaga haha uguo uri guthomaga haha tribute ri, kama wazee yule alikuwa akisoma tribute hapa, aria matari akuru take, wale ambao sio wazee kama yeye, siaike hi mangiona ta mangikinya hau ari, si wengi wangefikiria wanaweza fikisha mahali mzee yuko mfika. Ona tariu turona ithanduku riria maitu ri, hata wakati huu tunaona jeneza hii ya mama yetu, gutire mundu no mwe haha ungitara onake niwe uri uka haha, hakuna ambaye anajihesabu ati next ataingia kwa hili jeneza, na gutire mundu ungitikira, hakuna atakubali, tondu uhoro ucio werwo ni kindu kihithitwo, manake hili jambo limefichwa, ni kindu kihithitwo, ni kitu kimefichwa. Kiria kirakibatarania ri, kile kinachohitajika ni umenye atiriri, ni ujue hau utakinyite ni uri kinya, pale ambao hujafika utafika. Oguo ni wega wike wega, lazima uanze matendo mema utanakinya hau utoyo uri hagako hahana, kabla ufike pahali ambako hupaelewi. Ogo ni guteithia mundu mukuru ri, kama ni kusaidia mzee ni ubatie kumuteithia, unafaa kumsaidia, tondu onongoro nduwiri, hata kama hujui, onongoro ndurona ri, hata kama huoni, uririkane ni ugakinya haria, ukumbuke utafika pale. Nikio maandiko hamatwira atiriri, ndio maana maandishi nasema gikuo ni kindu kihithe, kifo kiko katika siri, na mĩĩrĩ itũ ĩkĩrĩ mĩega, na mili yetu iko sawa. Ona rĩu hana ũko gũtirĩ mũndũ wĩna homa, hata hapa watu wote labda hakuna aliye na homa. Rĩu kahinda gaka tũkĩhetwo nĩ Ngai rĩ, hata wakati huu Mungu ametupea, rekei tũkahũthĩre wega, wacheni tutumie huu wakati vizuri, ta arĩa tũreruta nao me thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ, kama wale walio katika Biblia. Harĩ andũ ta atatũ no ndigũthoma ũhoro wao, kuna watu kama watatu lakini nitanakiri tu. Mũndũ wa mbere etagwo Elisha, mtu wa kwanza ni Elisha. maikaranagia na mũnabii wetagwo Elija, walikaa pamoja na nabii wa Mungu Elijah. Elija akĩra Elisha atĩrĩrĩ, Elijah akamwambia Elisha, hoya kĩrĩa ũkwenda ngũhe, niombe utakacho, ihinda rĩrĩ twĩ nawe, wakati tuko na wewe, hoya kĩrĩa ũkwenda ngũhe, niombe utakacho, tondu ihinda nĩ rĩgũkinya nĩ ngweherio, mandamu wakati tutafika na mimi nitaendoka, na ndarĩkia kweherio rĩ, na nikifaa nĩngũgũtigĩra kĩrĩa ũgũkorwo we ũhoete, nitakuachia chochote utakacho, na kĩu ũhoete nĩkĩo gĩgagũteithia, kile ambacho umeomba ndicho kitakusaidia. Ũguo ngoro maisha ma Elisha nĩ magĩrire rĩ, hata kama maisha ya Elisha yalikuwa mazuri, magĩrire nĩ tondũ wa kĩrĩa ahoete kuma kwĩ Elija, yalikuwa ya maana kwa sababu yalipata alichoomba kutoka kwa Elisha. Ongoro mũtũũre waku nĩ ũkwagĩra rĩ, kama maisha yako yatakuwa mazuri, nĩ ũkagĩra nĩ tondũ wa kĩrĩa wĩnakĩo ũmũthĩ, yatakuwa mazuri kwa sababu ya jambo ambalo unaomba leo. ciĩko iria njega ciakĩo nĩ maitũ Hana rĩ, matendo ya dada Hana, kiu nikio kirerwo atiriri, ndio inasemekana hoya kiria ukwenda, omba utakacho. Agikihoya kiria ahoire kuma kwi mwene we, akaomba kila alichotaka kutoka kwa mwenyewe. Hinoko ni akiheirwo cieko ciatha, maybe alipatiwa maneno ya kuwa na huruma. Ona ninoko ingi akire guko ingi kire na mugunda, maybe kama ningekuwa hapa Nakuru, maybe angemenipatia shamba, ni undu wa maitoyo, kwa sababu ya huyu mama. Oguo na ukiuga atiriri, hivi ni kumaanisha ndi akihoete cieko ciatha, aliomba apewe maneno ya huruma. Ona maundu macio mangitwaririo niwe wambiriirie kanithari, hata hayo mambo mengine ati alikuwa mwanzilishi wa kanisa. Kiu ni kiria ahoire hindi iria mari na Ngai wake, aliomba hicho wakati alipokuwa na Mungu wake. Ngai akimwe kiu amuheire, Mungu akampatia kile alichoomba, na kiu nikio kiramuteithia na nokio gikamutongoria. Hicho ndicho kilimsaidia na ndicho kitamuongoza. Oguo na wena hinya ule wena
naguo rĩ, hata kuwa na nguvu ambayo uko naye, ona ũtoĩ ihinda rĩaku rĩ, hata kabla hujui siku yako, ona ũtoĩ ũrĩa wothe kũrĩ hana rĩ, hata hujui vile ilivyo. Maandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ, maandiko matakatifu yasema, kĩu wendete, kile ambacho unapenda, kĩu wendete, kile ambacho wewe unapenda, kĩu kĩgiragia ũkome, kile ambacho kinakufanya usikose usingizi, kĩu kĩgiragia ũiguithanie na andũ, kile ambacho kinakufanya usielewane na watu, kĩu kĩgiragia ũkirĩrĩrie, kile ambacho usikuwe mvumilivu, kĩu kĩgiragia wathĩke, kile ambacho kinakufanya wewe usiwe mtiifu, kĩu ũgiragia kĩgiragia wenyihie, kile ambacho wewe usiwe mnyenyekevu. Maandĩko ma Ngai matwĩra atĩrĩrĩ, maandiko matakatifu yatuambia, no kĩrĩeherio, hicho kitaondolewa. Ongo ni mwili waku niguo kunyariraga, hata kama ni huu mwili ambao unakusumbua, kiu gitumaga unyarirwo ni mwili, hata kama mwili unakusumbua. Maandiko mage matwĩra atĩrĩrĩ, maandiko matakatifu yasema ati no kĩrĩeherio, itaondolewa. Ezekieli erirwo atĩrĩ nĩ Ngai, Ezekieli aliambiwa na Mungu, nĩngũkwehereria kĩu wendete mũno, nitaondoa kile ambacho wewe upenda sana, na ndarĩkia gũkwehereria ndũkekũrĩra, na nitakachokiondoa usilie, no thiĩ kũrĩ andũ ũkĩmeraga ũguo ndakwĩra, uzunguke katikati ya watu ukiwaeleza hivyo. Ezekieli ndeciragia, Ezekieli hakufikiria atĩ kĩu kĩreherio nĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ wake endete, ati kitakachoondolewa ni kile kilichoko ndani yake yeye hupenda sana. Korwo nĩ amenyire ũrĩa gũgũcoka kũhana rĩ, kama angejua vile kutakavyofanyika, nĩ mangĩarangirie na ũcio wamwĩrire nĩ ekũmweheria kĩu endete, wangeongea na yule aliyemwambia ati kinaondolewa kile ambacho hupenda sana. Korwo twamenya, kama tungejua, korwo twamenya mwene ithuĩ nĩ Ngai, kama tungejua mwenye sisi ni Mungu, niwe mwene mĩĩrĩ ĩno twĩ nayo, yeye ndiye mwenye hii miili ambayo tuko nayo, niwe mwene ũhoti ũrĩa twĩ naguo, yeye ndiye mwenye uweza ambao tuko nayo, niwe mwene ũtonga ũrĩa twĩ naguo, yeye ndiye mwenye utajiri ambao tuko naye, no tũmũhe kĩrĩa tũkwenda, tunaweza mpatie chote ambacho tunapenda, kĩu gĩ thĩinĩ witũ gĩtaneherio, kile ambacho kiko ndani yetu kabla kiondolewe. Oguo tũgĩũkĩte nĩgetha twĩharĩrĩrie, kwa hivyo tumekuja hapa ili tujiandae, na ndirakiuga atĩ nĩ tũkuma mwĩrĩ-inĩ, sisemi tunaondoka sisi sote, ona ino ko nĩ tũgũikara mĩaka mĩingĩ, labda tutaishi miaka mingi, no onongo no tũgũikara mĩaka mĩingĩ rĩ, hata kama tutaishi miaka mingi, ta mũthuri wetirwo Methusela rĩ, kama Methusela aikaria mĩaka 969 alikaa miaka hiyo 965, na mĩaka ĩyo no yathirire, na hata hiyo miaka ya Methusela iliisha, na Ngai akĩeheria kĩrĩa gĩarĩ thĩinĩ wake, na kaondoa kilichokuwa ndani yake. Oguo ĩko Methusela wa mĩaka 900 tũtiũĩ kũrĩa athire na kũrĩa arĩ, hata kama Methusela aliondoka hii dunia na hatujui pahali yako, na mĩaka ĩyo ahetwo 900 ndamĩhũthĩrire wega, na kama miaka 900 hakutumia vizuri, na kĩrĩa gĩkĩrĩtwo nĩ Ngai akĩeheria rĩ, na kilichokuwa ndani yake kiliko na Mungu akaondoa. Oguo ririkane o nawe, ukumbuke hata wewe mwenyewe wĩna kĩndũ gĩkĩrĩtwo nĩ Ngai thĩinĩ waku, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Oguo hoya kĩrĩa we ũkwenda, kwa hivyo omba utakacho, kĩu gĩtaneherio kabla iondolewe. Na maandĩko magagĩtwĩra atĩrĩrĩ, na maandishi yatuambia, ona mũndũ wĩtagwo Jefitha wĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, hata Yefitha katika Biblia arĩ njamba yarĩ mũndũ warĩ igweta, alikuwa mtu mwenye anajua kupigana vita, akĩaria gũtirĩ mũndũ waragia, Yefitha akiongea watu walikuwa kinyamaza, na akĩrĩ mũndũ mũhe gĩtĩo na agetigĩrwo, alikuwa mtu mwenye heshima na mtu ambaye anaogopewa, na akĩra Ngai atĩrĩrĩ, akaambia Mungu, ndĩrenda ũndeithie thiĩ ngarũe mbara. Mungu akaambia Mungu, na kuomba uniruhusu niende vitani, na Ngai akĩmũteithia agĩthiĩ akĩrũa mbara, Mungu akampa uweza akaenda kupigana vita, no atanarũa mbara rĩ, kabla apigane vita erĩte Ngai wake atĩrĩrĩ, alikuwa ameambia Mungu wake hivi, Ngai wandeithia thiĩ ndũe mbara ndorie, Mungu wangu kiniruhusu niende vita nishinde, kĩrĩa gĩkandũnga kuma gwakwa mũciĩ, kitakachonilaki kutoka kwangu, niĩ Ngai no ngakũnengera, Mungu nitakupatia hicho. Gwĩciria eciragia nĩ mbũri kũmũtũnga, Yefitha alifikiria maybe ni mbuzi ama nĩ akĩrĩithagia tũpũpi nĩguo tuo tũkũmũtũnga, kama ni mbwa maybe no thĩna ũrĩa wagĩire, lakini shinda ilipomkuba, atũngirwo nĩ mwarĩ ũrĩa endete na nĩ wa mũmwe, alirakiwa na tiye wa pekee. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, hivi ni kumaanisha kĩu wendete, kile upendacho,
kiu wendete kuna wakati kitaondolewa. Korwo Jefitha nĩ amenyete mwari ũkũrutwo igongona rĩ, Kama angelijua ni bintie angetolewa dhabihu, angĩarangĩtie wega na Ngai, wangenena vizuri nawe. Nĩrĩo ihinda rĩaku, wakati wako mwema na nzuri. Kama Tusera hayupo, Enoko ndarĩ kuo, kama Enoko alienda, rĩu ririkane ũmũthĩ kuo, hata siku ya leo jua ni wewe uko kũndũ ũgũthiĩ, hata kama hakuna pahali utaenda, rĩu hoe kwenda ũthĩ, anza maombi ya kila leo. Mimi nafurahi ndamũkorete nginya nilimkuta nyumbani kwake, ona thibitarĩ, hata akiwa hospitali na kũrĩa kũngĩ na kule kwingine. Kuna mtu hapa katikati yetu anasema hivi, eko nĩ ndĩramenyete hi maitũ ekũhurũka mweri ũyũ ũngĩ. Kama ningelijua huyu mama atapumzika mwezi huu mwingine, lakini that time is over. No ihinda rĩarĩho, lakini wakati ulikuweko, hiwe ũkĩrigana no na nĩrĩo rĩrĩ, wakati wa baraka ni huu na uko sawa. Oko nĩ ũkwenda gwĩka wega, ĩka wega ũmũthĩ. Kama unataka kutenda wema utende sahihi. Oko nĩ ũkwenda gũteithia mũndũ, mũteithie ũmũthĩ. Kama unataka kusaidia mtu msaidie wakati huu. Oko nĩ ũkwenda gũteithia mũciĩ. Kama unataka kusaidia unataka gũteithia mwana, mũteithie ũmũthĩ. Kama unataka kusaidia wakati huu. Teire kĩu Tuseme tuwabarikiwe, tumpigie makofi mazuri kwa sababu ya neno nzuri, kwamba hicho ambacho unapenda sana kitaondolewa. Sasa kitumie wakati uko nacho ili kujiwekea utajiri mbinguni. Bishop wetu, Bwana akubariki sana, na ningeomba hilo neno Mungu alifuatilie ili likawe msaada wetu. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa wakati tulioko nao, kwanza kabisa tutakuwa na kutoa sadaka zetu kama ili ama mpaka wakati ambapo tutaona watu wote wametoa sadaka, hapo ndipo sifiwe. Kwa hivyo tutakuwa na wimbo wa kutoa sadaka, na kuna katoni tulikuwa tumesema iletwe, na wale ashas ambao wanakusanya sadaka wako wapi? Nimeelezwa wametayarika. Ashas, kwani walijificha? Andũ arĩa tũkwĩrĩte matuteithie kũheana bahasha, simkaribie. Okay, hiyo katoni iko wapi? Dennis ni ajira na assurance ate iho. Hiyo katoni iko wapi? Na nimesema iwe tayari. Okay. Tutasimama katoni ikiwa bado inatayarishwa kuletwa na itawekwa pale. Nafikiri lile jambo nzuri, maana asha zinaona hawajajiandaa, ni katoni ikiwekwa pale. Ile sadaka umeweka kwa bahasha yako, utaiweka kwenye ile katoni. Dennis yako wapi? Na ndiye ameniashua ya kwamba katoni iko. Ili nisia wekirwa maratathi. Okay. Simameni. Nafikiri
Asha wanaweza kuchukua hizo vitu. Maana sioni katoni kubwa. Maana ile ni kidogo, hatuwezi tukatoshea zote pale. Okay. Asha simchukue hizo. Mgawane, wengine waende pande hii, wengine wapitie hapa, wengine waingie upande huu. Mgawane vile mlikuwa mgawana ili tuokoe muda. Haya, viongozi wa nyimbo wako wapi? Haya, ainia nyimbo. Oh, karibu. Haya, tuamuke tusifu Yesu. Jabu kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuzi kutumaini sina. Kimbisha kidogo. Ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuzi Yesu. Haleluya, nasimama ye mwamba nisa ye kwake Yesu. Haleluya, nasimama ndiye mwamba nisa ye damu yake na sadaka na tegemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka tegemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu, haleluya, nasimama ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu, haleluya, nasimama ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe unipa wokovu, mawimbi yakinipiga nguvu zake ndizo. Kwake Yesu mimi nasimama ndiye mwamba nisa kwake Yesu. Haleluya, nasimama ndiye mwamba nisa kutumaini sina ila haleluya wakutosha dhambi zangu kuzi kwake Yesu. Haleluya, nasimama ndiye mwamba kwake Yesu. So mimi nasimama ndiye mwamba ego sai mwathani wa theru iniro gendo ruthiite guthira batena mwiri wa ego sai ngai witũ gocai mwathani wa theru Hallelujah.
Okay. Nafasi hii nataka kumkaribisha pastor wetu Pastor Kariuki ili aombe na abarikishe sadaka hizo na wale wote wametoa. Karibu pastor. Asante. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, mara tena twanyenyekea mbele ya uso wako. Tunakushukuru, tunasema ni asante, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Amen. Tazama mahali hapa umetolewa sadaka, ewe Bwana wetu wa mbinguni. Naomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wa mbinguni, mikono yote ambayo imenyoshwa kwa sababu ya kujitolea Bwana, ukawabariki katika jina la Yesu. Amen. Bwana wapanulie mipaka, ewe Bwana uishie milele na milele, ili wakaishi wakiwa na weza na hata baraka zako. Amen. Asante Mwokozi kwa sababu ya kutupa roho nzuri ya kujitolea Bwana. Nasi tunaamini tumebarikiwa kwa sababu ya utukufu wako. Amen. Tunataka sasa na kuendelea tuwajikabidhi mikononi mwako, ili Mungu wetu uwe pamoja nasi. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tumekuomba na hata kulishukuru jina lako. Amen. Barikiwa sana mchungaji kwa sababu ya kutuongoza kwa maombi. Ningependa ndugu Dennis na mhubiri Jogu waje wachukue sadaka hizi.
Dennis na mhubiri Jogu mahali alipo, waje wachukue sadaka hizi. Okay. Sasa nafasi tuliyoko nayo katika mkutano huu wa mazishi ya mama wetu, tuko na viongozi wetu ambao ni viongozi wa kisiasa. Na viongozi wa kisiasa hawatokagi mahali pengine, wanatokaga tu katikati yetu, ni madugu zetu, ni wazazi wetu, na wengine ni mashangazi wetu na wajomba wetu. Kwa hivyo tunafaa kuwapa nafasi ili tusikie walio nayo moyoni mwao. Na nafasi hiyo, ili tuwape nafasi hiyo, nitamkabidhi askofu wetu, Askofu Paranjo, ndiye atakuwa na nafasi ya kuwaita, maana ndiye ako na ratiba ya vile wataongea. Karibu askofu. Nachukua nafasi niseme kwamba kuna ile inaitwa ofisi ya rais mashinani, the office of the president in the village, the chief of this area anaitwa Madam Shange. Ni vizuri tukaribishe huyo madam wasungumuze na tusalimie. Huyo akishaongea rais His Excellency Uhuru Kenyatta ameongea. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaelekea the climax of the day. Na kwa majina naitwa Grace Wachange. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Tuko na other chiefs ambao tunafanya kazi nao. Ningependa watoke kwa hema tu nje waweze kuwave. Tuko na Madam Eunice, anaitwa Madam Eunice, ambaye anafuata anaitwa Chief Jack. Hao wawili ambao umeona ndio wamekaa sana na mama yetu ambaye amepumzika hapo. Chief tangu akue mtoto ameishi na mama kama baba yake. Angesimama aongee lakini sauti kidogo haitoki. Hao ni Madam Eunice, pia wamekazi kwa karibu sana akiwa katika ile pahali anafanyia kazi. Hao wawili tukiwa na mimi tumekuwa wa karibu na mama sana. Mama wakati mwingi amekuwa akitusomea hata Biblia. Archbishop, your mom was wonderful. Amekuwa akitusomea Biblia na imagine mpaka wakati amekuwa mzee vile ako. Yeye akuvaa macho ine. Alikuwa anasoma Biblia na alikuwa very humble. Sijui kwa nini alikuwa anasoma na mimi sasa sioni. Lakini yeye amekuwa akitusomea Biblia. Ungeenda huko alikuwa na Biblia. Wamekuwa akifanya kazi na yeye, anatusomea Biblia vizuri sana. Na amekuwa mshauri wa kipekee. Kwa hivyo sisi kama administration kutoka kwa ofisi yetu kuu, ofisi ya DCC, wote mpaka Chief Mbuthia, Archbishop, wamepeana rambirambi kwa familia hii. Tunamshukuru Mungu kwa wakati alitupea mam. Mimi naongea Kiswahili, lakini alikuwa ananiongelesha kwa Kiswahili. Na anasoma Kiswahili, ananishauri, anatushauri sote. Ametupea nguvu na ametufikisha pale tumefika. Kwa hivyo sisi kama administrators tumekuja hapa tukiwa part of this family. Mheshimiwa Kimani, karibu sana. Najua hata wewe you are part of this family. Tunakukaribisha. Thank you so much. Mwende na amani mnapotoka hapa, na Mungu wa amani awaongoze mpaka mfike salama. Thank you so much. Jamani, tumpigie Madam Chief makofi mazuri. Ningependa kuchukua nafasi hii kwa sababu nitamkaribisha mheshimiwa wa area hii Bwana Kimani Ngonjiri,
Na kabla hajafika hapa, ningependa kusema ya kwamba Bishop Meshach, nimesimama hapa kwa niaba yake, nimekaribisha hawa kwa sababu kiti yake Bishop ni ya national, anasimamia bodi kanisa la Disciple, lakini pia ni kiongozi wa taifa la Kenya. Na ningetaka kusema ya kwamba wakati mheshimiwa unakuja, uchaguzi wa mwaka huu ni tarehe 9 mwezi wa 8. Ule utafanywa na kila raia wa Kenya. Lakini ningetaka kusema kwa niaba ya wale mabishopu wenzangu ambao hata wako hapa, kutoka tarehe 1 Januari mpaka tarehe 30 Januari, wengine hata walipita kidogo, tulifanya uchaguzi wetu unaitwa uchaguzi wa kiroho. Tulipiga magoti, fasted, prayed, tukasema tutafanya uchaguzi wetu kwa magoti. Wengine walienda Heavenly Gate, wengine walienda Katoloni, wengine walienda kila mahali. Tukafast, tukasema hatutakunywa maji, hatutafanya chochote. So hii ingine inafanyika hapa tarehe 9, hiyo ni ya mtu anaitwa Chepkati. Lakini ya Yesu mwana wa Mungu tulimaliza tarehe 1 Januari yote, tukaomba tukamalizana nayo. Sasa siku hiyo mje mdhibitishe. Mheshimiwa unapokuja hapa, mimi napenda kuachia scripture. Petero wa kwanza 3:8 mpaka 11. Inasema na muwe na umoja. Na pia mstari wa 9, usilipishe baya kwa baya. Usitupe mawe. Usigonge mtu kwa ulimi. Kimaliza hii kazi wa kanisa rasmi. Na utopaki mawe. Vile ulifanya siku ile nyingine ya mazishi ya mama kwa kiwanja hii, alikuwa nafikiri atapigwa mawe. Na alipofika Mungu akubariki sana. Tumechoka sana. Mimi nilienda kulala saa 9 leo. Saa 9 asubuhi kupanga laini ya mafuta. So hiyo ni baadhi ya ile mapepo tunakemea hata leo. Tunataka hii roho itoke kabisa. So kwa hivyo uchaguzi utaona kile kienda. Asante. God is all the Ngai nĩ mwega na iko ciothe. Asanti sana. Nashukuru, na kabla niseme zangu na rambirambi, nitakaribisha wenzangu. Kuna wengine wamechaguliwa, tuko nao hapa kama mama kutoka Giligili na wengine, mjulikane. Na wale wanaomba viti, tutawapa nafasi tu ya kusema jina yako na pahali unaomba kiti. Si namna hiyo? Kwa sababu leo sio siku ya kuomba kura, leo ni siku ya mazishi, si ndio? Kwa hivyo wale wako na vitu wamekalia kama my sister. Nimeona mama wetu mwingine alikuwa hapa. Kwanza yeye ndio ungekaribisha sisi kwa sababu yeye ni wa hapa. Na tuheshimu kanisa. Unaona tunahubiriwa kabla tukuje hapa. Sasa unajua imefika saa nyingine hata naanza kuogopa kwenda kanisa mpaka nimalize uchaguzi. Kwa sababu kabla sijasimama naambiwa mambo mengi. Na mimi ni Mkristo. Ni kazi ninafanya ili fanya nini? I'm a Christian myself. Kwa hivyo mkituona kwa kanisa, Bishop, mnatuombea. Yes, msigonge hata nyinyi sana, msigonge sisi, mnaombea sisi. Asante sana mama. Na salimu nyote hamjamboni. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Grace Waboywa Mwadhi, nampenda Yesu, ni mwokozi wa maisha yangu. Leo tumekuja ili kumsindikiza shosho na tunapea familia ya shosho na guka na Bishop rafiki yetu pole kwa sababu ya kuondokewa na mama. Mami wa mundu kana ithe wa mundu na ngethi na mutirimano muciari na mundu wothe ru wahuruka. Na gikuo ti murata na nikio utwe guku. Niseme nimeona family unique sana, familia ya shosho Hannah. Kwa sababu wote ni watu wanajua Mungu. Tuombe Mungu hata sisi tuwe hivyo. Tuombe Mungu tuishi maisha kama haya ambayo wakati tutapumzika tutakuja kupumzishwa na watu wengi hivi. Nikimalizia maana hakuna muda, naomba kiti cha MCA tarehe 14 mwezi wa 4 huu ambao ni kesho kutwa.
ambao tutakuwa na uchaguzi wa mchujo. Na waomba nyote muweze kuja na kuweza kutuchagua. Wale ambao tumesimama na chama cha UDA, tuweze kuacha mtu mmoja ambaye ataendeleza kazi hiyo. Na niseme hivi, kabla ya kupewa kura zenu, ninaomba muniombee kwa Mungu. Maana Mungu akikubali yote yatawezekana. Mahoya mbere, kura thutha. Tondu mahoya nimo mabata muno, macio mangi Ngai witu ni athanaga. Na muhoere Ngai ahe rurimi rwega, ngoro njega, meciria mega, makuhota guthie na mbere na wira hamwe na inyui. Na Ngai amurathime na mwike wega. Unajua nilikuwa nimesema ni jina peke yake, lakini hata wao kiita mchungaji hapa atasema jina na ataweka ushuhuda kidogo. Kwa hivyo msiwaonee vibaya, si ndio? Nikashuhuda kidogo wanatoa. Bwana asifiwe. Praise God. Mwathani agocwo. Andũ a disciple mwĩkuo. Atumia nĩ tũgeithanio ũguo. Ti athuri, atumia. Amen. Asante. Naitwa Rose Gathoni Njoroge. Mimi ni nominated MCA Nakuru County na nimetoka Gilgil. Hapa nimekuja kuzindikisha shushu ambaye ni mama wa Archbishop wetu. Nimehappen kujuana na yeye hasa wakati huu amegonjeka, maana nilikuja kumtembelea. Nilikuja wakati alipata kutoka hospitali akarudi nyumbani, nikaona ni vyema nimletee wheelchair ambaye ingemsaidia kutoka nje na naota jua. Kwa hivyo kuna ilimsaidia. So niseme pole sana kwa jamii na marafiki kwa kuachwa na shosho. Alikuwa mpenzi wa kanisa na tumekuja kuwakilisha wengine wengi wangependa kuja, lakini kwa sababu ya uhaba wa mafuta hawakuweza kufika hapa. Najua tungekuwa wengi kuliko. So mimi hapa siwezi kuomba kura, lakini najua kwa sababu ya mtandao na nimeshare this event, watu wa Gilgil wananitazama na waomba kura. Gilgil ward, come the day after tomorrow, that is Thursday, upatie Rose Njoroge, mnamjua kama teacher ama wa githomo. God bless you so much. Asante sana. Kuna wale wanaomba kiti wazaweza kuwa hapa. Kunaye? Mutigake hoe kura muno ni moigwa ndura maruta wira haha. Itiguo. Mukauga muri aku na ni murahoya kura. Kana tiguo? Na namba plate yaku kauga ni iriku. No makoko ina namba plate. Ongo ya Azimio ukauga ya Azimio. Ongo UDA ukauga UDA. Itiguo? Yes. Ndio tufanye haraka. Ndio next Hello. Hamjambo. Mwathani agocwo. Njikani yaku ni ageithio Saimo. Naitwa Mwiruri Simon Mutongo. Kazi ya MCA Bahati katika ward hii ya Bahati ward. Wote ambao tuko hapa mtukumbuke siku ya tarehe 14. Asante. Sinaona Bishop watu ni waokofu. Mambo kidogo tu anasema jina na kumaliza hiyo maneno. Namba plate yako ni gani? Namba plate yangu naomba nikio katika UDA na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa James Mugambi kutoka Fagaria, Njoro constituency. Mimi ni wa hii kanisa Archbishop, tumekuja kuzika shoshe yetu na tumeenda na Bishop sana for this journey. So naomba kiti ya Senator Nakuru County Rauga Mugambo ana Ikuru na kiti na chama cha UDA mtoke 14th to nominate Mugambo. Asante sana. Bwana asifiwe. Kevye uguo hamaletwa njitago Gishawa Mugai kutoka hapa Bahati ward. Yangu si mengi, naomba niwahudumie kama MCA. Nie jugete
wira ni tukuruta uguo ni ndiramwihoya na gitio kinene muno ndimuona haha turugamite andu na mukurinu uguo ni ndira ujo mnisukume mpaka mwisho. Thank you very much. Nĩ andũ mũgwanja na mũkũrinũ ũmwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Ngugi wa Wainaina na nĩwe tũrauga Wainaina nĩ kũinainia na Gĩthwaĩri tũkauga tetemesha. Uga nigetha mũke oya gĩtĩ kĩa MCA gĩcigo gĩkĩ kĩa wodi itũ ya Bahati wa kĩama gĩtũ kazi pesa nĩkĩo Moses Kuria. Niĩ ndirang'ethanĩra kĩama-inĩ kwoguo ndirathiĩ mchujo tũmanie na achujana nao mweri wena na Ngai amũrathime. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Shifila wa Ngari wa Mwangi wa Ngari wa Thoko enda Kristo. Wa kerĩ nĩ ndirahoya gĩtĩ ithuĩ nĩ ithuĩ youth tũrathi kũhoya wĩra tũgetio experience na rĩu nĩguo ndiramũhoya mwambe mũhe experience. Njihokerani MCA wa itũra rĩrĩ on Thursday tũrathi chujo nĩtũchuje andũ othe tũrũgamie Wangari na ngamwĩra Wangari ota Wangari wa Maathai ndakamũconora. God bless you. Tumsifu Yesu Kristo. Hama ni Joseph Kanaka Gumu. Nĩngũmũhoya mũthenya wa Ramithi mũgokĩra mũthure nduĩke MCA Federa ya UD mweri 8 mweri 9 mweri wenana na ndĩrauga netiwaki yanyu ya Bahati ĩtuĩke Kagangumo. Asanteni sana. Kikeda Murega aria twitikitie Mwathani agocwo. Ndiraigua andu makiuria ono ucio nirie njitagwo Peter Kinyanjui kana Kawa Muigai. Ndereba ekuaga na nduthi ha hoya wira na support yanyu muthenya wa nomination muhetũkie Kinyanjui nigetha ndirauga mwahe wĩra ũyũ nĩtũigananie andũ othe hatarĩ gũthutũkania umĩte kũ kana kũ. Na nĩkĩo ndĩraugire ni obici yakwa kwamba kũingĩra ngandĩka na ndemwa nene, this is a freak corruption. Asanteni. Bishop Wado makihoya kura makorwo marĩ ahonoku othe gũtirĩ ũtakoragwo mũhonoku gũterethera kana tiguo no nĩ wĩra-inĩ wĩra wa kinya mũndũ wa gĩcenjia. Nyambe njokie njuge rambirambi ciakwa he maitũ ũyũ tũtigĩte, ũyũ nĩ maitũ na nĩ nguga rambirambi ciakwa na cia constituency ya Bahati. Andũ aingĩ nĩ mangerendire gũka no nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. History ya maitũ nĩ history nene mũno makĩria, nene mũno makĩria. Wa kerĩ njokerie Bishop ngatho, nĩ Bishop twendete, nĩ baba witũ, nĩ atũheaga maũndũ mega mũno na tũgakorwo tũgĩcira na nĩ atũteithĩtie, nĩkĩo ũrona twĩhaha ithuothe kũrutithania wĩra ũyũ hamwe. Wa gatatũ njokie rambirambi, ndarĩ maombore cira twaika nginya kĩndũ ta thaa 5
ndirathi wabici gwakwa muciĩ nginya thaa 7 ndauma thaa 10 ndathie Nairobi tuma na mucemanio na deputy president twacira for 1 hour hamwe na andu aria angi ndamatiga magithi kurunchi manifesto ya maundu mothe mao na aria maranyitana nao ndamuhoya njoke nigetha njuke ndimurehe rambi ni akuhe rambi ciaku bishop ni akuhe rambi na mucumari wake ni aruta nigukunengera nie mwenyewe makunyitanira mathiko-ini maya na niwe ona hindi wengi no watumanire koguo ni akwendete muno makiria yuge undu wa magegania ni kuga ati bishop uria twi ndugu nawe nie ndiroyo niwe mami wanyu nie ndiroyo niwe mami wanyu nie ndimuwi ta maitu wendagia migunda uheaga andu migunda na riria ndathire gwaka Ashibo ngiaka horu ngiaka Ashibo kanyumba kari ho kanini ka bao matura mahatikanagira ho failo ciao ikaurirwo karagaca akejera atari maitu ni ugutharia gaka ka bao ngimwira tuguthie ku ithui ngimwira gwake no Ashibo na Shibu amwe handu murikaraga akejera nginya ndiki horo wa migunda githidi amuheire haku ngiuga heo wabici hau ni wararutagira no ndiroe me connection niwe maitu wa bishop witu ikone ndamuingatire no hota kurugama haha ndingihota kurugama haha nitwikaga maundu mega nigetha mamau mega magaturongoreria maundu mangi mega na gutucokaniriria hamwe. Thank you so much bishop na bishop we angi ni aratakwo the haha toe haha ni bishop we aratakwa ona Naivasha wacoka ugeithanie tukuhete gitio ni undu wa wira wa gutucokaniriria hamwe ugacoka kugia na guoya nie ndi muhonoki ni siasa ndathire ngoretwo ndi chairman wa kanitha wa Baptist uria wakite macukuru ugeka atia makiria miaka 10 kodi etirwo mutungatiri thie ngatuike mweshimiwa no kore ingire bishop tawe tondu ingihunjitie biu no gagutigira tukigayanio wira ni Ngai kana tiguo o mundu aruta wira ki wake na ningenaga bishop waitu na athuri aitu na atungatiri ni undu wa kuheana gitio na ndimuhoe ihinda riri muona andu kanitha-ini tafadhali mutikamaingate mukamahe pathi urio kwi nine ninire ha ninire hau urio kwi yake yakire ha au na wewe bishop we pastor ni wona mundu ni oka akonda kire muhonokire nduhunjia honoke nigetha akiuma gwathie muhono githicho tukwira wanyu no ndukamene no guthe ni mahitia. My father-in-law Reverend Nyanjui ndi chairman na Ikuru wa Baptist wokire muguruki aria makuaga mirigo na ng'ong'o agiuka kinya kanitha-ini murango-ini akiga murigo wake hau agitonya kanitha na bishop na atungatiri ni mo ti andu aingi mendaga ite cia mbere ndiwe niki okikara giti kia mbere andu makabiria kunjira ciama mundu uyu athuria kanitha-ini tumurute nja mundu uyu ni muguruki twike u bishop basta agitwira tigana tiga horo cio akihunjagia twarikia atwitire ihenya muno agitwira inyuiri no rwandehera muguruki guku na agaikara guku kanitha-ini thi no rwandehera tukiuga gutire akiuga ogana mundu atonya murango wa kanitha wira ucio ngi tutigire ithu atungatiri to mundu ucio atonyo niki atonyo ni Ngai na akaiga murigo hanene ndagoka koguo na inyu mutuhoere no togwa uga bishop maundu ni maritu hingo ya brokers ni riu maundu maingi confusion coincide each other rio niyo ihinda ria mutuhoere muhoere thirikari ino no tukorwo aingi aria nginya twikuo maundu maingi ni maremete bunge na tutige kwaria uhoro wa maguta ona cukari we iguru cumbi we iguru thamuni we iguru niki gitari iguru maundu mothe me iguru no ngauga atiriri tona ni njue kiugo kia Ngai na ndio ugireira twina bishop angikorwo Lazaro ni ariukirio ni mwathani mubuthu thiku inyari wo kwaga witikio atia ati uchumu itu ni ugukira
na maundu mothe ni meguka wega niki kugiria witiki uguo mware wa nyina na Lazaro erire Jesu ungiokire mbere Lazaro ndangekire atia ndangiakuire agicoka akimwira Jesu akiuga nyoniai haria mumukometie gitiguo mware wa nyina akiona Jesu tataramenya uria arauga akimwira atiriri akwire thiku inya thiru ni mubuthu kimwira etikia nyonia haria ri ne muriukirie kana muriukirie ona uchumu itugwe rugukira wenda nini ugukira maundu mega ni megwika atia ni megukira kana tiguo tugie na witikio na mutwirite ona ithie nikio ndagweta ciugo icio twethe uthamaki wa matuine mange mothe ne gwika atia ni egutuhe no njoko ibikino ria Ngai yugite ati uroka murandu eri makigucania ni okarathimo kana tiguo riu inyu muikare haria murega uka gutwithania andu eri makigucania ni mukarathimo mukire na muri akanitha muthie mukamure andu makigucania nigetha murathimwo niki murathimwo ni Ngai kana tiguo tondu kwaga guikia kura kwaga kwa murandu acio we niwe wahitia tondu naheana haki yaku hari urecia iki atia hari agirie gukorwo na I think mathiko ma mama itu nitugika tukimarikanaga atungatiria itu no raririe ciugo ira njega muno bishop urauga andu akamiruri ni wakenire ni guka guku na gwaka tondu ni andu ega muno na ni andu mendete Ngai na makendana ucio ni uhoro wa ma iyo ni kameruri ni twendanite ona riria mutumia atutigire waku twari o haha ari mwarimu wakwa cukuru athomithagia na haha na no twokire turi ithuothe na njoke njuge ona mwene mucio uyu ni ndona maici ni kwenda gucokia ngatho mutumia wa kiuna ni gutuhe bathi ino ya gukaga haha tugakorwo tukiaria na tugitindika andu aria matutigite maitu ndu tukumutindika na thayu no maundu maria mario haha ri ni maigua historia ya maitu weo ni ukaganwo guo kana ukaganwo kuhira na kugayukania andu niguo karathimwo ni mahitia ithuĩ mutuhoere Ngai na ngeithi ciakwa ndimukinyirie ndimwire nie ni nyendete Ngai o uguo moyo tariki 14 nitugathie ki gujo na nindahoya kura cianyu kuhoya ni uru ithu mugaga waringaringa ni kuhingurirwo na wahoya ndukaheo ki ni ukaheo mugati gitiguo ndukahoya mugati heo ki nindakimuhoya mututwithanie hindi iyo andu aya tugakorwo twiho nigetha gukorwo kwi wega bishop heke ndwauga kiega muno wauga atiriri he mundu mwauga haha auga ritwa riake naki wauga number plate yake ndanauga ngindi acoka haha ni number plate yakwa ni UDA na candidate wakwa ni Samuel Arap Ruto andu matige kwihitha marehitha mejibiri na matirauga candidate wao no na matirekera mbica ya candidate yao ngiti mahitia matikehithe na kanyeki haha uguo na niturona mwiri kuri uri kana tiguo andu makari horo wa ma ona rira gitwa mundu mwega ndukiuga ku urugamite candidate waku niyo nigetha andu amageka atia makamura nitwathi horo mwega ucio aria kuri koguo nguga welcome na aria muguthie tuthie na wega nie ndiraumire guku tha icio ni undu wa wira wa Ngai kuthie na gucoka na Ngai ara ndathima hote kuona ngeithi cia deputy president murata waku na ndamwira uguo na mucii wanyu ni murathime nona muthuri ucio athoma haha on behalf of you muthuri ucio nona kamwana karia gaku karia my son na githe ndahoya wira haha ndi haha ahoya wira Ngai andeithia nitugathie nawe nginya tutige na waikara handu nigetha na wakarurage muthe githe tiguo Ngai twamurathime ni ndimwendete tuikare thini-ini wa Ngai tuikare tukihoyanagira na tungatiri mutigatugayanie mutucokanirie turi ithuo to mwaka uge maundu maingi kuroga geikia we wiki no ngionekana umuthe we nanie rucio wonekane ukihura we no ri ungi kugite kugayukania nduge no wega no macokio ni ithandu koine Ngai witu wa muoyo aromurathima na mweka maundu mega asante sana bishop nangucokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtetera kanitha ũyũ mwĩcimia nĩ angorete kũrĩa Nairobi ntunyetwo mũgũnda wa kanitha
Nilikuwa nimenyang'anywa ploti ya kanisa Naivasha huko na wakora wengine. Na kwa sababu sikuwa nimevaa kola, walikuwa wanafikiri ni mzee wa kijiji. Huyo akanishika mkono, akaniingiza VIP lift, kanipeleka mpaka kwa mkubwa huko juu, akasema kanisa, ploti ya kanisa. Na hiyo ilikuwa si bahati ni Naivasha, lakini unaheshimu mafuta. Na wewe utakaza. No tiga ni urume ucio uga ndi na guo ri. Taito ningionekire. Tingionekire. Koguo. Tunaenda andu benja ambatawe. Yesu asifiwe. Kwa hivyo mzee, tunashukuru sana huyu mheshimiwa wetu. Jamani, nataka kurudishia Bishop aliyenipatia hii ndio tuendelee. Hawa waheshimiwa tunawapenda na tunaendelea kuwaombea ya kwamba sisi tuliwaambia tuko katika ulimwengu wa roho. This time tunaongoza Kenya na wapi? Tarehe 9 tukiingia kwa saa 4 kamili mheshimiwa. Saa 4 toko tumemaliza. Saa 4 kamili rais wa Kenya atakuwa amejulikana, yule ambaye tulichagua Januari kwa maombi. Bwana asifiwe. Situwapigie hawa wanasiasa makofi. Mbarikiwe sana. Na tunaomba chochote ambacho mtu anataka Mungu apate kuwapa. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa ni yule atakaye rudisha shukrani na familia, na si mwingine ni Pastor Meshek Derito. Karibia hapa. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Itagwo Pastor Meshek Kariuki wa Derito. Uyu ukomete haha ni tata tondu ni anyina umwe na baba. Mwathani Ngai arogocwo. Ndokira haha o ithenya turia gucokia ngatho ni tondu niguo Ngai onire njagiriire ndugame haha ithenya-ini riu. Tata ni uratutiragirira kuria ahikire arari gituge guti kundu kungirageire thina age guthie kuria oimite kwa mbaritago ya mituka kwagia thina arathiaga kuu. Oguo tutigitwo riu mundu uria uratigitwo ena uge mukinyaniru wa guthie kundu guothe ni uyu. Ngai arogocwo. Thini wa family itu na ni njui kuna Ngai no ekumuhuthira na ni egutura atucokanagiriria toria tata arekaga. Mwathani Ngai arogocwo. Ngwenda gucokia ngatho kuri Ngai ni tondu wa ihinda riu riothe kana miaka iyo yothe aratuhete tugakorwo na tata. Ciari mana ni akuire ari angi makarerwo hanini muciari agathie mwana ucio agatura. Twina ngatho Ngai ni tondu wa miaka iyo yothe tata agakorwo ho na akona nginya ciana citu ngumo na gitio na ugoci wothe rera Ngai. Ngatho cia keri ni ngwenda gucokia kuri andu a mucii ni tondu tata arwara ni mamutungatire na wendo wothe na kio giothe oro nginya ndagika ya muthia matinarekereria tata. Ndokite kumuona mweri 27 mweri wa 3 na ngikora tata haria ari ni mutheru ndari na giko rage marekagiririo gwatonya nyumba ni ya muciari kwina munungo tari mwega no nyumba ya tata hau ndatonyire nyumba yari theru na tata ari muhumbe wega. Irika njoki Ngai akurathime ni tondu wa gukorwo ugithambia tata wega no kimwika maundu macio. Bishop Meshek Archbishop Meshek hamwe na family yo yothe Ngai akurathime muno tondu nwarutie mbeca cia gukiriha biru thibitari ndwarekire kugia na giconoko thiini wa family. Together with your sisters and brothers
Ngai amũrathime tondũ tata ndwara mũtinagayũkana. Ngai aromwĩka maũndũ mega na Ngai mũtũrĩrie wendo ũcio. Gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ nĩ tondũ wa haha tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Madam Mrs. Kiuna, director wa cukuru ĩno, Ngai arokũrathima. Ti andũ aingĩ metĩkagĩra kũheana indo ciao ũguo mũheanĩte. Nĩ mwokire kũrĩa mũciĩ na mũkĩngora kuo, mũkĩruta indo cianyu na mũgĩcoka mũkiuga atĩ kĩharo nĩ mũheanĩte gĩkarutĩrwo wĩra wa igongona rĩa kumagaria tata. Ngai aromũrathima. Na nĩ tondũ wa wĩrutĩri ũyũ, Ngai arotũra agĩteithia cukuru ĩno. Na ciana iria thomagĩra gũkũ cirohĩtũkaga na maki cia igũrũ. Cukuru ĩno ige igweta na yumagĩre nginya atongoria a bũrũri ngumo etũre tondũ wa wĩrutĩri wanyu. Ngai aromũrathima na mwamũkĩre ngatho citũ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrĩ committee members maracemanagia maita merĩ kũrĩa Kuniste na nginya gũkũ Kamerũri. Ngai aromũrathima, nĩ wĩra mwega mũrarutire committee members na mĩbango yothe. Ngai aromwĩka maũndũ mega. Horo wa kũbanga igongona rĩa tata nĩgetha rĩkinyanĩre. Ngai arobangaga maũndũ manyu mĩtũrĩre-inĩ yanyu. Amũkĩrai ngatho citũ ta bamĩrĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, Mheshimiwa Kimani Ngũnjiri, Ngai arokũrathima. Ũrokire harĩa kũrĩ ũtukũ, umĩte wĩra-inĩ, ũroka gũcakaya hamwe na ithuĩ. Ngai arogwĩka maũndũ mega. Nduokire ũguo nĩ warutire mbeca ciaku. Na nĩ kũrĩ na andũ aingĩ matangĩtĩkĩra kũigua heho tondũ nĩ atongoria. Ũndũ ũcio ti mwega wekire. Ũroririkana nĩ Ngai. Na Ngai ũndũ ũrĩa we mwene ũbatarĩte, Ngai arokũhingĩria. Nĩgetha ũtungatage andũ a Ngai arĩa akũrũ na arĩa anini. Amũkĩra ngatho citũ ta bamĩrĩ. Gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ, kanitha wa Disciples of Christ Church. Ngai aromwĩka maũndũ mega. Ahunjia mũrateaga mahinda manyu mothe, mũgakorwo mwĩ kũrĩa, mũraumaga ũtukũ, mũgoka ningĩ o mathaa mega. Mũtinetĩkĩra gĩikaro kĩa ndungata ya Ngai Archbishop kũgĩe gĩconoko. Ngai aromũrathima na Ngai aromũhumbaga na riri. Ithima cia ngoro cianyu cirotũra itherũkaga ciugo imuoyo, nĩgetha mũhote gũkinyĩra aingĩ, nĩgetha merute na inyuĩ horo wa kũmathia ũthamaki wa Ngai. Amũkĩrai ngatho citũ na Ngai nĩ ekũmũrathima. Gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ, atũri a Kamerũri. Kũu Bishop araugire Ngai nĩ ekire wega nĩ kũmũhe mweke wa gũthiĩ gwaka kuo. Ngai aromũrathima. Niĩ ndĩ Pastor Misheki nĩ mũhotete mũno tondũ ndarĩ kuo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na rita rĩrĩ ndĩrokire. Gũtirĩ kwaga andũ. Andũ arĩa moka kũu manatungatwo. Andũ arĩa moka kũu mũrahanaga o andũ a bamĩrĩ ĩyo. Ngai aromũrathima andũ a Kamerũri. Indo cianyu iria mũrutĩte na thogora wothe, Ngai aroetĩkĩra kũmwĩka maũndũ mega. No tũremwo nĩ kuga ciugo njega cikũiguĩka, no mwamũkĩra ngatho citũ. Ngai wa muoyo nĩ ekũmũrathima na nĩ egũtũra arũmbũyagia mabataro manyu tondũ wa kũrũgama na bamĩrĩ ĩno itũ. Mwathani Ngai arogocwo. Gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ nĩ kũrĩ andũ marutĩte indo ciao nyingĩ, makaruta mĩĩrĩ yao tu, magoka magatinda makĩruta wĩra. Rĩu ningĩ gũgatukaga marĩ o kũu. Angĩ nĩ atumia mena mĩciĩ yao, angĩ nĩ arũme no marerĩgĩrĩrwo kwao, anake na airĩtu magakorwo maihũrĩte njeyo. Ngai wa muoyo aromũrathima.
indo iria murutite mukirugama hamwe na ithuĩ ta family nigetha igongona rĩrĩ rĩa tata rĩkinyanĩre. Ngai aroetĩkĩra kũmũrathima na inyuĩ mwamũkĩre ngatho citũ, na kũngĩgakinyĩrĩra ndikwenda kwaria ũhoro wa ta haha gwaku kũgĩa ibataro kana kũgĩa ũndũ, ũguo Ngai amwĩkĩrire wendo mũgĩũka kũrũgama na ithuĩ. Ngai arotũra mũrathimĩte na gũtikanagĩe andũ akũrũgama na inyuĩ. Amũkĩrai ngatho citũ andũ a kũu gwĩtagwo Kamerũri na andũ arĩa othe marutĩte indo ciao. Mwathani Ngai aromũrathima. Nĩ kũrĩ na Madamu Gakenia. Madamu Gakenia wĩkũ? Nĩ athire o harĩa arĩ nĩ amũkĩre ngatho cia family. Mũtumia ũcio okĩte kũu tu agatiga mawĩra make, agatiga mũciĩ wake nĩgetha one kũu kwa ndungata ya Ngai arĩa othe maroka gũtikae kuona njaga. Madamu Gakenia oro harĩa arĩ, kĩrathimo kĩa Ngai kĩrogĩa nawe na wamũkĩre ngatho citũ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrĩ andũ a family arĩa othe mokĩte metanĩtio na Archbishop. Ndaigua haha twagwetwo tũrĩ aingĩ mũno na tũtiũĩkaine. Andũ a family Ngai aromũrathima na mwamũkĩre ngatho tondũ nĩ njũĩ thutha wa igongona amwe no megũcoka mĩciĩ. Nĩ tondũ wa kũigua mũgambo wa atĩ tata nĩ ahurũkĩte, mũgatiga maũndũ manyu mothe, amũkĩrai ngatho nake Ngai aroetĩkĩra kũmũrathima na mwĩke maũndũ mega. Gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ nĩgetha ndĩkie. Hana nĩ ngũmwĩrĩte ũũ nĩ orarĩ gĩtugĩ kũrĩa ahikire na kũrĩa oimĩte. Ngwĩhoka Bishop Meshek nĩ ekũkorwo na mũrigo mũnene mũno tondũ nĩwe tũrorete igũrũ, nĩ tondũ wa gũtũcokereria na gũtwaragĩria na gũtũrũmbũyagia ũhoro-inĩ wa kĩroho. Ngai arogocwo. Andũ a family ingĩmũhoya tũhoyagĩre ndungata ĩno ya Ngai. Ngai amuongagĩre hinya ũtukũ na mũthenya, tondũ niĩ ta niĩ ũguo hana. Mami ndeho na baba ndarĩ ho. Ũyũ nĩwe ndĩrateng'eraga kũrĩ we. Rĩu ndikĩrĩ ũndũ ũngĩ tondũ ndĩteng'eraga kũrĩ ũyũ, tũkarĩranĩra na nĩ ngwĩhoka kĩanda gĩake nĩ ekũhe. Matukũ marĩa mothe Ngai egũtũiga thĩ ĩno ndĩragĩre hau ũrĩa ndĩrarĩra kĩanda-inĩ gĩa tata, tondũ ararĩ ũteithio wakwa. Ngai ũrĩa ũtũraga arohe tata kĩhurũko gwake matu-inĩ. Ngai aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega. Ngwenda mũndũ arahe microphone oke tondũ ngatho ndarĩkia gũcokia. Okay, Bwana asifiwe sana. Ubarikiwe sana Pastor Meshek kwa sababu ya nafasi hiyo umechukua ya kuturudishia shukrani. Jina la Bwana litukuzwe. Nafasi hii kuna jambo lilisahaulika. Ebu Madam MCA simama kidogo. Huyo mama ni wa kanisa letu la Disciples of Christ Church. Pengine wengine hamjui, ni mshirika wetu wa kanisa la Disciples of Christ Church kule Gilgil. Bwana asifiwe. Na gukire uguo ri kura ciothe cia disciple arĩa marĩ na kugithĩti cia madam ũcio. Ngai aromũrathima mweka ũguo. Okay, ni harĩ andũ angĩ, kuna watu wengine nilisahau kutambua. Tuko na wake wa maaskofu wetu na mnisamehe ni kusahaulika. Ebu simameni, niliona mke wa Bishop wetu John na Bishop Jenga. Mama Kongo nilikuwa nimemwona, sijui kama aliondoka. Huyo ni mke wa Bishop wetu John Juguna ambaye ametuhubiria. Barikiwe sana. Na Mama Kongo nafikiri ameondoka kidogo kwa sababu ya huduma ya hapa na pale. Tulikuwa na yeye lakini naona kama ameondoka. Okay, kabla hatujaombewa maombi ya mwisho, ile ratiba tutafuata itakuwa namna hii.
tukiondoka hapa kule nyumbani nafasi ya kukaa ni ndogo sana, na diposa tukaomba mwenye shule atupe uwanja huu ili tupate kufanyia ibada kama vile tulikuwa tumefanya wakati tulipokuwa tunamsindikiza mamu wetu. Kwa hivyo kule nyumbani hatutaenda watu wengi kwa sababu hakuna nafasi. Kwa hivyo wale tutaenda kule ni wachungaji na kanisa na familia na dignitaries wachache. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ile ratiba ambayo tutafuata, na sio kuwakataza, ni vile hakuna nafasi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale tutaenda kule, nirudie, ni kanisa na familia na dignitaries wachache ambao tuko nao. Hiyo ndio ile ratiba ambayo tutafuata. Na sasa kwa wakati huu, ili tuokoe muda, ningeomba tusimame sisi zote ili Pastor Johnson yule atakaye tuombea ni Pastor Johnson, na kabla hamujasimama ili atuombee, kuna jambo anataka kutaja ili amalizie na maombi. Karibu Pastor. Asante. Bwana asifiwe. Mheshimiwa wetu Kimani Ngojiri, nyinyi watu wa disciples ambao tuko hapa, kuna jambo ambalo ningetaka mjue. Huyu mheshimiwa Kimani Ngojiri, na sijui kubukanga ama hakubuki, ile kanisa yetu mnaonaga kubwa Bagaria. Mimi nikiwa pastor huko in charge hiyo kanisa, huyu Nagetahi Garoro na Kiuna ndio walitusaidia sana, na Gabriel Kamau ambaye alikuwa kanzora wakati huo, tukaweza kujenga hiyo kanisa. Na ninakumbuka nilikupea kipawa cha Biblia wakati huo, sijui unanikubukanga. Kwa hivyo nilitaka kusema sio ati tu ni mtu wa vita. Kuna matendo mazuri, wale mmetembea Bagaria na wale hata mmefurahia hiyo kanisa, ndiye walitupea pesa. Na wakati huo hakukuwa pesa nyingi, wakati huo ni wakati wa Moi. Na kwa hivyo jambo hilo ndio nilikuwa nataka kusema. Nikasema huyu mchungaji anajua vita na anajua kutenda matendo mazuri, na yeye ni mungwana. Yeye ni mungwana. Mahali ambapo anaona watu wakienda hivi hivi, anawasaidia sana. Kama hapa kwetu wa Nyororo, wakati wa crashes, huyu ndiye aliyetusaidia. Na hakuwa amejaguliwa, alikuwa akitembea usiku, anaenda huko Sorai, anaenda kila mahali na gari yake na mafuta yake, na hakuna mtu alimlipa. Yeah? Kwa hivyo niliona tu niongee jambo hilo kwa sababu mimi najua zaidi. Pengine yeye hanijui, lakini mimi naweza ongea mambo yake mengi sana, yale ninajua na ni ya kweli. Kwa hivyo tunakuombea Mungu akusaidie. Wakati ambapo mimi naongea ilikuwa 1991 na ulitusaidia, na hiyo kanisa bado iko huko Bagaria. Wakati unatembea hiyo kanisa na unaona hivyo kuna pesa ya huyo. Kwa hivyo mheshimiwa, uendelee kutenda mambo mazuri. Si ndio? Mumpigie makofi. Thank you. Unajua kunaweza onekana hawa watu ya siasa wengine, mimi najua kuna watu wengine corrupt, hata shilingi 5 haisipea hata kanisa, hata sadaka hatoagi, ni maneno tu. Lakini kuna wale sisi tukiwa wachungaji tunawatabua na tunatabua kazi zao, na tukienda ofisi zao hawatufukusi, na wanakaa chini wanataka kujua mashauri yetu. Kama vile amesema Archbishop wetu, yeye anaenda kwake anasikia mashauri.
kana mutiramenya kure merekirire icicio njiro wageria kumwariria ndangikwarĩria arona wi takataka na hĩndĩ ya ukohoya kura aroka arĩrie ama hamujaona nake Ngai nĩ ekweheria andũ a mũthemba ũrĩkũ nĩgetha bũrũri ũikare na thayũ. Ngai amũrathime. Niĩ ndikwaragia maũndũ maingĩ ngwĩtĩtwo hoe no ndingĩkĩhingĩrĩria kĩrĩa ndĩ nakĩo. Ũgamai tũhoe. Ni asante sana Mwenyezi Mungu, tunashukuru jina lako na tena tunaliinua kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu tulipoingia katika ibada hii ambayo ni ya shosho na mama yetu katika kanisa. Bwana, tumeona mambo mazuri ambayo umetenda. Hatuwezi kusema Bwana umetenda mambo mabaya. Hatusemi masaa imeendelea kwa sababu tunajua hakuna siku ingine yoyote tutakaa hapa kwa sababu ya dada wetu. Bwana, umeshukua dada wetu Hannah Murugi Kihara kwa sababu ya upendo wako na nguvu zako. Na yeye katika maisha yake yote amekuwa akikutumikia. Bwana, tungeomba ibada hii kwa sababu imekwisha na tunaendelea kurudisha mwili wake katika mchanga, utuongoze na utusaidie. Diposa mambo haya yote tuweze kuimaliza na kurudisha mwili mahali ambapo panastahili. Bwana, hapa kuna watu wametoa sadaka zao, kuna wengine Bwana wameongea mambo mengi, na wengine Bwana wametoka bali hapa karibu, na wengine hapa na pale. Kila mtu jambo lolote ametenda. Ningekuomba Bwana umubariki na umuongoze katika jina la Yesu. Mambo yote tunaiweka mkononi mwako, na viongozi wote Bwana tunawaweka mkononi mwako. Hata sisi Bwana tukiwa wachungaji tunachunga watu wako, tungestahili watu wazuri watakao tuongoza na watakao ongoza nchi hii. Bwana, shungulia nchi hii na tabu nyingi. Bwana, hata tunashindwa tuelekee wapi, lakini wewe hushindwi kwa sababu unajua mambo yote, na mambo yote unatenda kulingana na mapenzi yako. Bwana, pata kutuokoa. Tuokoe nyakati hizi za hatari. Tuokoe nyakati hizi ambazo ni ngumu. Dipoza tuone upendo wako na tuone nguvu zako. Wakati tutakapokuwa tukiondoka hapa, wale tutakaoondoka na kusidikisha huu mwili, utubariki na utuongoze. Watakao baki na ambao hawataenda, hata hao wakati watakapokuwa wakienda, uwabariki katika jina la Yesu. Mambo yote tunaikabidhi mkononi mwako, na ni asante sana kwa sababu hata ya uwaja huu Bwana, yale mambo yote yameongewa mazuri. Tungesema Bwana uibariki na uiongoze kwa sababu wewe una nguvu na uwezo. Wakati tutakaporudi kwetu manyumbani, turudi tukiwa na baraka na uwezo. Katika jina lake Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Nafikiri sasa hakuna jambo lingine. Pole sana. Kuna jambo limesahaulika. Familia haijaombewa. Familia tafadhali. Familia waje hapa ili wapate kuombewa tunapoondoka. Na kwa sababu ya nafasi vile tulisema, hatutaenda na magari kwa sababu hakuna nafasi. Hata wale wa kanisa tumesema na wa familia, magari tutaacha tu hapa katika uwanja huu, maana kuna security ya kutosha. Okay. Familia watokee. Okay, nataka kumuita Askofu Jenga, bishop wetu kutoka Western, ndiye ataombea familia. Na kwa sababu ya nafasi vile ilivyo, ninaona kama wametawanyika, ni vizuri tuamini mahali popote walipo waombewe wakiwa pale. Tunaombea familia. Tuombee familia wakiwa pahali wako, kwa sababu kuwalete pamoja itakuwa ngumu. Hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako, tunakutukuza, tunakuinua tukisema wewe ni Mungu,
Tunasema hakuna aliye kama wewe Baba. Tunasema asanti kwa muda huu Bwana wa mabwana, ambaye Baba umefanya ibada ikaisha kwa amani. Tunasema uabudiwe na utukuzwe katika jina la Yesu. Na sasa tunaileta familia mikononi mwako. Baba wa mbinguni, umeona ikiwa vyema umpumzishe mama yao. Ukaona ikiwa vyema umpumzishe shangazi yao. Umeona ikiwa vyema umpumzishe Bwana wa mbinguni waliyempenda. Baba wa mbinguni, watulize na uwape nguvu katika jina la Yesu. Wewe utakuwa tegemeo yao na hakuna mwingine Bwana. Wasaidie maisha yao ya harafu katika jina la Yesu. Bwana, waongoze katika kila njia zao. Baba wa mbinguni, wakashikamana kama jinsi walivyoshikamana wakati walipokuwa na mzazi wao. Bwana, wapia nguvu na uwape amani itokaye juu mbinguni. Bwana wa mbinguni, chochote wanahitaji Baba utawapa. Mapenzi yako utawapa Bwana wa mabwana, watakaa kwa amani na katika upendo wako. Katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Okay. Sasa tungeomba gari ambalo linabeba jeneza likaribie hapa. Nao wamama, wadada ambao walikuwa wametusaidia kutoa mwili, wajitayarishe, wauchukue mwili, wauweke kwenye gari ili gari lifululize hadi pale nyumbani. Na kama vile nimesema, magari hayataenda kule, labda pengine magari ya maaskofu na ya mheshimiwa, pengine magari machache tu, maana hakuna nafasi. Tutaacha magari hapa ili yalindwe. Tukishamaliza kule tutelemke, maana si mbali. Hata wakati huo mwingine tulikuwa tumeenda tu kupitia kwa miguu. Nafikiri sasa tunaweza kufanya hivyo kama vile nimewaelezea. Asanteni.
Okay, mwadhani arogosho. Bwana Yesu asifiwe. Tutasema amen. Amen. Sisi tuko hai. Na dada wetu hatuwezi kumwambia aseme amen. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana. Tunataka sasa tuendelee na ibada na waomba wachungaji wote wakaribie. Maaskofu wote wakaribie. Familia wa karibu ambaye ataweza akaribie. Kuna wengine wanashindwa kwa sababu ya kushikana sana na kwenye kwenda. Hivyo hatutawasurutisha mtu kukuja karibu. Wale watakuja tu watatutosha. Hivyo tunataka tuendelee na ibada na sasa nitamwalika Bishop John aweze kuendelea. Roho wakwa nĩ mũcingĩrĩru, matukũ makwa namo makamĩcĩka mbĩrĩra noyo ĩnjetereire. Ndikagege nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, amu kwĩ hingo ĩroka arĩa othe me thĩinĩ wa mbĩrĩra makaigua mũgambo wake na moime kuo. Arĩa mekaga wega moimĩre iriũkĩro-inĩ rĩa muoyo, na arĩa meka ũũru moimĩre iriũkĩro-inĩ rĩa gũcirithio. Tunaomba. Haleluya. Jehova Mungu ishie milele yote, tujogelea mbele zako mara tena.
twalihimidi, twalitukuza, twalishukuru jina lako. Asante kwa sababu ya muda ambao ulitupatia ili tukae pamoja na dada wetu Hannah Murugi, na maana umeona kazi zake zimefika mwisho ambazo ulikuwa umempatia katika dunia hii. Baba, umechukua uhai wake na mbele zetu kuna mwili wake ambao mchangani. Shuka na nguvu na uwezo. Mapenzi yako, maana ni katika jina la Yesu Kristo nashukuru. Amen. Tuendelee na wimbo. Paretita ndoko turona nyitireire reke tuikurukie mwiri uyu nigetha tutige kukimuherithia muno tugithomaga ciugo ici tutigukorwo tukiina tugukorwo tugithoma nigetha tuharurukie mwiri uyu. Aya twanjie. No hihi mundu aya kuria atiri riu ri andu aria kuo mariukagio atia magiuka ri magakona mwiri muthemba uriku. Kirimo giki kiria uhandaga we mwene gitimaraga gitambite gukua, na kiria uhandaga ri uhandaga mwiri uria gigacoka kugia naguo tiga o hindi theri hihi ya ngano kana hihi ya muthemba ungi. No riri Ngai amuheaga mwiri o ta uria ndire igie naguo, agakihe o mbeu mwiri wayo yo nyene. Nyamu ri to cia muthemba oro umwe, ni kuri nyamu muthemba umwe wa andu na ungi wa nyamu, na ungi wa nyamu iria iri njoya na ungi wa ciunguyu. Ningi ni kuri miri ya iguru na kwi miri ya guku thi. No riri wa iguru wi mwanya na riri wayo wa thi wi mwanya. Ndukwamba kweheria auta undu wa kwanza. Haya, riuari riri riri wayo mwanya na guo mweri wi riri waguo mwanya, ona cio njata iriri wacio mwanya. Ni gukorwo njata imwe ni ikuranite riri na njata iria ingi, na kuo kuriuka kwa andu aria akuo noguo gutarie. Kiimba kihandagwo gigia kubutha gigacoka kuriukio gitari gia kubutha, kihandagwo kiri kimene gigacoka kuriukio kina riri, kihandagwo gitari na hinya gigacoka kuriukio kina hinya, kihandagwo kiri na mwiri wa nduire gigacoka kuriukio kina mwiri wa kiroho. Akorwo mwiri wa nduire ni kuriri, mwiri wa kiroho onaguo no kuri. Naguo uguo noguo handikitwo atiri mundu uria we mbere wetao Adam atuikire mundu wi muoyo, nake Adam uria wa kurigiriria ri ni roho uria wikanagira muoyo. No riri mwiri ucio wa kiroho tiguo ugiaga mbere, no ni uria wa nduire, na thutha wa uguo ugacoka ucio wa kiroho. Mundu wa mbere ni wa thi ino o wa tiri-ini, indi mundu wa keri ni wa na iguru. O ta uguo wa tiri atarie noguo atiri na umatarie, na ta uguo ucio wa iguru atarie noguo aria iguru na umatarie. No ta uria twageire na muhianiro wa ucio wa tiri no taguo tukagia
na muhianire ucio wa iguru onaguo. Mwathani Ngai wa matu-ini ni twateana twakumia ritwa riaku twiga wi Ngai na gutari ungi ungihananio nawe woiga Ngai wa matu-ini Jehova mbeu nigetha imere Ngai ndingimera na mwiri uria wayo Mwathani woiga ati handagwo iri o hindi theri Ngai wa muoyo igacoka Ngai kumera na mwiri ungi Ngai wa iguru. Baba mwega tuigite mwari wa ithe witu haha Ngai na mwiri utangiriririo ni mundu Ngai wa iguru Jehova indi akariuka na mwiri mwega gukira uyu Mwathani woiga ongoro ni kuri mwiri wa nduire Ngai witu mwiri wa kiroho no kuri Ngai wa muoyo woiga mundu wa mbere ni wa thi no Ngai wa iguru no wa keri ni wa iguru mureithi wa magegania Jehova Ngai twiga mwiri uha baba mwega nigetha weterere kuriuka kwa riakuo riria Ngai witu baba goko gitana na mugambo wa malaika na Jehova ariakuo nio makaigua mbere na mambe kuriugarurwo baba mwega nigetha magagutungiria raine Mwathani Jehova Ngai wa matu-ini twiga Mwathani wa iguru mwiri uyu urogweterera mureithi munene na hinya wa kuriukia ti wa mundu no ni waku Ngai wa muoyo thiini wa Jesu Mwathani twakuhoya tukiinaga ici ni ikweherio tukiinaga ici cieherio tuendelee na wimbo Yesu ni akumagio hĩndĩ ciothe ũrama ũndũ andũ arĩa mathiaga gĩko na gĩkeno nĩcio ciũrĩte kuo Yesu nĩ akumagio hĩndĩ ciothe ĩyo njega ĩtwerekewe kuo tũtekanja Yesu tugatura ya mwothe akenaga muno ngoro imwe no wega tugithie tugakene ona ithuĩ tuture matu-inĩ nginya tene mwana wake tuoya gĩathĩ-inĩ gĩa ũthamaki tondũ nĩathurire nĩguo thambie Jakubu Ndũrĩrĩ itonye mũciĩ nĩaraika ĩndĩratire hinya wa thĩ akiuga nĩgũconeria merungu rwa thĩ narĩa me iria-inĩ rĩrĩ inene majerũ yamo igũrũ rĩao nĩ Jehova tondũ arakenera wĩra wa mwana tungati othe mageria guka mwena uyu tungati aingi mwageria guoka mwena uyu nao atumia aria atongoria tondu tukiguire uyu arari mutongoria kuma ukiambiriria muokoke ndumira tu irima-ini muokoke atungati marikia guikia tiri ni inyue tukuhe namba 2 tucoke tuhe athuri tugicoke tuhe acio angi atungati ni manengerwo tiri atungati twaneo tiri na twaikia tugucoka makinya meri thutha tuhe atumia acio atongoria na umagikie itai tiri atungati inyue ndigutinda ngimwira mutigaikie tondu ni muwi haria haikagirio atungati hei Archbishop Teri atumia ni tukumuhe oro riu reke atungati twambe tuikie atungati mwena Teri haya irio ciaku ri ureciriaga na thigino ya uthio waku o nginya riria ugacoka tiri-ini ni gukorwo ni kuarutirwo haya amwe urio rukungu ningi ugacoka utuike o rukungu
Ngai witũ nĩ twagũtĩa nĩ twakũgoca Mwathani. Amen. Maitũ nĩ arĩkia wĩra wake Ngai wa muoyo. Yes. Nĩ arerete ciana Mwathani. Yes. Nĩ onete ciana cia ciana ciake Mwathani. Yes. Ona akona rũciaro rwa gatatũ Ngai. Amen. Twakũgoca nĩ mĩaka ĩyo ũratũhete. Yes. Twakũgoca nĩ kũmũhe ũgima wa mwĩrĩ. Amen. Twakũgoca nĩ kũmũhe cioneki njega. Amen. Iria arutithĩtie wĩra nginya akahurũka. Amen. Oya ngumo na gĩtĩo na ũgoci Mwathani. Nĩguo Ngai. Rĩu Jehova tondũ nĩ ahurũkĩte Ngai. Yes. Ngaithĩria iheo icio ciake mũndũ ũngĩ wĩ muoyo. Tondũ we ndangĩhota kwenderea na wĩra ũcio. Amen. Heana kĩoneki kĩu kũrĩ ũngĩ Mwathani. Makĩria nyũmba ĩno yake Ngai wa muoyo. Hallelujah. Jehova magĩe na kĩoneki Mwathani. Amen. Kĩngĩtũma matũre makenaga Ngai na monage wega waku Mwathani. Amen. Nĩ ũndũ wa Jesu Mwathani twakũhoya. Amen. Pastor Sicoka Yohanini ũguo. Atumia atongoria na atumia ahunjia mũke haha mbere. Atumia atongoria ona athuri a kanitha nĩ mokire hau, family nĩ megũka thutha. Tũgũthiĩ na mĩtaratara. Filipo tũmataire tĩri gĩciko aya manengere tĩri. Athuri a kanitha nyitai tĩri na mũtigaikie atumia atungati, atumia atongoria, mũkuhĩrĩria irima mũkuhĩrĩria ũkai, atumia atungati, atumia atongoria. Nyitai tĩri oro ũguo. Nengera wa Mose tĩri nĩ mũingĩ gũkũ. Mũtikae kũmakio nĩ tĩri, nĩ tũkũmũhe. Harĩ ũngĩ mũtongoria wĩ thutha wa arĩa angĩ mũno. Haya rĩu rĩ, haya thikĩrĩriai. Atongoria nĩ agũthikĩrĩria mahe tĩri, he acio acio kwanja atumia a rika rĩake. Haya nĩ ũguo. Haya tĩri ũtuĩke tĩri, kiai ũtuĩke rũkũ. Haya cokai thutha na inyuĩ. Family ĩrĩa ĩ hakuhĩ, family ĩheo tĩri ĩrĩa ĩ hakuhĩ. Mũndũ ũtarĩ hakuhĩ tũtirĩ na thĩna, nĩ kũrĩ maiguaga ihoru. Family ya hakuhĩ ndũgaikie. Patiana mchanga tu. Pole, kumbe bishop wako na kijiko. Family nĩ mũnyitĩte tĩri. Family ĩrĩa ĩ hakuhĩ. Sawa. Rekei ona ithuĩ tuge tĩri ũtuĩke tĩri, kiai. Asante sana. Ubarikiwe sana. Family cokai thutha hanini. Tutanambĩrĩria gũikia tĩri nĩ ngoe pastor wĩ haha atangathe kaũndũ kanini nĩgetha atangatha tũcoke rĩu twanjie gũikia tĩri tũrĩ ithuothe. Maitũ nĩ waikia. Atumia akũrũ kwanja kamũira atangathĩte. Mũtumia wothe mũkũrũ ũraigua ta makoretwo makuhanĩrĩirie rikana ũyũ oke aikie. Tondũ acio no magirio nĩ arĩa ethĩ. Ongoro we mũkũrũ he icũcũ ya tĩri. Santi Dennis cũcũ oyai cũcũ wothe mũkũrũ nĩ oe na nyite. Ikia tu cũcũ. He cũcũ mũkũrũ. Cũcũ ikia tĩri. He ũngĩ mũkũrũ. Haha mũtikanegwatie mũtikire mũndũ wa rika rĩanyu. Ona maitũ. Haya harĩ ũngĩ mũkũrũ. We nĩ mwakũra inyuothe. Mwahota gũkũra inyuothe nginya kwage rĩrĩ. Wewe mũkũrũ ikia. Wewe mũkũrũ. Taikia. Tũkwendaga arĩa akũrũ biũ. Aya rekei tũkĩheo kĩrĩa. Ikia wewe mũkũrũ. Nĩ ũguo. Haya tangatha. Mwathani agocwo. Amen. Wona twarĩkia haha rĩ,
Haha ũguo thutha hena hema ciĩho, tũgũthiĩ ũguo tũthambio moko harĩa, twathambio moko rĩ tũthiĩ harĩa hema-inĩ, na ageni arĩa megwĩtĩtwo nĩ Archbishop me hakuhĩ mũno rĩ, atungati na mabishops nĩ mekũingĩra nyũmba ĩrĩa ya Archbishop, hau nĩho megũtonya nĩgetha magĩhote gũtungatĩrwo, na nĩ hanini mũno kũringana na wĩingĩ witũ. Ũguo rĩ andũ aya angĩ othe tũgũthiĩ harĩa, no acio anini maingĩre harĩa arĩa mekũiganĩra. Aya nĩ ndahehererwo kaũndũ haha, ti gũkũ gũkũingĩrwo nĩ acio mena Archbishop, tũkũingĩra nyũmba ĩrĩa, ũguo nĩ ndarekebishwo, ũguo na ciana cia Archbishop cia cũcũ, ũguo nĩ cia Archbishop na ciana cia cũcũ ciothe mekũingĩra mũciĩ ũrĩa, ũguo ngwĩciria nĩ twaereweka nĩgetha andũ matigakĩrigwo ũrĩa hegũthiĩ. Mwathani arogocwo, Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ tũkĩanjĩrĩria gũikia tĩri agathiĩ tĩri ũgatigwo haha ũgatigĩrwo andũ atano, ti wega. Rekei tũine tũikie tĩri, tũtige gũthethũkĩra maitũ, tũmũthike, tĩri wathira rĩ tũthiĩ tũkarĩe, kana tiguo? Tũtigagĩtigĩre andũ atano mang'eng'anage na tĩri. Rekei twanjĩrĩrie rwĩmbo rũmata na rũgĩe na amũkĩria nĩgetha tũthike cũcũ na gĩtĩo gĩake. Haya.
Nyendireria kuinuka nyuka na ida upamwele wa iguru wele na maundu maguo ciendaga ngĩũhũrĩa eruma kĩmũgũgũ mena nĩkaubwo njono ena ĩtithia andũ aingĩ na harĩa watũraire acio ndaĩtiganagia menyaga ndeto cia thĩ ĩno na kamenya cia igũrũ norĩo tongoragio nĩwe atũraga rĩ mũtheki riũa rĩtuĩke nduma naguo mweri ũgarũrũke ũkahana ta thakame rĩũragia ngakorwo thĩ na igũrũ cierio nĩwe ugaga na gekana ndararũrũkaga Mwathani nĩũnjare tondũ rwaragia maũndũ marĩa moimaga ngoro ndeto cia gũkũgocithia ciumaga ngoro cia
maheho rĩtwarĩkĩrĩero thĩire bũrũri wothe kĩthĩna ta mũgendi ũgereire bũrũri ũrĩa ũtarĩ wao gĩthĩna na kĩnyota kĩgiragĩria muoyo na mwĩhoko njigĩte moko-inĩ ma Ngai okĩrutaga wĩra na ũrĩa arĩ wana mwĩrĩ na njata na hinga maya kuona ona marĩte kuona nĩnjigĩte mwĩhoko harĩ ithe wakwa na nyitwo nĩ mathĩna ngĩmũcũthagĩrĩria ngamũria ithe wakwa ũkau anjigĩte nake akanjũkĩria ũmĩrĩria mawega marĩ mbere ũkai tũcemanie inyuĩ ohi Ngai tũĩre rũgĩto rũrũ nĩ rwa thĩna korwo nĩ tũgakinya kũrĩa kwarĩ maũndũ rĩrĩa marĩ na cira tũhurie na ũũgĩ kĩgongona nĩ kĩama kĩrĩa Mwathani Jesũ arutire rũgama-inĩ inya tigai gwĩtigĩra nĩtũhetwo gũtũria mahũri matuma ũrĩa mũkoiga nĩma ona kũu igũrũ arĩa matũũraga kuo makoiga nĩma ũrũme na ũcamba nĩmũhetwo muonanie ũhoti wa Danieli nĩonirio ũhoro wa ithirĩro na nĩndirwo wega ũrĩa gũgakorwo nĩgũgakorwo rutarĩ mũndũ rĩngĩ ona kũrũa mbara ĩtakĩoneka tigai gwĩtigĩra tũhĩtũkĩte thĩna ndaciarĩirwo thĩna-inĩ na nĩũkũnenagĩrwo hĩndĩ nĩnjũĩ wega nĩngũima thĩno na nake nĩndutĩte nĩkĩo hingie mawatho thĩna-inĩ kwarĩa tuma ndahoya kĩmũrĩ nginya ũtukũ ũthire gũtirĩ kĩroko gwakĩanĩrone gĩrĩrĩ nĩ kĩnyotu tiwerũ nĩ kĩnyotu nĩ ũthiku na ũgĩ matũũra-inĩ mau Afarisai amwe na andĩki marua nĩmamenyete wega mĩtũũrĩre yanyu o mũndũ nĩekindĩre gũthaitha thĩ yothe athiĩ arũgendo akorwo nĩ mũthuri kana mũtumia akorwo nĩ mwanake ona kana mũirĩtu rũthiage rũgendo rũnyitĩte rũgendo o mũndũ erutanĩrie ndaciarĩirwo thĩna-inĩ na noguo nderagĩrwo hĩndĩ nĩtũrĩ wega nĩko
nĩ athire Filipo arĩ ho nĩ aikabu Cliff. Wanaitwa wapi? Philip. Philip. Pande ile nyingine. Basi kutoka hapo maua ya kanisa ameshikilia ciana ciake watoto wa shushu kilema wapande hii ingine wakagawane rafiki kazi pande hizo tunaweza chukua moja upande maua sasa tunataka kuomba tuweze kukamilisha. Baba mtakatifu, Mungu wa Israeli, tunalishukuru jina lako na hata kulihimidi. Ni asante Mungu wetu, maana tangu kazi hii ilipoanza, Baba wa mbinguni umetusaidia kwa mambo mengi. Mfalme, umetusaidia katika kufanikisha kazi hii Bwana. Ninakuomba wale wote wameshikilia jamii hii Bwana, kwa vyovyote vile walivyotoa, Mfalme wa mbinguni, ukaweza kuwabariki na kuwatenda mambo mema. Pia ninaombea safari za wale watakaoenda mbali na hata wale watakaoenda karibu. Baba, uwaongoze na uwahifadhi na uweze kuwafikisha salama katika jina la Yesu. Twaomba na hayo machache Mfalme, tukijua kwamba ni mengi yaliyo sirini mwako, nawe utatutendea ni kwa sababu watupenda, na ni katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo twaomba na kuamini.